ne kuonde math e kaunti ma Nairobi ochako kendo apedha ne kuonde math madhi ataro mar chik. Math, ngolo, neno opira duto ne ochung'ie kuonde math ma opogore e kuonde dak ma Donholm, Fedha, kaachiel kod Pipeline. Ma bang' Roda Otieno, Director mochung' ne chiwo lise ne ute math, manore kod obila kendo ndhiyo mohewo ji 50 mane oyud ni dhi ataro mar chike magayo weche math kod kuonde uso kuong'. The operation was about bars operating without licenses and bars operating beyond the time indicated in their licenses and bars that are emanating a lot of noise, excessive noise that are above what is permitted by law. So we have covered the Eastlands area, mostly Donholm. We have covered Pipeline, and we have covered Fedha, as well as part of North Airport Road, and we have arrested quite a number of people who are going to be arraigned in court on Monday to face various charges according to the offences that they've been arrested for. Apedha machal kod mane ochak kod governor ma Nairobi kendo sebedo ka dhi nyime e kaunti ni. En achiel kuom yore matend kaunti ni tiyogo mar duoko koko ma ikelo kod ute math matiyo kuonde ma ji odakie. We want to urge bar owners, people who operate bar businesses, to make sure that they operate within the law. Make sure you have the right license. Make sure you operate within the time limits as indicated in your license, and make sure that you do not affect the other people with the noise that you produce in your premises. Make sure that the noise that comes from your premises is within the permitted levels. So we want Nairobians to have peace. When they go home to rest in the evening, we need them to have peace. As much as we are encouraging businesses, let us be mindful of each other so that we do not affect the life of the other people who are in their homes. That is what we are urging the Nairobians and the business people to do. Chik mayande ogol kod tend kaunti ma Nairobi okumo thum ma oyaw matek e ute math mantiere alwora ma ji odakie. Apedha ma osebed ka itimo en achiel kuom yore ma ikumogo weg ute math ma ok osebedo ka luwo chik ma oket kod piny owacho mar kaunti ni ma Nairobi. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora Ramogi Ajwang' gi lipot mar Judith Omondi no emochopo godo e giko weche manyien okinyi makawuono. Kata kamano chenro pod ielach moko kuom benda neno koseriwore kodwa e Facebook kacha achiel kachiel kama wantiere live okinyi makawuono. Kasomo mana moko kuom ote mabende wuoro no okinyi makawuono. John Mejuka wacho ni good morning, aseketo wanga e nyong'ong mar Ramogi TV aneno ropiny. Kennedy Ochola Senior wacho ni oyaure uru kanyo kendo aneno ka koa gogo katuma ka ayang Ben Bella bende wacho ni mar Nyadema kwa buai aneno rupinya maler. Vitalis Oching wuod game karariu bende aneno kioro ote mabora inya kanyo ka bendi wacho ni semolo kodwa e chendo mar rupiny. Wacho ni mokwongo wagone Nyasaye erokamano kuoma arita makare mabende oserito wagodo ka bendi chuolo pachi kanyo kotudore kod limbe mar jatend piny William Ruto e gwengego mag Nyanza ko wacho ni mano ne en mar sero mbulu. Kata kamani wacho ni onego bedni oketo kata otero dongruoge mopogore opogore e gwengego. Morisa Warengai Nyongesa bende wacho ni wamuchana Kabrasa. Med mana kete Ramogi TV okinyi makawuono nyakwa Ramogi Ajwang' kimedo chwalo nwa pachi kotudore kod chenro waduto magodiochieng' makawuono. Wakaw mana yoyo madundo tok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao biro kelo ni nonro mar gazet kikidhi mabor. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kaachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakwa Ramogi Ajwang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyionagi matimo ohala, maweg kembe, kaachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo.
weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e histori ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e histori kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Ponena ni hero wer mar Yesu Wololo. Akwayi kuom ng'wono mar Kristo. Bonyesa *812 *784#. Par ni yani Ramogi TV en od jower duto tetete. Mana kumanya kwa Ramogi wanga dakika ni pradeko da chiel tok sa pagario marokinyi makawuono kamora mora mintiera rwakini machiegni e nonro mar gazet nyinga en Sharon Ong'ao. Mana kapile nyakwa Ramogi wanga wanono gazet ario mano The Daily Nation gi The Standard okinyi makawuono bende antiere gi gazet mar People Daily kapoko chiuni gi jo nyamburko ke kadho kacha abro bedo kanono ni godo kokamano okinyi makawuono bende antiere gi jafwambo mong'ere kaka Eric Okeyo Kizito amusni oyawre. Oyawra nya Sharon. Wachio makar kendo wadwoko erokamano Nyasaye kuom okinyi makawuono en okinyi majaber kendo ranyisi osechako neno dhi bedo odiochieng' makare. Odira mar bedo makare anawe kata ni damulonwa wach Manchester United kaka jahera mar Manu. Mano to chuno nikech macha ne loch maduong'. Warodho maber maneno
Mana mwanya korom gejo mana ka pile ochako gi thuondo weche kiny ma kawuono ntiere ka gi Daily Nation gi The Standard daher mar mondo mwachak gi gazet mano mar Daily Nation kama bende thuondo wach nya korom gejo mana ka kineno dongero ndike kanyo ni the murder plot mano en chenro ahinya kaka no chana nego miyo moro miyo mongere kaka Lucy Njeri Muhami kano chopo e paw ndege mano mar Jomo Kenyatta mantiere bura Nairobi ka bende nowuok e piny mar Canada weche mabende wachore ka ne chuore ema ne chano nege to no chano nege gi jogoeko mar madirom ji ariyo mabende nodhi kawe mabende nodhi kaw chiege mongere kaka Lucy Njeri Muhami e paw ndege mar Jomo Kenyatta ka bende ji ariyo makamano wachre ni nomiyo omenda maromo siling milion 1.5 ng'ato ka ng'ato. Sharon ma wach mabende koro bila da timo nonro ni to wach ma kamae nikech yudo nyadendi ni nowuok oko e piny mar Canada kama wuon pargi bende ni kuro koro kanobiro to wachre ni ne ose pangne jomoko ariyo ne biro kawe ma nong'e ni jogo ne biro romo ne e paw ndege to jogo kano romo ne koro nochich ka weche duogo kethre ka koro ng'ama ne nitie e koma chencho ochikre mbele temo deye koro en wach ma itimo nono kanyo ni ebe koro nonyiewo ngimane nochulo omenda kanyo maromo milion 1.3 mar mondo mi ne okony ngimane koro ma wach mobila temo timo nonro kanyo nikech wach ni ma jog manobedo e keny higa mar 2002 koro emi wach kanyo ni ma nyalo bedo ni en keny manokethre ma koro gidwa ni gipogre momiyo koro wuon pargi dwaro mondo mi okaw ngimane oko magi koro weche mabe obila timo nonro kanyo mondo ng'iane kiwacho kanyo ni ong'we yamo manotiyo mag joka bende koro itemo nonane matut mar mondo mi ang'e ang'o manotimore ang'o madikel dwaro mar mondo mi nyadendi ni ngimane ne kaw oko gi wuon pargi. Tigini wach man kaendi en ni nowuok e piny mar Canada chuor segone oriti ni wuoth maber kidhi e piny Kenya karo pangne gi jomoko ka koro ji ariyo mabende Lucy nawaro ni to kawuono kata mana Uber kata obed ni taxi madwaro idho ni dibed mana ni en mana gi ji ariyo kamano kende bang'e kano idho mtoka ma kamano ntiere achiel dereva nantiere kanyo gi jating' ndaine nochikre modhi e kuma na Lucy obede kata kamano Lucy nosayogi ni omenda mano nyiso ni dhi chulu siling milion 1.5 an kora amede nyaka siling milion 2 ema kama bende ne osayo jogo mar mondo mi kik nege ma jogo bende odhi onyise nyaka plot mana wuon pare mano chenro mar nek kaka nantiere ka bende nagi record ngeni sama bende igone ng'ato ng'we yamo ikakata mana ka ng'ato record kata mana oyo mane wach mabende nantiere kanyo kanya ka sani ngimane nowe mano banka bende jogo eko mabende nantiere nyamburko makamano nokaw mwandu mabende ne entiere godo ten wach moro malit nikech ka iyudo thuolo nyakora Mgejwang mar ng'iyo it oboke mano mar 2 gi 3 nyakora Mgejwang wadhi mana nene it oboke mar 2 gi 3 ibiro yudo conversations mago tudruok mabende jonek jogo eko mabende ni sayo ni dwaro nego Lucy ne nitiere godo gi wuon ode mabende na nitiere e piny mar Canada mana kwa nyalo mana ng'iyo mapiny nyalo kata mana ng'iyo kata mana kaka iwacho ni ne giloso kanyo ndike kanyo gi dho swayo ni mana piny kanyo kor Mgejwang ka ni yudo thuolo wani nyiewo gazet mar The Standard mar mondo mi ing'i kaka nobedo to Lucy gi jaode bende wachore ni nitiere gi mwandu mathoth nikech gisebedo ka giringo mago ng'we mag piem e kind thuolo malach en kanyakla gi jaode koro wach kanyo ni mich mane giloyo kanyo bende mane gitiyogo mar keto mwandu gi koro ng'eni seche moko keny obiro marach to useketo mwandu ma gima bende nyalo chopo ni mar mondo mi ng'ato dwar mondo mi okaw ngima nyawadgi kalure kod mwandu gi nikech weche mag mwandu gi lwenje mag udi osekelo ga midhiero malich e pacho kae koro obila ng'eni dhi timo nonro makare mar mondo mi oyangane ni to en ang'o momiyo nyadende ni ngimane ni dwa kaw oko nikech weche ma kamagi to koro go tach e pacho kae ma koro obila otiya matek mar mondo mi orit ngima jo Kenya gisani wach makamano nyakwar Mgejwang bila pod nono ka bende chuore nadwa ni jonek go nege kosenege to kaw ringre mare odhi owiti e bungu ma Karura mantiere buore Nairobi kopogre gi mano weche mag siasa bende notimo newa e odirani mana kwa dhi nyime it gazet mar 4 bende odwaro neno nyalo paro jatend piny Kenya na nitiere gwenge mago mag Nyanza notimo limbe kaunti ma Homa Bay chieng' tich abich chieng' ngeso ne nitiere e kaunti mano Masia nyaka sanya kor Mgejwang Raila Odinga
Odinga bende gisani koro iwacho ni oketo wi oganda kata mana wi jotelo kanyakle, iwacho ni mar mondo mi dongruok onene e gwenge mag Nyanza. Wach makamano nokomi pek e it gazet mano mar Ang'wen. Sharon, seche gen kinde mar dongruok. Koro jatend kweth mar Azimio Raila Amolo Odinga bende koro nokuodho ne joge jotelo moyiere duond od burano mar mondo mi koro girwaka jatend piny Kenya William Ruto ni mar mondo mi wayud dongruok. Kendo amor gi gima nyotimore kaka jotelo gi nyorwako jatend piny Kenya ma bende koro nitie gik mathoth manyo osingi mamoko bende koro nyosesidh kanyo kaka gedo mag ute mabech gi yot moganda koro bro dak miwacho kanyo ni jatend piny Kenya wacho ni ute gi ibro chul kind 5,000 nyaka 10,000 tibo chule kuom higni 15 ma kisetieko chule to dong mari dong en maber ka koro ng'ato bedo gi ode. Koro bende wacho jatend piny Kenya be nyowacho kata niya kata kuna mwamie kura marom goyieyo kamano to en koro oriwo jo Kenya sani koro wuothe konde duto mar neno ni jo piny oyudo dongruok. Wan wananu wamie marom ga puoyo teno kon wamie mena marom goyieyo koro en gima ber wakwaye mano med wuotho nitie gik mang'eny mwadwaro mondo mi otimnwa bero pur. Ng'eni wan oganda luo wadich gi pur ma Kenya bernwa weche mag pur gi ino kata oganda ma Migori kucho bende ne kwaya mar mondo mi otim andika manyien mar jopur okaw nonro margi mar mondo mi giyud gigo ma sirikal chwalo mag pur. Ineno kata sani en ndalo oro to gwenge ma Kisumu County ji puro mchele ten mani koro winyo bende omonjo koro gik ma kamagi piny owacho mondo mi ochop mondo konyo oganda luo gin jok matiyo matek. Koro jatend kweth mar Azimio bende wamiye poch gi pak kuom mar nyisowa ni koro wabeda bede piny owacho mar mondo mi wayud dongruok. To bende no kata na dongruok mopogore opogore ma bende na pi kata na oganda makaluo bende no yudo rwak makende ma bende no rwak godo jatend piny gi jotelo kanyakla kod joluto mbule gwenge mopogore opogore mago mag Nyanza. To bende lime mar Ruto Kizito bende biro bang' Raila Odinga mano gai mar Azimio nyiso jotelo mantiere boriruok mar Azimio mar mondo mi one kaka ginyalo tiyo kod jatend piny mar mondo mi giyud dongruok. Kok manya kor mga jonga biro dhi mana mapiyo piyo it gazet mar auchiel bende nitiere lemo ma bende jatend piny Kenya nochiwo ne jalup ne Rigathi Gachagua mano mar tieko achudha ahinya mantiere e sekta mar kahawa gi mano mar chak. Gisani koro nitiere jotelo ma bende samoro wacho ni Ruto koro noketo jalup ne kanyo mar mondo mione kako bro bedo kata mna kotiyo tich nikech ng'ene kinde mosekalo Rigathi Gachagua osebedo kase okang' mamalo achudha ahinya sekta mag kahawa ma bende osemiyo jopur kosebedo ka yudo yuto makende. Koro jomoko naneno ni samoro Ruto koro nomiye lemo makamano mar mondo mione ko bro temo kata bro nyalo mar golo achudhego kata uyo. Koro wacho kanyo ni temo kagima iketo tego kata ikete nyororo nikech kama omieno gigi osetimre pacho kae kata ndalo makinde komi lemo moro mar mondo mi rakri kod achudhe jogo momako piny mafwanda en wach matek nikech piny ka bende waseneno jomoko mosewito ngimagi mane nitie kod lemo mar kedo kod weche midhieche mopogore opogore kwacho kae nitie moko mane nitie lemo mag arita kwe mane kedo gi weche mag yedhe mamero ji moko nowito ngimagi e yo moko ma ok oyangore. Koro jatend piny ka William Ruto wacho nang'o ok amiyo Rigathi tijni mar mondo ni akete otego nikech wacho ni koro chalo gi mothugi gachudhegi nikech koro wacho ni gibro rakre kama jo achudhe bok yot. Koro ma jatend piny Kenya bokone ni anamiye tich mar oloki mondo oganda jo Kenya oyud gigo mowinjore jopur oyud gigo ma onego bende giyudo tok puro ok ni gin gipuro to giyudo marom goyieyo to jogo machudhe to yudo marom gi liech nikech wang'eni kinde ka kinde Gachagua bende osebedo ka wacho ni obro tieko achudhe makamagwan. Koro waketo wang'wa mar neno kaka pok lemo ma bende nochiw no bro bedo kotiyo kaka jatend piny nowacho wach makamano no ok oketo ne otego ka bende ne entiere gwenge mag Bomet odiochieng' manyoro bero ng'eni odiochieng' maka unya kwar mgejuang jatend piny Kenya Rigathi Gachagua biro bedo ka romo kod jodito mopogore opogore mano mawuok e duol mar chai mano Kenya Tea Development Agency Directors obiro bedo koromo kod gi odiochieng' makawuono mar ng'iyo kaka sekta mar chai osebedo katimo. Kopogore gi manya korom Gajuanga bende jatend piny Kenya Migosi William Ruto
bende koro chiwo pok mopogore opogore mano mag sirikal. Wach ma kamano nitiere It Gazette mano mar 7 ka bende jotelo mopogore opogore bende gisani koro owal kaka jokanyo mag jokombe. Wantiere kanyo achiel kuomgi en jaod bura machon makinango mano Benjamin Tayari Dalu manyaka sani owal kaka jakom mano mar duol mar KPA Kenya Ports Authority kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Wang'e ni jotelo mopogore opogore bende nowal e kombe mago mag board mopogore opogore. Wang'e Sara Serem bende nowal kaka jakom mar board mar bengi mar Post Bank. Dibed no odwoko lwete nikech Benjamin Tayari Daluni bende wang'e ni osebedo osiep William Ruto Makita. Sharon sani koro jatend piny Kenya William Ruto temo mar duoko lwete jogo mano konye e goyo campaign makoro yudo telo mar pacho kai. Koro jogo ma bende iche poko yudo lemo koro masani pogo negi eneno ka jogo mantie e board go mopogore opogore no gol ka koro irwako manyien. Magi yudo ka jatend migao mar wuoth Murkomen bende no keto jok ma kamago kibiro jatend migao mar omenda ndungu bende notimo lokruok ka Ports Authority kucho. Koro weche makamagi en mana med tego sirikal nikech jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni kosepango joge bas koro dhi chako tich ne jopiny moneni jopiny oyudo gigo manosingo negi ndalo manodwaro telo. Kode mana mapiyo piyo Kizito bende ito boke mar 10 nitiere wach moro mano jaoda Dedan Kimathi mano miyo mong'ere kaka Mukami Kimathi. Kalo paro Dedan Kimathi ni achiel kuom jogo ma bende nokedo kar nyalo mar ne piny Kenya mar mondo mi wayud loch. Koka mano Mukami norwaki od thieth mano ma Nairobi ka bende ne nitiere gi tuo mar pneumonia mano e kinde thuolo mar tarik 5 mano mar dwe mokwongo. Kata kamano gisani jatend piny nochiwo omenda maromo siling milion 1.3 mano mar thieth mare mar mondo mi koro gole e od thieth. Ineno tipone kanyo gi Rigathi Gachagua gi dawach ni wedege mamoko nitiere nyare kanyo Miriam Kimathi kanyakla kod nyare machielo Evelyn Wanjugu ma bende ne nitiere godo e kar od thieth mano ma Nairobi Hospital. Mukami norwake kod thieth tarik 5 dwe mar 1 ni. Koro kanyo chop nyoro jatend piny Kenya nyo chulo omenda mar thieth. Mama ni en en jaode Dedan Kimathi jogo mano kedo matek mar mondo mi wayud loch mar owuon. Gine mine go mane ne tedo chiemo to tere bunge ne jogo mane kedo lweny. To ngeni lweny mane kedo kane lweny mar ni wasunge mondo no dhi thurgi jaratengo donje loch to molo ni gidwaro lopegi. To bende wacho ka ni kata ne gisekedo kamano jogo mano kedo matek ne weche mag lope sani odong kodhier gin gionge lope. Jogo man gi lope mang'eny gin jithi jogo mane tiyo kod wasunge nodong gi lope. Jogo mane tiyo kaka chief gi rema nodong kod lope. To jogo mane kedo matek to onge go lope ogidak magi dhier to lope ma joka nego gin lope madongo mamoko bende ok puri winjo mani le modak moko mwande maringe to jogi to dak modhier maonge kata lope kuon ma ginyalo puro. Nyakora mgojo wach makamano nitiere kanyo. Watiek gi It Gazette mar 14 ka nitiere machinglo moro mantiere It Gazette mar 14 neno kanyo mano achiel dibed ni achiel kuom commissioners mago mar duol mochung' ne yiere pacho ka IBC neno kom kanyo kom oket mana mach e boye nendre ni kom makamano liet apa ni katun makama karamna an kanene wang'e ni chieng' tarik 17 mano mar dwe ni mano kaka kawuono daudu chieng' mar 16 kawuono chieng' tarik 16 odiochieng' makiny nego bed ni commissioners mano wantiere gi jakom Wafula jakom mar IBC Wafula Chebukati dego bed ni gweta odiochieng' makiny. Kata kamano odiochieng' makawuono wageno ni IBC mano duol mochung' ne weche mag yiero pacho ka biro bedo ka chiwo report kaka yiero mar higa mokalo notim. In machinglo makamene nade? Komni oliet chaka kinde nyaka ne wang'a yep komni oliet. Oko oyot nikech neno kata koro mach liel kanyo mach maka michwak motegno gi yienda liw. Ema koro neno ka koro jakom wuok ng'eni odiochieng' makiny gi wuok. To giwuok benti omenda midhi migi nikech neno lemo moko mag moket kod katiba gi. Komi kinde mag tich to kiwuok to nyaka mi omenda midhigo mar go niero kamano. Koro Chebukati bende dhigi omenda mar gi joge ariyo ka gidhigo omenda mar milion 32. Ma iwacho ni omenda migo atamalo 31 kuom omenda osara ma basic salary ma gisebedo ka giyudo kuom higni go te. Mach makamano bebi ni wageno neno report ma
bende duol mochung' ne weche mag yiero IBC biro bedo ka chiwo odiochieng' ma kawuono. Mano motelo ne commissioners ahinya jakom mar IBC bende wang'eni nego bed ni gwetao. Koko mano it gazeti mogik mar Daily Nation ema dani mondo watiek godo kapok wadonjo e gazeti mano mar The Standard. Mano kaluwore gi chenro mar somo. Nyithindo manotimo klas 8 e pacho ka koro biro bedo kariwore kod skunde mag form 1. Koro chakro odiochieng' ma kawuono kaluwore gi jatend migawo mochung' ne weche mag somo Ezekiel Machogo, gibiro bedo ka ging'eyo skunde mag sekondar ma bende ibiro bed ka iyierogi. Koro odiochieng' ma kawuono Ezekiel Machogo biro bedo ka chiwo duoko ahinya mag skunde mag sekondar mana nyithindo manotimo penj mag KCPE biro bedo ka dhiye. Parni nyithindo manotimo penj mar KCPE mano mar higa mar 2022 ne en 1.2 million. Sharon dhi bedo odiochieng' makare ne nyithindo manotimo penj mar klas 8. Kech odiochieng' ma kawuono koro gidhi ng'eyo skunde ma gidhiye, skunde mag sekondar. To gima be nitie kanyo e kinde kaka dhi yiero skundegi, nicho nyiswa kanyo ni nyithindo 10 mawuok e sub county ka sub county idhi mi thuolo e skul mamalo mago national schools. Manyiso ni nyithindo madhi e national school kowuok e sub county gidhi romo 2,900 kalure ni sub county ma ontiego e pacho ka gin 290. Koro en wach makare, janyuol bende koro yikre ni kose luong nyathine mondo mi ochak ng'iane to dhi rakre gi wach mar chulo omenda nade gi buge gigo madwarre. Seche gi be ma koro jogo ma bende nigi dhok dhi temo mar uso dhok konya yudo go yore mag omenda, to seche gi be medo ka bech dhok olwar ma koro bende wacho to koro piny to chal nade. Aparo ni sewinjo ka kanyi idwa teri e skul to kidhi e kul no gol nyarwath moro ni tere chiro tedo ka be olwar maonge. Koro jonyuol sani nigi tich matek mar neno ni nyithindo dhi donjo e skul, to wakwayo negi mana ai maber girakre raka nikech jomoko be nitie mano osenyagre motero nyithindo e skul. Somo ber kata orakre modong' owuotho duk to ter nyathi odhi osomo. Oter nyari skul. Kendo en geno mara ni skunde mabende na giyiero gibiro bedo ka giyudo kata mana skunde mago. Par ni nitiere skunde mag national e pacho ka maromo 112. Skunde mag extra county piny Kenya nitiere godo 776. Nitiere county schools maromo 1,301. Nitiere mago mong'ere kaka sub county schools mano maromo 6,297. Bang'e bende wantiere gi skunde mag ji giwegi mag sekondar maromo 1,301. Kabe jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho ka Ezekiel Machogu bende wacho ni debed kata mana hero mare mar mondo nyithindo te ma bende notimo skunde manotimo klas 8 mano mar higa mokalo mar mondo mi odhi e skunde mag sekondar mana 100 transition gi dho ngere. Kwa kamano wadhi gazeti machielo mano gazeti ma The Standard kama bende thuond wach ma bende ochiwe gazeti ma The Standard no ka opogore gi mano ma bende nochiwe Daily Nation. Standard koro wach mantiere ka en skunde mag sekondar ma adundo mago mong'ere kaka junior secondary ma bende gisani koro kelo pogruok mar paro mopogore. Kizito paro ni nyithindo manotimo grade 6 ka dhi grade 7 nego bed ni riwore gi grade 7 mago sekondar ma adundo ka biro romo chieng' tarik 30 mano mar dwene. Sharon koro iwacho ni ka nitie pogruok maduong'. To pogruok ni biro nang'o? Pogruok ni biro ka koro ing'eyo ni to skunde mago mag ji giwegi gi mago mag piny owacho ikruok osebedo machal nade. Koro iwacho ka ni jotend skunde gi temo keto ikruok mar kanyo mar mondo mi gine ka girwako nyithindogi. Koro iwacho ni skunde mag piny owacho onge kod kuondego miluongo ni laboratories. To kanyo miwacho nang'o? Ni skunde mag primary gibro dhi e skul machiegni sekondar machiegni to ka kendo kelo midhiero nikech kata king'iyo kaluo kuche iyudo ka sekondari achiel oluwore gi skunde maingo kata 10 mag primary. Koro beda penjo nitie to cheno biro dhi nade ka koro skund cho wuok dhi mane macha ma wuok dhi kacha. Weche go ni kanyo, weche mag gedo mag klese bende wacho kanyo kancho nyis jood bura mar mondo mi uti gi CDF mondo oger klese gi. Koro jood bura bende wacho ni ok nyis ranyisi moro ni gidhi gero klese machal kamano. Kod weche mag omenda mar somo school fee iwacho kanyo nang'o? Migawo mar somo poko ogolo omenda ni dhi chulo omenda marom nade. Manyiso jonyuol pod nitiere mudho gi kian omenda marom nade ma gidhi chulo ne nyithindo ma koro dhi e sekondari madundogi. Koro magi weche mantie kanyo madito miwacho ni pogore nikech iyudo ka skunde mag ji giwegi to nigi igruok makamato mag piny owacho bende koro pod odong' kodiedo gi kian gi chom gi kanye to tarik 30 to idwa ni mar mondo mi gidonji. Nyineno kata ka jogo jonat bade ma Murang'a kucho wacho
nango ni kata nying mar junior secondary onego luong kata ni senior primary nikech nyathi dhino ni entie secondary to pod entie primary koro dhi kelone paro mang'eny dhi kelone paro mang'eny to mantie secondary to antie mana primary gi jowetewa kuma chantiere ni koro ne gidwa ni olok kata nyingno koro magi be weche nitiere kae to gima chakre ochakre mana mayomyom kamae to koro kosechakre koro ibong'e kuonde marode nitie kuonde maricho tiloso tang'eno mano bodhi bedo maber. Ang'eni gwenyruok osebedo kata mana jonyuol bende nitiere i kibaji nikech gikia ni skunde mag sekondar madundo nyithindo dhi rwako uniform machalre koso nang'o nitiere mana weche mopogore opogore ka bende par ni piny owacho pod timo nonro ahinya mag skunde ma bende biro bedo ka bago skunde mag sekondar ma adundo kata mana junior secondary moko kuom okenge ma bende ing'iyo bende gintiere gi laboratory bende gintiere kata mana gi infrastructure kuonde tugo moromo to bende gintiere kata mana school fee biro bedo kata mana kachal nade nyaka sani aneno ka skunde mag ji giwegi ema pani nitiere gi ikruok makare kata mana kineno kata mana kaka the standard ondiko junior secondary high hopes for private schools as public still in limbo nikech skunde mag piny owacho moko kuom gi par ni esema bende piny owacho pod timo kata mana nono skunde makamagi gibiro bedo ka gichiwo ne maxi mantiere gi maxi mantiere piny ne atamalo 50 ok bi chiwne gi thuolo mar bedo gi skunde mag sekondar ma adundo. Koro ma wach ma bende koro rito ni to dhi tai machal nade kech nyithindo to koro kiparo gi ikre ni gin gidhi skul jonyuol bende koro ni kacha gi ikruok to gima pod midhiero ni to omenda ma gidhi chulo piny owacho bende osesingo negi kanyo ni buge ma nyithindo gidhi somogo idhi chiw inya paro kacha juma mokadho ni piny owacho nowacho ni gidhi chulo ne nyathi ka nyathi buge omenda mar 5,000 ma koro kar buk to piny owacho osemako koro kar pesomo ni ema koro dong' ne jonyuol ma giwacho to dak nyiswa to wadhi chulo marom nade. Kopogore gi mano iti gazeti mar 4 mano ma The Daily Nation en kaluwore gi gwetao mag commissioners adek mago mar duol mochung' ne weche mag yiero mano IBC wantiere gi Chebukati bende jakom mar IBC Boya Mulu wantiere godo gi Abdi Gulie ma bende nego bende gweyo tao odiochieng' manyoro koro winjo omenda ma bende gibiro bedo ka gidhi godo dala gin duto commissioners adek mago mag IBC ibiro bed ka ichiwo negi omenda mano osuru ma bende sibedo kichulo omenda maromo siling $132.7 mano e kinde ma bende gidhi dala nego bed ni tamgi rumo odiochieng' makiny mano commissioners adek mar duol mochung' ne weche mag yiero IBC pok mar omenda ma kamano mano siling $132.7 gibiro bedo ka gipogo Chebukati men jakom mar IBC biro bedo ka yudo omenda mano maromo siling $12.4 bang'e commissioners ariyo mano Gulie kanyakla gi Mulu biro bedo ka yudo omenda maromo siling $10.30 to omenda makamagi giyudo Kizito kaluwore gi omenda makor gichwe ma bende gisebedo ka giyudo ng'eni dwe ka dwe kiriwo omenda ma Chebukati osebedo ka yudo e dwe iriw gi mago mabalang' ma bende osebedo ka imiye e dwe ka dwe osebedo kimiye omenda maromo siling 924 ka commissioners mamoko wantiere gi Molo gi Gulie osebedo ka yudo omenda kimedo iwacho ni mabalang' omenda ma bende osebedo ka yudo kinde ka kinde gin bende giyudo omenda makore lach kae omenda kore lach kae koro gidhi godala koro iwacho ni omenda ma kama imiyo jo tij piny owacho mago ma omigi kinde mag tich kaka duol mar yiero ka kinde mag tich momi commissioners en higni 6 manyiso ni koro idhi gonegi dweche gi tema giromo dweche kanyo chiegni 72 to koro omenda ni idhi migi mano kaluwore gi basic salary mago mag balanka to koro idhi ket tenge koro gidhi gonegi atamalo 31 mar mondo mi koro giting' omenda no gidhi go dala gidhi ywe godo ka gipargo tich ma gitiyo nikech ot ma giwuoke en ot maliet kaka nwasewacho ok oyot kanyo ji wuoke inya paro kata Isaac Asan bende nokudhne iro manogole oko kane wach ni nokotiyo tich makare koro otieko odhi yweyo gi lange to jok manonego bende dong' bende koro weche ncho gine mamoko gwe tao koro wang'ina adek kuom gidwa bed ni Irene Masit dikende manok ogweta inyalo kram na paro weche mabende na tudo yiero mar higa mokalo nwaneno ka Justus Nyang'aya nwaneno ka jalup jakom mar IBC Juliana Cherera bende nogwetao machielo mabende nogwetao bende ne na Francis Wanderi koro
Chebukati udhi bed mos ong'e to ncha tiyo nade. Ebe koro udhi wuo gi chunye maiye. Be ncha tiyo tich makare koso ncha tiyo tich morochore. To report makamano wageno yudo odiochieng' ma kawuono ka bende duol mar IBC biro bedo ka chiwo report ahinya kaka yiero mar higa mokalo notim. Mano report ma bende wageno yudo odiochieng' ma kawuono. Koro kiyudo thuolo nyakora Mgajwang' wani nyiew gazet mar The Standard, it gazet mar 4 gi 5 ibiro yudo nonro kanyo kaluwore gi kaka gisebiro karamna ka gitiyo, omenda mana giyudo chal nade, sombgi to ne chal nade mago commissioners mag IBC. Wang'eni modong' mago 4, 3 kuomgi nosegwetawan mana gi Irene Masit kanyo ma bende buche pod dhi nyime. Kwa dhi mapiyo piyo wadhi e gazet, it gazet machielo mano mana ka wadhi nyime it gazet mar 15 kanyo. Wach ma bende nitiere kanyo bende en chenro mar ndiko jopuonje tich ahinya mago mag technical colleges. Mana kwa nyalo yudo kanyo wach ma kamano nitiere it gazet mar 15. Men kaluwore gi singo ma bende jatend piny Kenya no singo ne mar ndiko jopuonje e tich. Ka bende nyaka gisani piny wacho ne gibiro ndiko jopuonje mago tutors maromo 1,000 e tich. Ma bende biro bedo kadhi e skunde mong'ere kaka TVETs madirom 144. Ewi 1,000 iwacho ni tutors kramna jopuonje 887 biro bedo kadhi puonje TTIs mago Technical Training Institute. Bang'e maromo 34 biro dhi e National Polytechnics kamane kako opog gi Kizito. Mawach makare. Kuonde tiegruok mondo mi koro yud jopuonje iyudo ka thothgi nigi jopuonje matin. Nitie nyaka moro man gi jopuonje 5, moro nitie gweng' ma Seme kucho nigi jopuonje 5. Koro ka piny owacho nyalo medo jopuonje ber makare mondo mi rowere yud tiegruok. Tije nitiere kaka koro ineno picha moket kanyo, ineno ka nyidendgi nyono charan. To ma tich be maber nikech nyono nanga ma koro kaka machal gi ma Sharon orwakni ok yot. En nanga ma jok matiyo tijgi bende nigi nweng'o maber nikech nyono nanga ka koro adonje koti maber ni nonyon mana gi jok ma kamae. Nitie tije mopogore mago mag plamba, tije odhuro kae maka ginyalo tiegruok makare kae tagero ni rowere nyalo dhi mana makare. Koro piny owacho med mana keto jopuonje kaka gi chano mar keto ni. Parni lendo mar ndiko jopuonje makamago tich nochiw kod jata chenro maduong' mane duol mar PAC mano Public Service mong'ere kaka Laktar Simon Rotich ka bende nojiwo jopuonje mantiere kod degree mantiere gi diploma mar mondo mi ondikre ahinya ni thuolo makamago mar mondo mi yud thuolo mar puonje e TVETs mantiere e kor gwenge mopogore pacho ka. Nitiere wach moro madwar mar mondo mi watiekgo mano gazet mar The Standard. Parni bende weche motenore gi weche mag weche mag tuke ibiro bedo ka iyudo kanyo. Wateke gi People Daily ni Cleophas no nyisa ni miyo mana jo riembo jamburko kiwuotho tok migo wan kore e wakelo nigo nyakor Mgajwang'. Achiel kuom weche ma bende omipeke gazet mar People Daily en kaluwore gi ng'anyo ma bende lakteche pacho kayo obuono mar dhi ng'anyo ponono ni duol mochung'ne osara mano Salaries and Remuneration Commission ok bichiwo negi omenda ma bende gidwaro. Men kaluwore gi ineno kanyo jagoro mongirore mano e buo duol mar lakteche KMPDU Dr. Davji Atela kanyo chienge sebed na gocho ni gibiro buogo dhi ng'anyo ponono ni odiochienge parne gichiwo ne piny owacho odiochienge 60 mar mondo mi oket winjruok ahinya ogirimiti ma bende nagidonje gi piny owacho bano mar higa mar 2017 CBA margi. Sharon ka koro nyisa ni winjruok itimoga ka gi kacha to chopo kama winjruok ibo kritgi emomiyo gibe koro kanyo giwacho ni gibiro dhi ng'anyo ka koro omenda kata winjruok mana gitimo kochopo kare. Koro wambo kwa mana piny owacho kokadho kuom duolo marango sara mar jotich mar mondo mi orite winjruok mane giketo mar mondo mi jogi odhi nyime gi timo tijgi kamolo to mar thieth. Ng'eni thieth kae ne ka jodakteche ogomoga midhiero bedoga ma yudo ka koro jotuo thagre kuonde thieth malich miwuoro koro chuno gidhi nyaka kuonde thieth mag ji giwegi to kuro bende yudo ka koro nengo ni malo ma oganda ok nyal chopo. Koro wakwayo ni winjruok ochopi. Koro jogi be ka kwayo gi ka ng'i kako chumi bende sani dhi piny bende ngore malich mokadho koro giwinjra winja
kata ka gipoge nus gipinjre to gipogi to piny odhi mana mbele. Kinyalo koparo higa mar 2017 ema nwantiere gi ng'anyo manoyware mano mag lakteche, ng'anyo manodhi kind thuolo mar ndalo 100. Koro en mana geno marwa ni piny owacho biro bedo ka winjo kata mana ng'ur ma bende ichiwo kod lakteche pachoka mar mondo mi ochop dwachgi. Gidhi gibuko dhi ng'anyo po nono ni ok bichiwnegi omenda mana giwinjore, gidwaro mar mondo mi tije mag-gi ong'i e yo makare. Omed lakteche bende omenda mabalang' bende omigi kanyo. Po nono ni piny owacho ok biwinjo ng'ur magi, lakteche makamano obuono dhi ng'anyo chieng' tarik 6 mar dwe mar adek. Koro gisechiwo ne piny owacho ndalo 60. Koko mano Kizito, gikanye makiluwe giko mar nonro mar gazet. Ne en hero marwa mar dhi nyime mana ni sama ya wang'wa osechopo kanyo saa 1. Nego bed ni nyawadwa Cleophas Oluoch donjo gi twak. Wachni mogik kwatieko. Wachna mogik en mana ni wan koro wamor ka koro nyaka nyiche telo losi to waneno ka jatend piny Kenya be koro chimo mana gwengewa. Mano nyiswa ni en kodwa. Remo mar Nailot ni kodwa. Wan gimoro achiel. Koro med bada biro warwake omed kelonwa dongruok mago mano chak kod jatend piny Kenya mano osedhi Uhuru Kenyatta otieknwa. Wan mane warito malich makinya ketwa to bende wamora mora. Ero kama na Eric Kizito kuom biro e nonro mar gazet. Nyakora Ramogi jonge kanyo bende mema kelowa e giko mar nonro mar gazet. Mana kaparo ni chieng' tarik 23 maro chieng' wuok tich mabiro nyithindo biro bedo ka yaw skul. Kaka janyuola hikruok mane ma isekelo nyathi ma bende samoro ng'iewa sani bende nitiere gi hikruok makoni kod kocha. Chieng' tarik 23 nego bed ni iyaw skul. Nyithindo mawuok e grade 6 kadhi 7 nego bed ni dhi e skul chieng' tarik 30. Gazet mamori e kind Standard gi Daily Nation idhi e duka to enyie waselidho ni wasemisiso. Oriti uru masani nyinga en Sharon Ong'ao. Mabiro en twak mokwongo gi nyawadwa Cleophas Oluoch. Wang'e ni piny Kenya chal mare ni kanye. Kik dhi mabor. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, yo ka yie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane yiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111 ngeso ka ngeso saa 1:45 mar otieno gi Rabala Kwasi Owad gi Rajabu. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro magajuang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata! Jogo mane yiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwa ywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mane Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhegore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Ti ni jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala ching. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenyasai maiga. Hosori enyira naende embauke gima. Wa? Mbiore. Ngasai mbia na chorete. Hagino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozima da gati ya kichi. Karo musachi hoteli yeye. Ne rarochi. Ombogo tabwatire baga. Ngitarte muntagochi. Otaite somoni yaku. Afika nje tataki tibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Oyore nyakona mwege juang kino machiegni waseno no gazet kanyo Sharon Ng'au sitieko kanyo kod Eriko Keo Kizito kine machope sani nyakona mwege juang kore mana mar penji
Ito Kenya chal nade, kama intiere kanyo idhi nade, gimoro amora mitimo kacha itimo yo machalo nade. Odiro bedo mabor ahinya nitiere weche mag tuke, weche mag siasa, weche mag dongruok e konde mopogore opogore. Roki machiegni okinyi ma kawuono chenro mar piny twak mokwongo nyinga Cleophas Oluoch. Koro kochako sani nyaka ngono kanyo saa 2 ka chenro mar kaka wanene pok ochako. Koro e dakika 40 ma nitiere ka mondo mi waranga ni gik mage matimore kanye yo machalo nade machiegni. Okinyi ma kawuono warango chal mar piny Kenya. Wadhi bedo kanyo ka wagota rubine sectors mopogore opogore. Warango siasa, warango sector no bende mar yiero, duol mochung' matayo yiero pachoka osetiyo yo machalo nade. Wagota rubin bende waranga ne ere kaka MCAs tiyo gi county, ere kaka gikonyo county e yo mopogore opogore. En koko saka saa koso nego bed ni gitiyo tich, to tich mane onego bed ni gitimo. Ka osetieko mano warang bende chal mar somo pachokae, wich bar makoro ntiere mag jogo madonjo e junior secondary. Ere kaka inyalo tiek wich bar machalo kamano. En mor mar okinyi ma kawuono mar an gi yawuot luo bende wigi otimo jere sekta mopogore opogore. Kachiel kuom gi en janon weche siasa, machielo bende an gi jaod bura kama bende nitiere komitino mar somo kata weche somo e od bura ma pacho kae. Okinyi ma kawuono antiere kaka kod jaod bura ma Kibra, mano Honorable Peter Orero, mwalimu machiegni e rupiny Ramogi TV okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya. Kama chielo bende nyako Ramogi Jwang' wantiere kaka kod janon weche siasa, wadatwa kode achiel kachiel. Daniel Orogo. Erokamano. Ichiewo yo machalo nade? Ichiewo yo maber, kendo wamor. Wawacho ni wachako higa maber, wachako wik maber, to waneno ka nitie ber mantie mbele. Nitie ber mantie mbele. Koro wago Nyasaye erokamano. Erokamano ahinya. Mheshimiwa Orero, inene yo machalo nade, weekend ubedo yo machalo nade, okinyi ma kawuono ichiewo nade? Achiewo maber ahinya, aneno ka weekend ne ok rach, to be aneno ka piny ok dhi marach ahinya. Wabiro neno kaka higa ochakore. Ing'eny wan e higa manyien. Koro kaka leo moga koni happy new year. To be en happy adieri, pile wacho ni en happy. En happy korka kori. Aneno ka ok rach ahinya. En happy new year. Kaka se wacho ni wachako maber. Kendo wabiro dhi maber e yore mang'eny. Bera ahinya. Koro Ramogi Jwang' koro wantiere okinyi ma kawuono ka mondo mi waranga ne chal mar piny Kenya. Kikodwa ni in bende higa manyien ni ichake yo machalo nade, tichake gwenge mage, tiyude yo bende machalo nade. Okinyi ma kawuono wachako mana kar kanyo, to koro nyaka wang'e ni odiochieng' ma kawuono ma en wuok tich mokwongo mano bang' limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Kaluo. Limbe mano chako kayo chieng' tich abich kane nitiere county ma Homa Bay, noyawo dongruoge mopogore opogore e county ma Homa Bay. Jopiny e county ma Homa Bay ne nitiere gi ywakgi. Wacho nitiere dongruoge mopogore opogore kata chenro mag piny owacho ma ochung' ma pok ochaki. E chal mar piny Kenya odiochieng' ma kawuono wadarango limbe mar Ruto Kaluo. Odiochieng' ma kawuono bende wadhi bedo kae ka warango kendo wago tarubine county ma Siaya. Gik moko osebedo ka dhi nade. Kapok wachako kata twak marwa, wadano winja duond Governor ma Siaya mano James Orengo, kae to bende ang' wawinje singo mopogore opogore mane jatend piny Kenya ochiwo ka entiere e gwengego mago ma Siaya kachiel kod apak jopiny e county ma Homa Bay. Ma bende ang' wakawo toke ka wasewinjo gima jotelo ariyo bende nowach kotenore kod dongruoge magidwaro e gwengego. Wawinjane kaka ne giloso. Please come to Siaya again so that you can tour the whole of Siaya from one end to the other. Jothuro wiye no president kano duogo Siaya kae jade moye. Kamano en Governor ma Siaya James Orengo korwako jatelo mano William Ruto ka entiere kar kacha e county ma Siaya. Adani achak mana winjo pachu kotenore kod gik mopogore opogore manotimore mana achiel kuom governors mano lemo. Daniel Orogo, nikawe yo machalo nade limbe mara Ruto e gwenge ma Kaluo chaki county ma Homa Bay kaka nodhi Siaya gimano mori bende kindego duto? Mokwongo ni wewago ni jotelo mag Luo Nyanza erokamano kuom rwako maber jatend piny. Wang'eyo maber kendo yor siasa kineno kaka election mosegabedo katimore e gweng Luo ma Nyanza en election miyudo ni Migosi Raila Odinga nigi mbi maduong' sana e gwenge meg Nyanza. Koro kirango campaign kaka nochakre bendo kabedho kadhiga mambele en ni Migosi William Ruto ka jatend piny
onge ga gimbi mang'eny e Luo Nyanza. Kendo ok en mokwongo mare mar visiting gwenge Nyanza. Ineno kata campaign manochako 2017 mane gin Uhuru Kenyatta, reception nek ber. Kendo jatend piny ne gidok Migori kendo yudo reception nek ber. To ineno ka limbe ni en limbe ma orwake kendo jotelo jopiny nyomor. Sidho mane odonjo go e gwenge Luo Nyanza nyiso ni nitie kaka jowa gi viongozi mekwa oseneno chal ma piny kaka dhi. En mor kendo waduoko ni nitie singo moko mane jatend piny stall project manoriko bede e gwenge Luo Nyanza kinago Homa Bay, Siro mar Soko Mjinga mon ne omor sana. Kendo ka jatend piny wacho ni gibro support yore mag ohala, kendo gidhi revive chiro, gidhi revive nara paya mekio. Magi gik ma kineno maber Luo Nyanza osegabedo ka ni opposition government for a long time. Kendo ka jotelo oyie working together gi ker mar piny nyiso raisi maber ni wan kaka jo Nyanza wayie mondo embrace government. To nitie gima notimre ma ineno ka kisiasa be iwacho ni osegabedo ka limbe ne kirango gi limbe ma osegabedo ka odhi Central kodhi Rift Valley mar Nyanza ni tineno ka preparations ni e yore, it's another level. En josiasa kaka wan josiasa waneno ka ikruok mare chal gi ikruok mar kodhi state moro. Nikech opogore irango ka preparations underway in preparation mapek sana. Ma en mna ranyisi man jatend piny chal ma adhi e piny moro ok ta chal ma odhi e Nyanza. Koro neno ka en mor kendo singo mor wako go en singo maka jotelo yie tiyo gi government en the dongruok dhi kelo dongruok e Luo Nyanza maber. Kendo en mor kech koro nitie progress madhi mbele Luo Nyanza. Kimake kanyo kamano achiel kuom paro mantiere kar kacha mumori bende ma ok omori e kinde gi duto nyalo bedo ni gin mage. Wantiere achiel kachiel e YouTube mar Ramogi TV kachiel koda Facebook. Mheshimiwa Peter Orero kane rango jod bura wetegi nitiere kar kacha mago mawuok e gwenge mag Luo County ma Bigi County ma Siaya. Limbe mar jatend piny Kenya ni kaweyo machalo nade? Mokwongo aneno ni samoro un kaka jo keweche udwa ondere ahinya ka koro wach mar Nyanza biro nikech kane jatelo chako wuoth nochako gi Mombasa. To Mombasa kaka notim election mar governor ne Jazimie modonjo to kone mano chako dhigo. To ne okolande ahinya. Ochako wuok odhi Western. Jotelo ma Western te no dhi kanyo sipna moro nitie na biro go ulunga ni wuod Luo. Apen taneno kate okone ni wan wang'iyo gi yudo oleme sirkal. Omiyo ka jatelo nitie to nyaka wadhi eka development nyalo biro. Koro ka jatelo no dhi e Thurwa no dhi nikech Thurwa en part mar Kenya. Kendo yudo ni kane wadonjo chako tiye sirkal chakre tuoto mane ka jo Thurwa no chako ng'eyo ni to kare sirkal dongruok ka ine sirkal nyalo bedo maromo nade. Kanye mano chak kete yore ma Thurwa wachako wabiro 2007 wachako wabiro 2013. Omiyo nyo waseng'eyo jo Thurwa ng'eyo ni to ka ine sirkal kata ka jo sirkal nitie dongruok nyalo bedo nade ka jatelo biro. Ting'e ni wan kaka chakre Nyanduat nyaka Milambo wan jo nyadi sama lukiti gi timbe gi wacho ni sama jatelo biro wan waneno wabedo kaka jo nyadi. To ne limbe mar jatend piny ne ber kaka Homa Bay nikech nitie projects ma ne ok timre kaka university. Homa Bay mangima onge gi chancellor mar university. Omiyo kane odhi Tombuya mondo yawnwa university wabed gi fully fledged university. Nuamora ahinya nikech wan gi ngire mang'eny e Milambo kocha. Kidhi Karachuonyo wuoth kanyo wan gi ngire mang'eny to gionge kuma gi tere obwongogi. Omiyo mano ne wagoero kamano. Kendo yudo nitie ring road kuma jakom party mambadi yae. Pok gineno lam nyaka ne nyuolgi. Giwinja. Omiyo kane giwacho jatelo dhi kanyo idhi gone gi lam nyaka ne gimoro. To Gor Mahia ring road be makalo Pala Ndhiwa to wuok Konyango Rabal
bende nowacho ni nyalo iki. Omiyo magi dongruok makobiro to ng'ata ok joluo kende, ng'ata nyalo bedo ni mor nie chunye. Aparo ni gima notimore ne oganda wa, wan wayie ni nyaka kelnwa dongruok. To ok ochuno ng'eny gini koro joloke siasa. Ni winjo ka jatend piny kende owacho ni nwamiye mana pasent adi achiel, to pod mobiro nokelo dwado tiende ni dongruok nyaka wapog gi siasa. Ochone ombulu maro moyieyo. Baro moyieyo no wacho na puoyo to kodi oro bada go yieyo. Tiende ni chuny mane obiro go be nobiro ni odwa miyo jothurwa dongruok. Lokruok mag paro mag oganda kachiel koda jotelo manorwako jatend piny Kenya e gwenge makaluo, kata giwacho ni ok en gino mag siasa. Nwaneno kinde mokalo kane jatend kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga ne ok oyuoro chieng' mane ochopo ka jatelo mokwongo bang' kane oseyiere kaka jatend piny Kenya. Siasa ne omienjo kendo owacho kanyo ni ere kaka jatend piny Kenya biro e gwengi tionge. En lokruok machalo nade mane waneno kanyo sani gi jotelo mamoko git kaka norwake kaunti ma Siaya kod kaunti ma Homa Bay. Daniel. Ema wacho ni MP Orero olieko kowacho ni wach ni mar limbe mar jaker ker kabiro Nyanza en gima media osensitize. Gima wacho ni media okao sana. Lakini gima nyaka wach ni e yore mek siasa kikwabed ni okwawacha diere yo mek siasa kama. Nikech nalo duto kaka wacho ni kirango elections mobedo kaka kitimo ineno ke elections ma 20 even before 2017 ineno kadhi nyime kocha jowa maluo koreka oktiga maber gi sirikal kendo inyo ka kura mimiga sirikal ok en kura moro momiyo en kura matin 1%. To yore siasa wan gi demokrasia mawacho ni constitution iwinjo ni kata bed no okigo ombulu ni sirikal. It's a constitutional right mar government kendo kelo dongruok e piny. Mano is a constitutional. Onge debate kanyo. Koro ko arango ni limbe motim sani ni en limbe mabe range e ma siasa. Nikech William Ruto kaka jatend piny okosega bedo gi mbiu mang'eny e Nyanza. To kendo kirango osechako karo tiende e gweng' Nyanza nikech warango ni osechako timo campaign mar 2020 nikech en siasa. En siasa ichako kaka siasa rumo. Ok ni siasa irito. Osechako karo tiende e gweng' Nyanza. To kaka MP Orero wacho ni ang'o momiyo limbe mar Nyanza ni osebede spotlight sana. Nikech wan anene oboke kata mana jononro mar siasa penjo to debate ni Ogae Raila Odinga oloso gi governors, governor ma Siaya, governor ma Kisumu mondo los gi leaders ma orwak jatend piny. Mano be e yore mwaneno ni debate nitie loso moro mano obedo katimore. Makoro Migosi Raila wacho to governors, members of parliament, jodongo MCAs rwakuru government. Poduro lemo ma government nigo. Nikech government nigi a lot of goodies. Kabiro to biro ga lot of goodies. So kineno. Kata mana mwalimu woke Homa Bay. Kata mana korwa Siaya. Ineno ka ker nosidho ni yo mawuok Jera yapaya moko development projects yao research center Ramogi University magi manuri ne onge gweng'wa ma Siaya. Mamago e ber mwaneno ka kero biro. Koro gini emowacho ne en mor marwa. To mor marwa ni en mor mar siasa nikech siasa kachako to siasa rumo. Aya, wacho ni korumo to machielo bende chakre. Mwalimu Peter Orero, ka irange e kindegi duto, nitiere gino ma ng'ato nyalo wacho ni jotelo osebedo gi wichiot. Wacho ni jogo mantie din kopere nyalo wacho ni nitie lemo mar wichiot. Kilemo ne jomoko nyalo wacho ni mondo wiyo beda mayot mar rwako jotelo. Kosi kindegi duto nyalo bedo ne ochalo nade. In kaka governors gi jotelo mamoko norwako jatend piny Kenya e gwengegi. Ni kawe yo machalo en ranyisi machalo nade kata ne jotelo mabobiro e tok telo mantie sani. Aparo ni wan kaka joluo wan mwatayo siasa ma Kenya ka. Kwa wacho ni jidhi koni to jidhi koni.
taparo ni koro ji pach joluo onenore ni giwacho ni gin be koro gik sama nyaka migi dongruok. Omiyo apani paro mar joluo chakre milambo nyaka nyandwato koro osepogore. Gineno ni ma sirkal ma gin bende gin e iye, tiende ni gin bende gichulo tax. Koro chakre sani apani kadhi mbele ji neno ni owinjo bende ni dongruok ikelonwa kata ne ok ogone president kura kata ogone. Gima ji ok ong'eyo ni constitution mar 2010 wan gi gimoro ni presidential system mar rito piny, nitie parliamentary gi presidential. Koro presidential system masani ni jatend piny nigi thuolo mar tero kata mar ng'iyo kaka dongruok dhiyo e holo ka holo. Koro wan kaka jogo ma joluo Nyanza gineno ni chakre sani kani winjo kaka wakili Orengo wuoyo wacho ni koyie to mondo chako dogo tere dongruok, to magi jok ma wigi bith bende ma agweng'wa kocha. Omiyo waneno ni kadhi mbele owinjo be ni ji ka dongruok okel tikawa kawa, to ma ok wach ni siasa kaka pach ng'ato opogore kata olokore ni koro nikech okele dongruok ni to usedonjo ni support ng'ama chalo kama. Dongruok nyaka ji pog gi siasa. Omiyo wan kaka paro ni kaka jo Nyanza ka giseneno ni koro chakre sani nyaka migi dongruok kaka dwarore. Nyalo bedo ni sani koro waneno lemo mag dongruok kaluwore gi siasa ma oganda joluo sudo ka goyo. Kaki wacho ni apani dhogi no en mana kaki wacho. Jakora moga jongo winjane moko kuom wechego mane owuok e kaunti no ma Siaya. Winjane kaka ne jatend piny Kenya noloso kod singo mane ochiwo mano ka entiere e gwenge ma Siaya kod apeni mago mano beno yawo kacha kachel kod kabero chenro no mago mag pur mano kwacho ni tractor mopogore opogore monego bed ni chiwo e kaunti ma Siaya. Weni kinde mokalo jatend kaunti mano gavana James Orengo bed ni chiwo gi e thuolo moro mokalo. Winjane kaka ne oloso odiochieng' no ka ne entiere kanyo e kaunti ma Siaya. Barabara ya kutoka Gotnanga kwenda Jera, Barober mpaka itafika Uring. Hiyo barabara pia tutatengeneza, tutaikamilisha. That is why nimekubaliana na James ya kwamba zile trakta mko nazo tutawaongezea trakta zingine 20 na mkihitaji zaidi ili tuzalishe chakula hapa Nyanza. Muweze kuzalisha chakula ya kutosha nyinyi wenyewe na mtuuzie ile ingine tuwasaidie nayo wa Kenya. Kila Mkenya awe na chakula. Ka paya ber to weche pur ber. Gigo mowuok e puodho nyalo yudo yot mar chopo nyaka e chiro. Gigo duto matimore ke wacho ni bero sekta no mar pur kaachiel kod mano mag wuoth e kaunti ma Siaya. Ka irango kata gi kuonde mopogore opogore wacho ni magi achiel kuom mise monego bed ni keto mondo dongruok moro amora bende ochop kare. Chako Daniel Orogo ni kawe yo machalo nade gwengu kacha kiaka kori kalo gajera kodi wa got nanga pa makato chalo gana. Apaya ma president owacho no en apaya ma okobedo mabende kaka koth ochwe to kata ka in gi gari okikale. Koro atemo paro ni to kakoro joma puro ma tero products gi e chiro gin gi shida sana mar pur kendo mar loko hala. To kendo we awach ni Siaya yore mar irrigations ineno ka wan gi development projects mar agriculture Siaya maduong' sana. To en mosebedo spotlight for a long time ni ntie pur lakini yore mar KOP iyudo ka okoribo bedo maber though ineno ka part of Lake Victoria yo imbo ntie but iyudo ka pi KOP farms okosega bedo maber nikech technical issues gi supply okoribo bedo maber nikech onge nikech ma lure gi kenda bedo dongruok mar Siaya is part of dongruok mar Luo Nyanza. Moko bedo maber nikech for a long time kaka wacho ni bedowa e opposition kato bedo mnani katiba bedo clearly ni presidential system ni central government nigi powers mang'eny matero development but bedo opposition orebo bedo ka osega bedo ka hinyo jo Nyanza sana nikech resources ntie
wan gi fish processing industry ne nitie Kisumu kacha to kawinjo ka jogwa be ogo dhog gi ka kwayo Kikomi industry ma was a very known industry for that time. No wacho ni ka kinde chopo mare mar limo Kisumu to obo mana bedo nikech twak bedo kata gi jotelo mawuok e kaunti ma Kisumu nano kane orwake kata kod governor Anyang' Nyong'o bedo kod romo kod jol bura mawuok e kaunti no ma Kisumu. Romo to ne en go e Kisumu State Lodge to ineno ka memorandum waseneno en memorandum ma Kisumu dong ni neno ka en mbiu no kete maber sana ka jisome to bedo ni en siasa to bedo ni itinerary mar president no ko allow mondo ji owach mang'eny. I hope ni industry ma osebedo maduong' fish processing industry manen Luo Nyanza Lake Victoria kano opodho kendo fish processing industry kelo thika magi singo mo oriwo be ni come out so strongly memorandum mani bedo kisomo lakini ka ginene ni aneno gima komora sana e limbe ni senator Siaya nyalo wacho ni bendo kaking'eyo ni kaendi to wan nyithindo mar Raila Amolo aparo ni seche moko warange platform ma wantie nikech mano to en gimong'ere ni Raila nigi mbiu e Luo Nyanza lakini kochopo kama koro piny neno promises piny neno memorandum moribe ni somo ni president to jo Kenya duto neno piny neno tichung tiwacho ni be area ni aparo ni wa separate seche moko nikech ker owacho ni abiro e tuwe Luo Nyanza e yo mar development to kendo abro duogo ka siasa otimore nadi ochakore koro an mae kwayo na kende to kendo nitie section mar joluo politicians mane governor chon ma Kisumu leaders moko moribo gisega bedo sana ka gine social media gi cholo wach makbere Luo jatend Luo Nyanza Raila Amolo Odinga to sani kineno kaka piny dhi kata anene oboka iwacho ni plan ogolo gi woko kech yore mag siasa okoribe ni en yore mekayany kiyanyo leaders mosega bedo kata yore mek siasa iyanyo Luo leaders ma development koro an mara anene eyo ni wa desist kantie development wa desist mar a lot of political tones to kendo kikwa be ni wayanyo jomosika bedo kata yore mek siasa mar Nyanza aya mana kake wache lep bene jakier no kiera dier koso miriambo mago kod mathoth matiere kar kacha mheshimiwa Pitorero gigo mane tiere ka irango dongruoge mopogore mana matuko sani mago mano wuok e county ma Siaya e county mari bende mai wuok e madala e county mo Mabei kane rango nitie chiro no ma Homa Bay mano yawo kacha singo machielo bende mar bero kadho wath mano mapaya mabende ntiere kar kacha gigi duto katimore magisingo mchiwo kod sirkal ni ka ogeyo machalo nade kendo ka odhi kelo yuto kachal kod ber ne jodak mopogore opogore hapa ni kata kapo kawuoye wachne to ani gina ja siasa pungora kode eno onono weche siasa tara ja siasa mano mori moko mori boro kanyo bende ni maruto Siaya en mo wacho ni okobore mokwenge nyagwabu en tipo maduong' ma ji otenore ma ji ywe makata ka jatelo ni kocha en bendo ng'eyo ni macha to piny agwambo kata wache mane platform to osebiro ndodwa miyo dongruok ok onyal dokgo en owuon ema wacho ni ka ang'e ni umiye ng'andi almost 100% tin ni en ong'eyo ni macha to gweng' wecha kata samo kelo development okelo akela kong'e ni jogi to an adwa wacho ni gik manomora ahinya nikech ni neno mbuta manomiye e chiro mo Homa Bay koketo processing industry mar rech Homa Bay kacha wabro yudo ni rech mogole nam kowuok e nam ni onge cost mikele go thika jok matiyo kacha indiko to wabro bedo gi yot ahinya nikech wane rech michamo Kenya ka ae e nam mathurwa tibro yudo ni sani moko nyalo wakata Uganda nikech wonge processing industry omiyo mano no moro ahinya kendo kogero ne ji chiro e dho nam kacha mine wa mapidho ji bro yudo ni gin gi yot ahinya nikech koro gin gi kama ginyalo use koro mano ne miyo dhi ne kanyo ne wawinjo kanigi mijing'o ahinya kuom jogo mane ni kanyo to kendo ibro yudo ni nochako wacho ni tingni mowacho mokelo Siaya ka
tingni go ema nyalo yawo barabara to onge dongruok manyalo biro ka onge barabara maber. Omiyo waneno ni mano en yo maduong' ahinya mokelo ne jowa mag Nyanza, nikech koyaw barabara inyalo kawo chambi tidhi uso kiwuok Ajego kocha tinyalo gik Bondo midhi us araka. To kendo tingni go ok gin mag barabara kende, nitie bende tingni mikel makonyo ji pur. Owacho ni tingni go mondo wapurgo, mondo wachiego cham mwanyalo chamo kendo wanyalo uso. Wan ng'eny thuru ahinya kech ok chamwa ahinya, omiyo wasungore makati onge go tusungore nikech kidhi puro matin to romi chamo, omiyo ok idew wang'ato. Koro kochako medwa kendo wabiro puro mwachamo kendo wapuro mwatero ne jo Kenya manyalo konyo jo Kenya ka. Omiyo an weche manodhigo koni aneno ne gin weche mabeyo kendo jothurwa kokawo gi maber kendo kodhi okeli. Ing'eni sama jatelo wuotho nitie political utterances monyalo wacho to nitie joge moko kacha mandiko gik mowacho ka. Kokiterogi e cabinet gidhi bedo discuss kata kapok disbursement otimore. Wagombo ni gik manowacho go te otergi mondo otimre kaka nowacho. E kinde ma mantiere singo nego bed ni chiwo ang' med gimeda wacho no kae to ang' winj duol mane Rigathi Gachagua bende owacho ka entiere gwenge go Masiaya penjo mantie sani deep state mane wachi kinde machon cha gima ntiere sani nyabedo ni deep state ni pontiere mana mapiyo piyo cha kodi mashimio orero entiere koso en mana ba ajire wayo ni moro cha ni ne fake ni sani ko wadgi deep state ing'eni gimoro en mana paro ma ji nigodo. Omiyo waneno ni gimoro ni deep state no wan e pachwa kaka jowa ok wanene ni en gimoro mantie. Daniel Orogo. Deep state nitie. Nikech ing'eni ayumiyo rango ki historia ne wan gi Minister ma Security mane aluo Nyanza, the late Hezekiah Yugi. Taparo ni neno change manobede ndalone ni nyithiwa no, a lot of them nobedo recruited the security police gi disciplined forces kendo ndalo cha arita kwe iluo Nyanza gi border ma Kisumu nobedo kendo ginuoyo no magimiyo na bende nomination kwa nominate juma bi cabinet gi the president, both cabinet secretary gi PS. Deep state koroma no wacho ungo wakawa wamiu through PS koro aneno nen gima nitie to kendo amedonia ni gima ber gitiyo gi government ni kendo orengo no kwayo governor Masiaya okwayo ni ker mondo yie omede a lot of nomination enyithiwa nikech joluo kaka jatelo no wacho joluo gin jomario ketibe iliako ka wachako ni wiwagi wangi ntie rieko momiwa to ka oken rieko ma imiwa mondo wati to kendo yudo ka wabeda beda jomofuo maonge gimatimo ema kwayo ni kwayo ma governor Masiaya gi governor Mahoma governor ma Kisumu ni ker oyie omede nominations jowa professionals ma Nyanza gi different qualification jomo qualify mang'eny ma ailuo Nyanza. Aya kimake mana gi kanyo koro Ramogi Jwange saka Yugi to ne PS e kinde go duto ka nitiere karkache lemo bende ma iwacho kata ka en nyaka sani mano makoro mi kirage kanyo man Raymond Omulo wichane ka Rigathi Gachagua ne loso ka nitiere county Masiaya. Hii watu ya luo Nyanza pahali tunapitana nao ni kura peke yake, mambo ingine wako sawa. So kiti ya PS wa interior na national administration ni ya huyu mtoto wenu Raymond Omulo. Kwa hivyo ile system mlikuwa mnalia mnataka imsaidie iko hapa system. Vingine mambo yenu iko sawa sawa. Erokoro se wacha karkanyo kanya wamule mana matin kendo e wacho mana kaka osekete no paro nyalo bedo mopogore sani koro system no nitiere koso onge mano kelo ai chenro mopogore mag gwelo ji ele mopogore piny owacho mantiere sani nyaka sani Mwalimu Peter Orero osetime kaluwore gi dwaro mar katiba koso mar oganda gino mana oganda rito ni mondo ne koso odhi mana kumoro achiel komachielo te mana mbaka migoyo ni jok moko koyudo gwelo makamano winji gwelo ma iwacho no maler lakini mokwongo nyalo wacho ni ji ng'eyo confuse deep state the appointment mag interior. Deep state
gin jok mang'iyo kaka itayo Kenya to samoro gionge kata sirkal ka. Mano miluongo gi ni gin deep ok nengi. Gipondo. Omiyo wuodwa no kata kani kanyo ene oyiere kaka jatelo mar security PS to ok ni ene deep state. Nitie jok moko me sirkal kanyo chieng' moro ni iwinjo joge jatelo. Nitie moko miyo kata appointment. To gin eman gin gi teko molo kata jok momiyo appointment. Koro kanye minyalo wuoye gimoro ni deep state. Tiende ne gikelo paro makata ji ok ong'eyo to gionge sirkal to gigo timore. Koro mane e gima nyalo wacho, lakini nyalo paro ni nyaka kaka jo Kenya owinjo gwelo otimne gweng' mora mora. Ok ochuno ni jogo manomiyo sirkal kura manomiyo gilo ema yiero kech koro kisedonje telo to nyaki itel ne jo Kenya mangima. Koro nyaki kaw jotelo kamoro kaw bed Mombasa ikawe jomoko. Ubed Kitui ikawe jomoko. Kata kibiro thurwa kacho bende yiere jomoko. Mondo gimoro ni inclusivity. Gimoro iwo jopiny teo bedie. Aya. Ken karakanyo Daniel Orogo mano kwa tieko wach mag limbe mag Ruto Kaluo. Ineno ka gimomiyo wacho ni kech mwalimu to balo gi paro no ni wach deep state. Ineno ka ministry gwelo mar ministry en gwelo ma very important. Nikech sani ochungo ya otulu ariyo. Mokwongo ochungo Eliud Owalo. Mumi ministry mar ICT gi digital development. Kendo do tam ma orengo wacho ni ma wuod luo mogisetiyogo maging'eyo. Orengo wacho ni he can even vote for him again. Kendo kijana mara riyo mochung'no en Raymond Molo, PS Security Interior. Baba wang'eni Interior osebedo ministry ma very important presidency ka. To gimomiyo wacho ni ayegi paro ma mwalimu wacho ni deep state to gin jomoko mabe seche moko kine nikech otinga ambassadors ondingo international community otinga jomoko mabe kine. Lakini itae kendi range maber e ministry ma Interior. Koro aneno ni en ranyisi maber. To kendo okochungo wuod luo miluongo Kombudo. Tie Kombudo mabe NPS ma trade. Wuod luo makendo wiye ler sana. To ka warango ni emomiyo na pacha no wacho ni ka wadhi mbele to siasa tuntie kendo kaka siasa wachako ma 20 osechako siasa makoro ripo wagone en siasa ma maendeleo. Ni wakwayo jatend piny ni kata ka igo siasa jogwa omilemo moko nikech ntie jo mabe no support government jomoko neko support government. Mogik en ni wabed joma ong'eyo adiera ma siasa. Ntie siasa mar ideal, ntie siasa mar practical, mar adier. Tineno ni siasa mar ideal dwaro ni government, kendo wacho katiba wacho ni government oripo bed ni government ma inclusivity. Marango ni gwelo ripo time gwenge mang'eny. Lakini, kata mana gwelo e duondego, kata gwelo e ministry go, en goodwill mar head of state, en goodwill mar government. Kwayona, ni kato bed ni jo siasa wacho ni gini en inclusivity to constitution kata katiba dwaro kamano. Lakini en manani ikwayo government, en manani wa compel government, en manani wawaki government mondo ogwel ya wotluo mang'eny gi nyiluo mang'eny mo qualify odonje government. Haya, nyakore mwege juange wacho ni kanyo bende ka weche pod mit kamano ukinyi maka wuono pod warango gi kendo watemo mana nono ni gik mage mano timore odira kod uche maka on bende odago tarubine sectors moko kendo koro warange ni nyaka sani nitiere tich ma counties onego bed ni timo kaachiel kod MCS magi to koro sani jatend piny Kenya bende duche manyoro ka nitiere county ma Bomet nogolo ywak ni MCS onego bed ni tiyo machiegni koda counties mopogore opogore. Koro kane jatend piny Kenya William Ruto ne seyo MCS koro sani en gi paro kata jogo mantiere gwetwa ukinyi maka wuono jolony gitiere kod paro machala kaka MCS osebedo ka tiyo wana kama piyo piyo ka wadhi nyime kod twak wawinyane kaka noloso nyoro. Bado kuna viongozi wengine bado wanang'ang'ana na mambo ya vyeo, bado huyu anatafuta hii, mwingine anatafuta ile. Mimi nataka niwaambie MCS wa Kericho, wacheni upuzi. Hiyo mchezo mnaendelea, sisi tunataka kila kiongozi ambaye amechaguliwa muanze kupanga mambo ya wananchi.
sio kupanga mambo yenu ya vyeo sijui nani, mpaka mnapoteza wakati wa county assembly mkipigana. Mano ya wach mantiere nyaka sani od bura go mane county gisitiyo yo machalare kirango kaka MCS osebedo kacha wacho kanyo ni wachi upuzi mane gimano wacho kara kacha giweti machalo kacha kodi mana mapiyo mheshimiwa Pitore. Aparo ni kineno jatelo wuo magik wach ni wacho upuzi mano nyiso mana kaka gik moko ok dhi maber. Ineno ka MCS no kelo mama manyawira nigi kelo ni 62 charges. Ngama kelo 62 charges seneno onge charge kata chiel. Opara ni makiyie bede maber kata makiwie bede maber. MCS gi apani kan waloso constitution nyaka winjo wang'eni to powers gi ogik kanye. To mondo gidwa ni gigolo kata governor owinjo gi ang'o mobedo ni governor osetimo marach momiyo gidwa gole power. Koro MCS wadwa ni gibed joma beyo ni gititich momiyo notene gi kanyo gi jopiny. Giwere gi wach governors giti gima gineno ni nyalo konyo jo Kenya kendo jopiny. Siasa manono mawinjo gi wacho no giwere go kendo winjo kete ni governor ok nyalo gol mana circumstances ma beyond kapoko gichiga kata higni ariyo. Aparo ni mano e gima nyalo wacho kuom MCS. Kuom gima jatend piny Kenya wacho Daniel Oro. Aparo ni jatend piny obende en worried kaka jo Kenya moko nigi wasi mar MCAs. Tineno ni counties countries obedo olokore kar lweny madhano lwenyo gore. To wigi owil gi gima ne oorgi mondo gitim konyo Uganda. Koro aneno ni jatend piny powers manomi MCAs gain powers makirango e od bura mar counties is equally powers mabeomi jo members of parliament. Kech margin mana representation no margin mana legislation gi oversight. Gitimo their constitutional mandate kaka constitutional, lakini aneno ka givuka mpaka makendo gikelo confusion mang'eny county government. Ni governor koko timo nigi kaka gidwaro to gisekelo appeal mar impeachment. Aneno ka kok jatend piny gi government gi other bodies or ni bed piny gi MCAs mondo ji orang stakeholders bed gi MCA rangon to powers gi oge kanye. Otherwise kaka neno ni wadhi bedo gi shida county assemblies, especially kama koro pesa koro the counties, kama koro weche mek dongruok chomo counties, kama koro oversight idware counties. Aneno ka shida dhi bete powers mag MCA nyaka bed revised kendo nyakwa bed gi discussion maber gi members of county assembly. Kamano gan bedo makare kinde MCS kachiel koda county assemblies mek giduto mantiere counties 40 koda 7 onego bed ni gitiyo machalade koda jotendgi mago bed nitiere kar kanyo ne warango kinyi ma kawuono. Koro en ting' mari kaka MCA mar gwengi kama nitiere kar kacha. Ote bede mwakoni medoro nitiere SMS kacha kachiel koda Facebook mar Ramogi TV. SMS leo ne ria deka uchiel nono kawa dhi nyime kod twaka wasomo gi kawa watieko kata kamano ka in gi yote mora inyalo mana oro gi sani ka koro sani wantiere kar kae kata kapok wasomo gi wadarango twak machielo moda bedo go kinyi ma kawuono. Mano twak mane wi commissioners go mag IBC odiochieng' ma kawuono adek mantiere APC kendo kata Boya Molu commissioner kachiel kod Abdi Gulie kama chielo bende wantiere kod jakomgi mano Wafula Chebukati. Odiochieng' makiny kaluwore kod katiba mapachoka onego bed ni koro gigweyo tao kata giwuok e apisi ayanga kiny tarik 17 dwe mokwongo dwe mar Januari ni. Koro onego bed ni giwuok e apisi ayanga. Mano dhi kelo thuolo machalo nade e IBC kacha. Nyaka sani bende koro yene kaka IBC osebedo katiyo e thuolo ma Wafula Chebukati osebedo jakom. Mana pach wenda ma wan godiochieng' ma kawuono mondo mi ang'wa wadhi nyime yo makare. Ang'achak mana kodi mheshimiwa Peter Orero. IBC osetiyo nade e thuolo ni duto osetayo yiero mopogore opogore. Ang'eni Daniel Orogo nigi paro mopogore kata kamano kata in bende nigi pachi. Ok ni paja tapani ma pach jo Kenya. Kuna pach jo Kenya. Kuma ji osetiye ok nyal luongi ni IBC osetiyo maber. Nikech kiparo chakre 2013 2017 bang' yiero ka yiero ni yudo ka wan gi shida kabisa. Ji ng'anyo ni yiero ok odhi maber.
iwacho ni ombulu okwal kendo ji neno ni jakom mar IBC no kata no yiere to ok notiyo maber. Kendo commissioners go kata ka gidhi tana neno ni kaka jo Kenya biro gombo ni nowinjo ne gisedhi chon mondo piny ni oket jok manyalo tiyo ne jo Kenya gi ratiro kendo gadieri. An Bomas kane ilando duoko mar president IBC maduong' chairman nobiro mana go tas moro kama mondiko gi lwete to biro olando ni ng'ane gi ng'ane yo to wamiyo waketo pesa mang'eny anya kaka jo Kenya kuom IBC mondo gi conduct yiero maber kendo ma ji oyiego. Ka ng'iyo e gazet aneno ka ng'ato ka ng'ato kaka chairman idhi mi 32 million kaka aeri to buyu wene gulie gi ni kanyo omiyo nikech gitiyo gi pes jo Kenya jogo midwa yiere IBC nyaka wang'e ni to gin gi aka machalo nade to gisetiyo tich machalo nade momi inyalo migi tich malich kama madetermine dongruok madhi timore Kenya. Omiyo an kaka jasiasa neno ni jogi no Chebukati bende miluongo ni Ochala Kat en gi 9 lives no winyo bedi ni no gole mayiero mokalo ni ne ok winjo bedi ni entie to kaka no survive mo bedo kanyo nyaka sani bende notamo jo Kenya. Omiyo an neno ni en gima ber ahinya ni sagi ogik mondo giwuogi oyier jogo mwadwaro ma ok ni wadwaro to ma jo Kenya neno ni nyalo tiyo tich maber mar yiero. Aya, Daniel Rogo, jok midhi yier koro kadhi kao kara Wafula Chebukati gi Lange ka koro giwuok e afis nyaka sani nitie bura ma pod achiel kuom commissioners mano Irene Masit pod ntiere godo geno chalo nade to gin bende gisetiyo yo mane momori kinde mane en jakom kachiel koda commissioners wetegi ariyo Boyo Molu kod Abdi Gulie gisetiyo yo machalo nade. Ingani wan gi paro mopogre kuom tiyo mar IBC ka kitelon gi jatend gi Wafula Chebukati. Jatelo Mheshimiwa Orero en beneficiary ma IBC. Kendo yiero ne as a member of parliament and yiero motayo gi IBC. Kendo gi jomoko kailur from members of parliament, MCAs nyaka president. Adwa wacho openly kenda yanga kani tiyo mar IBC lure gi kama ichungi range nikech kirango ni jowa moko gwenge moko poyo sana functioning ma IBC. Kirango ka gisetayo yiero by election both election kata kane tek manadi IBC Wafula Chebukati no deliver free and fair by elections in some areas. Koro kanyo nyaka wamigi puoch makende nikech ne gitemo very difficult circumstances kagi tiyo ni IBC. On the other side be warango ni what IBC wanya fault mana IBC kalure giduon bura the Supreme Court kane wacho ni IBC ne nyaka doge yiero ma 2017 and kanyo emarango ni function ma IBC nen ni court no redirect IBC mondo o repeat election ma 2017 to kalure kanyo kanye mana fault IBC kalure gi sheria nikech court no wacho ne kutayo yiero mar presidential ma 2017 kalure gi katiba. Otherwise aneno ka wadhi puoyo kata wadhi fault chairman gi Lange depending on the side ma wantie. To kalure gi penjo mi penjo to koro ma be wan gi aput mabende rango kaka elections ma 2022 gi scandal manentie bang presidential election pod dhi mbele. Aneno ni commissioners madhi biro to sega bedo kawacho a different platforms. Awacho ni nomination mar commissioners ma IBC must not be political. Nikech ko bedo e yo ma siasa wadhi bedo gi jo siasa ma lead IBC. Ok wadhi bedo gi jo telo ma lead IBC. Ma ok dhi chung kar kende. Ma ok dhi chung kar kendgi. To kendo ntie word ma ikuongo ni IBC ni independent. Ka commissioner ok obedo independent mano ntie political interference. Nyiso ni government, nyiso ni opposition, nyiso ni parliament, nyiso ni judiciary dwadhi bedo ka rango tiyo ma IBC kendo gidhi bedo gi pressure nikech joma noketo gi e kom gidwa deliver
kalure gi yo mano yier gigo. Koro this process, an okoripo beni wan gi araka sana mar commissioners. Oripo beni warango nti the process mar selection committee my IBC. En process moket nad. Is it political? Is it a political? Kendo en process mirango ka. The product of it. Kendo wadhi bwana bedo gi commissioners ma wadhi bedo gi shida. Aya, iwacho ni kinde go duto bende ka gintiere nyaka ka intiere konya achiel nyaka iwach ni obera kata korach into intiere kama chalo nade. Kinyi makauno ka untiere kar kae oganda nyalo bedo kata ka chiwo poch gi pak ni IBC ahinya to jakom gi kuom tich mosebedo kata ka otiyo to in kaka ja Kenya osetiyo machalo nade. Duche makauno gidhi bedo ka gilando kata gichiwo report kaka yiero mokalo ne obedo ka gisebedo e apisi kanyo motelo ne odiochieng'no machalo kamano. Koro ka wantie kata kanyo kora Ramogi jwang' kama chielo bende mosebedo kod wich bar mopogore opogore. Sa oseromo kanyo sa achiel gi dakika 55. Wantiere kae ang' warango sekta mar somo. Akoni kane wachako ni e sekta mar somo wan gi hawi ni mar odiochieng' ma kawuono wantiere kod jakanyo e komitino mar weche mag somo e od bura Mwalimu Peter Orero. Wich bar mar som CBC tainya bende junior secondary ni un kaka jod bura unene yo machalo nade. Duoko ma KEPSEA wacho odiochieng' ma kawuono nitiere kendo nyithi sikul dhi bedo kata kayudo gi sikunde dhi bedo ka ni kodgi. Kata kamano jo form 1 bende odiochieng' ma kawuono dhi ng'eyo mago joma nochung' penjo mag KCPE mar yudo duoko ni gidhi e sikunde mage moluongi jomage madonjo jogo mane penj gi bende yudo chochni mopogore opogore dhi yudo thuolo mar dhi nyaka mano class mano mar form 1 e kinde ma gintiere kar kacha. Wich bar mane ma un bende ukale ka urango lai manyien mar somo mar CBC ni junior secondary en kanye kose entie mana kumoro diere kama jonyuol gi joma nie sector ni pok ong'eyo malong'o. Aparo ni kakiwacho ni CBC ni en wich bar mar jo Kenya mangima. Ke Japan kano chake to ne pod okwaye kore ahinya. No winjo watim gimoro miluongo ni trials mokwongo. To nobiro kapok skunde ogero kaka labs. To CBC ni en practically oriented. Omiyo kane wabedo kaka jo education nwaneno ni ok wanyal keto jo grade 7 odhi e high school mokwongo nikech gitindo. Mar ariyo nikech jopuonj manyalo dhi puonjogi e high school ne pok obedo trend ahinya. Gisedhi e in service, osetergi e in service to pok girom. Koro gima ne waneno ni ber ni mondo obedi domiciled okete e primary ka. Nikech jo primary ka wan gi jopuonj primary mane puonjo jo class 7 ga 8. To ng'eny jopuonj primary sani be ng'eny gi osedhi moyudo degree. Almost 60% margi oseyudo degree. Tiene ni gin go juicy magi nyalo puonjo go jo grade 7. To ne waneno ni mondo jo Teacher Service Commission okaw jopuonj ma bende koro nyocho puonjo jo class 7 gi 8 gi. To kendo moseyudo degree go mondo gibed assigned gi puonj jo class grade 7 gi. Ma dhi miyo ji tich mayot moloyo kawo nyithindo gi itere high school. Kendo gibeno waneno ni wach mar labs skunde man gi high school e primary gi high school ni compound achiel dhi bedo ne gi mayot ma kapok gigero lab to ginyalo tiyo gi laboratory mag jo high school ka. Koro dhi bedo mayot. Omiyo kata ka duoko dhi wuok kawuono sirkal nosewacho ni duoko ni ok dhi tigo mondo ng'ato dhigo e secondary school. To en mana duoko manyiso performance ma nyathi ka kosebedo ka otimo e CBC. Omiyo waneno ni nyaka sani watemo mondo ikruok mar education obed maber kendo omiyo jogo madhi e grade 7 go gidonji kendo somo omed dhi mbele. Lakini okoyot nikech mokwongo classes podonge jopuonj malong'o pok otieko. To wa hope ni jo TSC gi jo government jopuonj gi dhi tere in service manyalo puonjo jogo madhi grade 7. Mana kaka singo ne nitiere ni nyalo ndiki kanyo yo madwarore. Wach mari mogik e weche mar chal mar somo pacho kae Daniel Orogo kae tango kao ote ma joneno wa oseoro e kinde gi duto koromo kanyo sa 2 ang' watieko. Wach mari jolony e weche mag somo ose fault curriculum ma CBC in different fronts. Ka jatelo wacho kani one in preparation in terms of capacity mar jopuonj. Secondly, en mar equipments make somo.
koro gi professionals mosewacho ni gini ka be watae e yo mang'wech nyalo kelo shida mbele ka to an kirango ni report kata chiwo report madhi bedo kawuono kata wacho ni jogi report nok bitigo lakini by and large ineno confusion mosebedo e sector masomo transition from 844 to CBC nalnyako kobedo yo maber koro an kwayo na through kech mwalimu Savkaz in committee marso ni wabed kendo wachwal tayo pod mar a lot of revision into this CBC curriculum technicians professionals mondo odhi rank osae government mondo be prepared for my transition mar CBC curriculum kendo jonyuol bende nigi shida nikech skunde yao next week jinyaka chul fee uniform nyaka nyiew buge be nyaka nyiew manyien to gikwayo ni be ojolgie sponsorship be nyaka migie en kwayo ni government be orange wach no kamano Mheshimiwa Peter Resaya o weche mag bazari ngeni no podno giboro matin man weekend ni ne jonyuol ubiro kao okelo forms mag basari to gimalicha ahinya ni nitie midhiera ahinya nikech jonyuol onge yudo maber omiyo sirkal owinjo ked wach mar basari mondo omiyo nyithindo maonge nyalo oyud kaka nyalo dhi e skul man nyoro ne wan chieng' Saturday jo Kibra te no kao forms wards 10 wan go obed Lindi obed Line Sabo obed Sarang'ombe obed Makine obed Udli nuwaluongo jogo te mano kao form mar basari en mane ni koro puot wang'eyo ni sirkal kaka wadhini nyaka gimedie pesa mar basari erokamano ahinya kantiere ote machielo mabende wanyalo kao sani kata achiel kata ariyo mondo mi watieki odiochieng' ma kawuono ka wayudo mana kanyo achiel kachiel ntiere mane Facebook acha William Somondi wacho na asedonjo kaka pile kantiere team Tom Omino wacho kanyo ni limbe Ruto dhi kelo ber e Luo Nyanza kwayo mane jopiny oketo e mesa idhi tim duto te wacho ni ker dwaro dongruok ok dwokruok wacho kaka gigo ntiere karakacha ker Ruto wacho ni kantiere nyandwat kanyo gik mopogore opogore kanyo Jinela Zaro Kanyambok bende nitie wacho ni rwak na Ruto ero Jaro Soja, Gor Mahia 001, Cleo mora ahinya gi limbe mar President Ruto Kaluo. After politics, owacho kanyo ni as we must now work together with the government of the day. Gigo duto ntiere karkata koro ka watieko chenro odiochieng' ma kono gunwero kamano ahinya Mheshimiwa Peter Orero kaachiel kod Daniel Orogo kubiro thuolo matwa kod Ramogi TV okinyi ma kawuono. To dak miyo musi nyaka kata jopiny. Wan ka wabiro nikech anan ka nikech jokibra. Nikech sabe mama yo wang'o acheno mar kaka wanene mino koro ka yawuok go bendo sedonjo karaka kendo gidonjo. Mos gi mapiyo nyerere apar. Nyaka gone nikech ka kwabiro nyaka wagone jo Kibra erokamano nikech gine momiyo an ka nyoro ne wan gi adhula malich ahinya Line Saba kendo nyaka gone erokamano ni wach wan Kibra wadwaro mana wach dongruok kendo gi wach somo to gi kaka ji nyalo dhi mbele omiyo kwabiro kanyaka waduok ne gi erokamano Daniel Orogo abago erokamano nikech thuolo mumiyowa kuom mondo watwag oganda to gima kwayo ni jotend piny member of parliament Kibra dongo 42 koro waneno sana ni kata kioro ote kata kimosogi to skunde mano bedo ka oyaw chon gi predecessor ma nyakitela tena mbele okna dwaro lakini koro nikech owacho wach Kibra koro en jatelo mo sebedo ka tiyo matek kendo wakwayo ni apart from education issues mondo kata kimoso jo Kibra bende extend sana on other issues sports isa wacho rangiore mine rangiore vijana yo mang'eny to bro bedo maber kendo wadwoko erokamano nikech studio ni erokamano ahinya Daniel Orogo kod Mheshimiwa Peter Orero nyokora moge jok mane makelo giko matwak mokwongo e chenro mar piny mabiro chenro mar kaka wanene midhita kanyo kod Victor Otieno Juma kaachiel kod alange duto mag jo kaka wanene nyinga Cleophas Watch oriti masani.
Wanda Chibalonza Muliri is a 16-year-old girl, and she's the daughter to the late Angela Chibalonza. I stayed with my dad since I was young. When I was young, he told me that he used to breastfeed me. Sometimes I used to cry for my mom. You two seem to have a very beautiful relationship. Since I was young, I've been knowing that he's my mom and he's also my dad. I do pray. And one thing I came to learn, life must move on. Ninataka Ebeneza ijengwe juu yako. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Karanga photo! Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo, Ras, Reggae owake. Tich adek, en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, wateri e golo machon. Tich abich, Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhia, very good. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kaw simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mane Ramogi TV. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thodo kwa ywak. Ng'wech en mar manyo hera mar adieri.
Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eka iyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mane Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o ma nyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penjane penjo ma in godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mane Ramogi TV. Kik bai. Diana kwe chakre kawuono kik iluong nyako mosedhi katedo ni jaodi. Yelwengi ni maber mondi nen. In richo tema ni timo ni Tapki. Kik item timo na richo go. Oyawre Nyakwar Ramogi juang' kamoro moro mantie okinyi machielo ma en dwende 16 mar dwe mokwongo e chaki higa manyien mar 2023. Warwakeni machiegni e chenro mari ma kaka wanene. Ma en chenro ma bende mulo weche buora, ma bende mulo ngimani in kaka janeno marwa kendo jawinjo marwa. Wageni mokalo nye wabedo kod giko dira marabora mokalo, obedo weche mag gwadhong' mag sungunyo mtukazi mandonga. Kanyakla kod midhiero manyo omako jodongo ahinya manyo yudo pesgi mar inua jamii malipode moko wuok mabende mako do oganda Nyakwar Ramogi juang'. To maduong' moloyo en go ne Jehova Nyasaye erokamano kuom miwa mich man ngima, kendo go ni erokamano kuom bedo ni chiko iti Ramogi FM kod neno tipo mar Ramogi TV migeno kinde ka kinde. Warwakeni machiegni chenro ma kaka wanene, an iluonga ni VOJ. Kaka pile antiere kod yawuot luo ariyo kama wigi timo jere kod nyaluo ma bende nigi rieko thagalan kaka kwara ne wacho kinde mokalo chien. JB oyawre kendo machiegni. Oyawre VOJ. Mor kaneni kinyi makawuono kenda mor kanyarawila. Chako duogo. Ene makura dwa mose ni Happy New Year. Kenyo pokwa nere nyaka ne iga chakre. Erokamano. Dware ni olok chik wach mar muso ji Happy New Year kadanda la tarik 16 ne jowa. En mos bukrum. Okrum. Nyaka tok dwe mar 6. Erokamano nyarawila Happy New Year kamoro amora ma intiere. Ami thuolo mar moso Nyakwar Ramogi juang'. Ang'eni higa mokalo ne wawere ka weche ne ng'eny podi. Sani weche pod ng'eny to sabende pod ng'eny. Bana to yache wachako gigo ne Nyasaye erokamano nikech nitie ji mang'eny madodwa neno chieng' ma kawuono to koneno. Koro wan ma wabiro kama mogo ne Nyasaye erokamano no ni Nyasaye oherowa to en mana gweth ma wayudo kuom Nyasaye. To kata Nyakwar Ramogi mang'iyowa no higa mokadho nchu tayowa kendo nubet kodwa une mane un jowinjowa. Kendo sani koro untiere kodwa kendo udwa bedo jowinjowa kendo jonenowa. Koro paro nagone mana Nyasaye erokamano. To katieko taparo ni ka wachako higa to ntiere gima thagowa kabisa dalawa kocha. Nyithindo moko lokre makoro kwela sani dhok gikwalo gidwa somo. Nyithindo bet mane gweng' kwela.
Kora paro ni an kachako tadwa ni monda kwa chief ma West Katwenga. Ni nyithindo gi wane kaka wanyalo timo. Nikech kakoro un gi nyithindo e dala magin ko giko tieno to dhoge ji ema giting'o. Manyiso ni godiochieng' to gimero onge tich magitiyo to gotieno to gikwelo. Aparo ni mano ke kaka onego bed ni wantiere kendo kaka watayo oganda. Wach malit miwuoro musura nyakode wagin ni jotend nanga kanyakla kod jopiny biro nywako lwedo mar konyo thiro time mama chienglo masani korsike e gweng makono. Fred oyawore nya Victor ami thuolo mar moso nyikwara moga jwango kinyi masani. Ero kamano ahinya amoso nyikwara mogi duto kamoro amora magintie en okinyi ma jaber kendo wachako juma manyien mana kaka Roslyn wache ni oken automatic mondo mi wawere kaeto wachakwa romo kendo. Roslyn ne wawere godo higa mokalo koro ber iwacho ni nitiere nyako ka bende nitiere nyako manyako koro beri mokalo koro paro ni en kinde maber ma Nyasaye ochako miwa thuolo mondo mi wabed ka wang'i kaka wanene kaka jopiny nene to bende gi kaka piny mangima nene koro en odiochieng' makare. Erokamano. Nyakwara Mgajwang' mopogore kod mano bende pod wakawo thuolo mar go erokamano ne Jehova Nyasaye kuom netelo ne kweth mag ji mopogore ka otele kod Senior J Bonyo kanyakla kod tim mane obiro yuoro Ali Abich e iko mar wuon gi mano jaduong' mosendo Alfred Abich Ali dala mar Nyalkinyi Kobuola. Mar Nyasaye med kero chuny jaduong' kamokwe Ali Abich bed mana kod jingo gi teko kanyakla kod familia duto pod wamedo kwayo ne Jehova Nyasaye mondo bed kodu e kinde ma bende kaka pile wanadhi nyime kod chenro ma kaka waneno Nyakwara Mgajwang'. Weche nitie mathoth kaka nase wacho motelo kaje Nyakwara Mgajwang'. Jatend piny Kenya Dr. William Ruto ne otimo limbe mare mar ariyo e gwenge ma Kalu. Limbe mare mokwongo mano time kaunti mano Homa Bay kano singo nobiro chako duogo kendo yango chenro mag dongruok. Limbe matin nende ji osebedo ka goye mbaka nyaka ne winj report no dhi Kaluo kanyakla kod tok tieko limbe mare weche pod thoth mokalo. Bamiyo kawuono wadwa toko ni weche gi duto. JB ang'eni isebedo kiluwo okang' kokang' kaka weche timore Kenya ka. Okang' kata kit rwak mano rwako jatend piny Kenya Kaluo. En gima ji kamoro ne wacho ni ne ok gigen neno kaka norwake cha. Ne chalo wuodgi mano dhi Edward duogo dala. VJ erokamano. Ing'eni Jaluo ng'ama tije tek. Jaluo ng'eyo kore tek. To kidwa ng'e mano tineno gima nyo timore Asego to chako timore Asembo. Nikech higa mokalo tok yiero ka koro nolande ni William Ruto jatend piny Kenya. Jaluo ne yo wang' mokirore kabisa mokidhore mowacho gimoro amora. To nye wan kodi kawakalo kabunde. Kit dhano manyeni kanyo marito rais. To kata kwa donje iye Asego chunya Asego dho shivling. To nye yudo ka ji opango laini. To kata kineno tipo mabang'e kano loso kodgi chiro mar municipality kumano oyao. To kata kumanyo odhigo inene opira quarter finals mag Genoa Cup. To kata dho paya kumanye intie. Tiyudo ka Jaluo no chopo kanyo. To Jaluo kochopo chopa mar ni wadhwane, miwacho ga ni wadhwane gima timore. Nye gichopo kanyo gi mor mar neno jatend piny Kenya. Gima mano ng'iso ji mang'eny en ni Jaluo ok en ng'ama kano gigo motimore. Jaluo ng'ela mirima. Nikech abed ni pod gin mege mirima to kapar kata ka ji dodhi kuro. Pile kwa dhiga to jokok wahero to bende budho nok dhi mbele. Ikethe aketha ma bang' dakika matin to njao ranjawa kabisa. To ma ing'eni kata kiwinjo ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende wacho no kwa jatend ni kata in kidok to weya bende adong'ie ka atimie giga moko. Nikech gin bende pachgi ne wacho ne gimoro ni kata wadhi kucha to chal nok dhi timo ang'o? Ok dhi rwako maber. Koro Jaluo nyong'iso picha maber. Mar ni wendo mobiro limi bed ni in kode gi wach bed ni onge kode gi wach to nyaka irwake mokwongo. To kiserwake tibet kode piny tiwinjo nang'o mokele to wacho nang'o to koa tikode ni akara wuoth maber. Eka ng'uduogu bet piny tikoni wendo to no biro wendo korose akore kugo mbaku. Anapani en gino maber mokalo nikech jatend piny nyorwak maber aloso gi joge moko wacho na ni nyeber negi gima nyotimore negi Kisumu. En gima no gigen neno. No gigen neno ne giweni kata kapo ni gidhi to jibo biro matin
to kapo ni ji obiro mang'eny to weche mag tulo gi nyalo muoche, lakini Jaluo nokuodo wi jachien. Iwacho ni jachien jarire. Apa ni wadoke lamo kabisa nikech nyo watamo jachien rire. Man to korka kaka neno ni en gima ber jatend piny orwak maber. Mambaka mora mora mani dwa goye bang' mano ni Jaluo lo okohero wendo, Jaluo lo lamo ng'ato, Jaluo lo atienti mang'o nyeonge. Nyodhi maber. Nyodhi maber ahinya. Roslyn, limbe mar president kaka norwake ni tiende nang'o ne in iwuon kaka ing'iye? VOJ ing'eni ka chako gi dho seneta ma Homa Bay Kajwang' ni neno ka notieko wuoyo to nowacho niya, baba nonyiswa ni wendo kobiro to warwako maber kabisa, to kwaserwake maber to wawuoyo wach mar maendeleo tiwegi kanyo. Koro aparo ni mane gima ne gitimo nikech kiseneno ker mosebiro ndalo machongo ok ni nya neno wajumbe moyier kawuok mang'eny kabiro e chenro machal kamano. Ma ne waneno ka wajumbe temo yier ne bire buchegi, kendo kata mane onge ne kwayo rusa, wacho ni ano kanya biro kaka mujumbe ma Homa Bay Town Kaluma ne onge. Ni winjo ka senator wacho mabe ni akwayo ne gine ni onge emomiyo nokitimo ang'o okinene ka. To mar ariyo gima chaka neno ni nche nitiere barruok manche dwa bedo e Luo Nyanza ka. Mane nitiere jok mane okoyier kata jok mano balo gi ODM e yiero mancho kadho. Kanyocha koro tengre gi sirikal makoro gine manche koro gidwa bedo yo ma sirikal timo go ang'owa donjo go e Luo Nyanza. Koro aparo ni kaka wajumbe ne owuok kendo kaka ne girwako ker gi jalupne gi jok mano biro go. Ing'eni koro sani koro wajumbe manche losre manche wacho ni rebels ka. Okapa ni sani nitiere kata ka gin gi ngufu ma ginyalo wuoyo go kamora mora. Ngech kani neno kata buche mane ker obedo godo. Kani ng'iyo mano bedo go Homa Bay, Tom Mboya University, mano bedo godo Kisumu State Lodge gotieno, kendo mano dho bedo godo Siaya kuma ne ntiere bura Jaramogi Oginga Odinga. Ne yudo ka wajumbe moyier ema no bedo ge bura, kendo no bedo go gi sirikande. Kata king'iyo bura mane ntiere Homa Bay ni neno ka kere mano bet William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua, ne wan gi CS Owalo, ne wan gi Kombudo PS, to ne wan gi PS Raymond. Koro mano nyisi ni kano odonjo kachacha to odich gi wajumbe gi jok manitiere. Mana kaka sirikal wacho ni ng'ama nitiere sane ng'ama itimo ang'owa emitiyo godo. Koro anaparo ni king'iye ten weche ariyo. Mokwongo jok manche koro chako gore gi Raila manche gore gi jo ODM. Aparo ni sani nyaka koro gidok mondo pachgi olokre, gipar ni to koro siasa mane magidhigo, nikech siasa manche gigoyo mar goyo Raila Odinga e Nyanza koro rumo. Mar ariyo, ker William Ruto wuon be aparo ni kowuok Nyanza to koro nguvu moro manche ntiere go manche wacho ni jo Nyanza okrwak welo orumo. Manyiso ni sani ng'ata nyalo dhi Nyanza kata kokin ng'ama winjre gi Raila Odinga tibro dhi tirwaki marom nikech ji dwaro maendeleo. Erokamano. Ang'eni wabro komba kama tutne to dibed ne romo gi jotelo moyier gi jopiny noketho kwand joma osebedo ka wuotho ka wacho weche moko ma jopiny oketo ni gina yang kata ba wacho. Ang'eni wabro duoge bang'e. Weche nitie tieng' ariyo kaendi jomadongo. Achiel, wan kod wach mar kuonde moko mane jatend piny Kenya noyiere noyudo ombulu mang'eny. Ombulu machalo liech Kaluta ng'eni noyudo machalo yie kata jomoko ne wacho ni machalo mar apuoyo kamano. Jomoko nochako ywak ni kamoro wan kibiro irwa en mana lame mibago. To joma ne okomi ombulu kidhi irgi to chal ka gima italo negi weche mag dongruok. E kinde ma campaign nitiere weche moko mano wacho kuom oganda ni magin oganda Luo, jomukreru. Ang'e ni pile ka pile osebedo kowacho ni mana ng'ama ofuo kende ema ok nyalo loko pache. Fred. Victor, yiena kikano gima jowadwa osewacho kaluwore kaka jowadwa ochot kendo nowuok oko karombgi. Nyasaye oket chunye kama okwe. Agao yande wacho ni dhano wuok oko oganda makwar. Dhano wuok machalo nam, machalo kwe mane dho nam. Koro yiena kikadogie mano. Mak mana ni ntiere weche manyalo romo adek mawuok maliw
kendo makare e limbe mar William. Wach mawuok kae mokwongo en ni yiero mar 2022 oserumo. Kendo joluo gimeng'eyo ni ncha ji ywak. Kendo aparo kaka ncha waoyo oganda kae bang' yiero. To gima notimore kaluo koro ne en gima joluo wacho ni tero buru. Ne itero buru bang' liel. Tiende ni bang' koseter buru bang' liel to koro miyo kadiponi miyo emodong' e dala to koro nyalo yudo yuore moro. Koro bedo godo. Turo ne usuri. Turo ne usuri. Koro jaluo koro yuore mano yudo ni e William. Tiende ni koro wayie ni William e ker. To kamane yie ni chakore godo nitiere jal mane nie tok limbe ni mane ji ok ne miluongo ni Raila Odinga. Dine Raila Odinga ol pi mang'ich e limbe mar William ni dine ok otimore kaka otimore. Tibiro neno kaka ne William pod ok odhi, jakom nyocha ne oluongo wajumbe to gi governors gi jotelo ma kaluo monyiso gi ni rwakuru wendo biro. Makata en kane ok ni nitiere kaka kor lwasi mar siasa pod ni sani to dino beti. But kaluwore ni pod weche koka dhi ka kwe ne onge. Koro miyo jakom ne nie tok gini. Ng'oma ne jakom temo wacho ni yiero koro rumo en saa mar dongruok. To saa mar dongruok ni mae ker nyaka koro uti kode. Koro miyo gima duong' mane wuok kacha mokwongo en ni yiero mar 2022 gi lit manyocha joani godo. Jo wacho ni kata ywak bende kata minwe motho kata onindo to ji nyaka chiem kendo ji go mbaka to ang' gima nyaka dhi mbele. Iwacho ni lak to chogo kata timore dalau. Kata lilo timore dalau. Koro mae e kama no gike ma koro joluo ne wacho ni oyo gini no timore kama nekech gima duong' mano timore kata limbe maduong' mane timore bang' yiero mano kalo ma koro joluo ne koro chunygi hore godo ne en mani kata wacho ni nyocha ne okwayie godo kaka gik moko notimore lakini koro inie ker koro inie wuono gima dang' watime onge. Mar ariyo en ne William. Ng'at machielo mano winjo kendo maberi e yiero ni kata e limbe mano timore ni en William nekech gi dho ngere gini nomiye gimiluongo ni legitimacy. Gini nomiye ni koro chalo gimopuodhe kaka ker e piny mangima. E Kenya mangima kaka jatend piny e Kenya mangima nikech giming'eyo ni yiero mancha wabedo godo ombulu ncha nowuok e diere. To kinde duto kombulu wuok e diere tiende ne piny obarore. Mae momiyo kipimo gi yiero manokalo to ne wadhi wabedo gi gima niluongo ni handshake. Kech Uhuru nong'eyo ni nok onyal telo ka jakom onge kata ka igoye go position machalo kamano. Koro mae nomiyo William gimiluongo ni legitimacy. Tiende ni koro ongirore. Nikech ka koma nyocha ne ineno ni ne ok oriwe lwedo makata no wacho ni ok omiye kapuoyo kaka ne Senator Moma wacho lakini omiye ombulu koyieyo. Koro kaka momiye koyieyo ni emoserwake. Koro jomamoko koro nyaka ywa wigi. Mar ariyo ne William ne otemo oro ote moro bende ni kata jok manyocha nojiwe mano supporte gi nekech ing'eni ma siasa otemo nyiso gi ni nenuru maber nekech kusiko sunda ni umiya ombulu mang'eny tanyalo ng'iyo bende koni anyalo ng'iyo bende koni koma ne ok omiya. Wach mar adek mawuok kanyo en lony mar jaluo e weche mag siasa. En lony mar jaluo nekech jaluo nowuok komo nyiso piny ngima gik ma samoro pod ogendini mamoko pod ok otimo. Nikech gine manyocha igi owang', gine manyocha giywak, gine manyocha gik moko te owach kuomgi. To gini mane giwuok ma gidhi girwako ng'ani moloyo kata mana kaka oserwake e purgi kata oserwake e kuonde moko. Koro jaluo no otemo keto gini rang'eny mamalo ne ogendini mamoko. Iwacho no set standard ne ogendini mamoko nikech ka giwacho ni ne okay kuwacho ni en keru to kare en kerwa moloyo kata mana un. Koro miyo kinde duto iyudo ka sirikal kaka timorega e piny mangima jogo ma ok ogone sirikal ombulu jo benefit ga kata jo yudo ga gik mabeyo maloyo sirikandno. Nikech sama sirikal kumogoni ombulu kata dincha jakom bed ker kata bed jatend piny Kenya ka en kaka sirikal tiyo ni ing'iyo kuma okinwang'i ombulu
nikech gima wang'eyo ni yiero ma 22 koro rumo to wang'iyo ma 2027. Itemo wacho ni koro ne chal ka gima otemo so tiende mondo oikre maber ne yiero mabiro ne. Mondo nyis joma nogone ka ni kata kuneno ka ntiere kamae to anything can happen. Gimoro amora nyalo timore. Mogik, mae en ranyisi ni demokrasi mar Kenya odongore kendo bedo mamachua. Nikech ing'eyo ni kinde duto kata mana Uhuru ne ok wang'eyo ni ne nyalo romo gi Raila. To mae bende nyisowa ni gimoro amora nyalo timore mbele kama wachomone. Tiende ni political dynamics ma Kenya kuma wachomo, kwa chomo 2022, ng'amu ng'eyo kaka gigo dhi rumo, jok mane ni koni nyalo biro duogo koni. Eka joma nja no nindo diere nyalo biro nindo tung. Erokamano. Erokamano. Mara kaka notimore Bomet jagoro mar KANU ma nobedo expelled gi jakom Nick Salat nobedo suspended sorry nochunge nyakwara Mugajwang nyochako dogo JB ka dipo nitie moro ma Fredo kowacho ma bin neno ni kamoro ewi limbe mar jatend piny Kenya kaluoni nikech jomoko ne se ute mag fwambo ni wane mosebedo kwa ng'ong'o weche moko ma watemo keto picha moni kaluo gi na jobalo koso nodwa ni mondo wach kite ne jatend piny Kenya kore ka wayud wach koso nang'o because en president mar piny Kenya en rangisi mar achiel mar Oganda, symbol of national unity, en gi legitimacy mobedo affirmed gi court gi instrument mar power. Jatend piny to en jatend piny to mana kaka Fred apimo yiero ni ne owuoke modwa chiegni ahinya ma kisungu wacho ni too close to call. No yombore mana gi kure 200 kende. Emomiyo gima ne tero jatend piny Kenya Nyanza ahinya en ni mondo odhi opime ane ni to jogi bendo rwaka. Nikech kose rwake kamano to gima Fred wachocha ni koro ofil ni Kenya mzima koro yange kaka jatelo osetimore. Nikech kiwinjo maling' kaka nodhi Homa Bay mokwongo manodhi akuocha Olande mnagutieno saa 1 to kinyne saa 3 en kuno. Nodhi lemo. Kata kidhi lemo Anglican wadwa Roslyn tigeni kiwuoke kanisa mamari nidwa dhi e kanisa ma parish mamoro to nyaki go e simo te chik chon okichiew tidhi. Emomiyo dokne mar weekend manyokalone ne nigi gima ochuno ni nyako dhi ong'is piny ni koro ta duogo opang maber to rwakna chalo nade. Ta wuotho gi jomage. Ta ng'o madwa wacho nuka mondo kata ka ng'o wuok odok kuonde modoke to jaluo bedo ka gombaka to wacho ni adiera ng'ani nokwa yiero. To gik mowenwagi ng'ani chali ni kodwa, chunye chali ni kodwa. Timorega ema bendi winjo ka sani ji mang'eny gombaka ngeso Jumapil kanye ine kuonde mang'eny ma jaluo gombaka to koni adiera bed ne Raila yud gini bende dwa yude maendeleo kimo makoro waneno. Ineno nikech kanyo dhi kucho inyalo paro kata kaka governors nyaka chop tich abich chieng' tich ang'wen ng'eny governors ne pok owacho kata ni warwake mana ma Homa Bay kende. To yudo kane Masiaya ne pokoloso ma Kisumu ne pokoloso ma Migori ne pokoloso to ka chopo tich ang'wen bang' romo makoro Fred wacho ni ne girado gi Raila Odinga tido ka koro gite gidhi e mbui giwacho kaka gidhi timo ang'o gidhi rwako jatend piny. Nyisi ni dhi jatend piny no Nyanza to kodhi alam nikech kuonde mamoko giting'e ni kodhiga to either odhi ni sijui dhi au gimoro odhi alam. Ma to no dhi adhia ma en ne giwacho ni en limbe mar dongruok. To ne owe gik moko kanyo bende mana maber chuth. Partnerships mana magidwa timo gi counties. Nyoketo kanyo. So en limbe ma was very significant. Ne Oganda Luo. Maka bedie nitiere ng'ato mane kamoro mang'iyo ma pod wacho ni sirikand William Ruto ni ok dhi chung' maber gi jaluo. Nyaka koro par diriyo. Erokamano. Ne chuno nyaka gony jotelo. Wacho matek. Ingene pili wacho kate Kajwang' wacho ni gima ok wacho ni kae Homa Bay ka en bedroom mar baba. Yes. To kata wan jofwambi seneno kwandiko maber ni Ker William Ruto no bire backyard mar baba. Stronghold mar baba. Nen obvious. Koro stronghold chal ka gima an kabire udi.
to kanya duonga tadhi abede ot kanyo to jogo rwakaro kaka wuono to kopenjo wacho niya rwake uru motimre nade maber ko wacho ni kikuyaw dhot ang nigi yaw dhot koro paro ni gimbe kaka ne gibet gi bura gi babano ngeni baba be sani ng'iyo mbele mana kaka iwacho ni sani siasa mar luo olokore oken siasa machon ma wane wabala bala maka en sirikal kaka no kogo ne sirikal kura no sirikal no timangowa beda kanya batana paro ni gima waneno kotimre sani aparo no ni gogo kabisa erokamano ne migosi Raila Odinga gi manose retire Uhuru Kenyatta aparo ni handshake mane gibedo godo omiyo joluo obilo telo nikech ndalo handshake ne mane jowinjo mit marangoa mar sirikal omiyo kata sani kane ok giyudo loch aparo ni nyadereyo ganario kod boro bedo ne PM ema wanone lamo kwongo kindu be kadhi mabe batinge ni machecha ne mana minister machecha no donja kata manen prime minister no kocha la inya gi dongruok mancho timore 2018 nyaka mane koro go kurani koro aparo ni mano be onyiso wani ya samoro nyalo yudo gimidwaro moketima ngo mokigore ngi counties kata kaka mag North Eastern kata jo coast kata ngi kata Wakamba kata ngi Waluya nitiere kaka tiendgi achiel ni ga sirikal achiel ni oko mar sirikal koro wambe sani ka wadhi mbele ang nwa beda ni wan to kwateka ni koro kurani no kwa yudo koro kanye ma wabeti mara ariyo ni winjo ka jogi kane wuoto wacho mabe ni joluo gi jo tokodera jo wakale kuma ker William Ruto wuoke watene owuok Sudan koro nitiere kaka wajoka ng'ata chiel nitiere kaka unyalo goru gi jo malima kochacha lakini koro kodokoni to mar jo otiti mangoa itero mos koro paro ni sani kata kano koido gin to odogwa ng'iyo niya nitiere kamoro mane wantiere kamoro achiel kata kane wapogre mana kuonde mana wadake to nwawuok ang'owa kamoro achiel koro nyaka wambe wangi kaka warwakre kamoro achiel mogi kane neno asembo ni neno gima jalup ker notimo ni neno kano chungo jok mage yiere sirikal mondo ginyiswa ni magi e jok mane giyiero kata kano wamiyo gi kura mar oyieyo to koro kaka wabro bet kodgi e kaka gibro medo timang'owa yiero ji e sirikal manyiso ni gitemo kelo joluo machiegni mondo giwache ni koro sani ngeni mana gima iwacho Freddy wacho ni ging'iyo 2027 koro ging'iyo ni ka koro kuonde manchogo ne gi kura koni jogi dwa hold gi hostage tiduogo koni mano kogo ni kura lakini timo ne gi ang'oa maendeleo nikech kani neno kata oboke manyoro mar nation ne master plan manche gi discuss manche gi godo Nanyuki ni neno kane giwacho ni maendeleo madongo nyaka giket kando sani mondo gine gik maginyalo timo ne jopiny lakini kano obiro luo Nyanza to notimo ang'oa maendeleo madongo gema notimo ang'oa piedha ni mondo timang'o oendelea koro mano nyisi ni nitiere gimotemo timo mar kelo joluo machiegni kodgi makata kodhi mbele kucho to bro nyiso gi kae to wuotho to doko wuotho kodi 2022 to sani to koro 2027 to nyakuduoka ng'oa uduok lwet erokamano nyanya kora Mgajwang ma en chenro mari makaka onene mopogore kod mano nyakora Mgajwang jatend piny Kenya no biro kod okapo moting'o berlino ne oganda jo Kanyana mopogore kod yawo chiro manoger kod sirikal kokalo bed migawo mochung' weche mag ohala kod weche mag housing no chako chenro mar gero udi malawna 5,000 ma nengo gi ogonyore ma bende nyo lieko ni funde mawuok e Homa Bay County kanyakla kod kuonde mag nyiewo gi gedo bro bedo joma bende bro ber kokalo kuom chenro ma sirikal okelo no bende wach mar yaro katiegruok mano mar tomboya mano dala mar Homa Bay kanyakla kod bende katimo nonro ma oger mar Ramogi Odinga University of Science and Technology mane dala mar Bondo e county ma Siaya gin mokuom chenro mag dongruok ma bende ilieko ni jatend piny Kenya ne owuoye mopogore kod mano joma dongo ne ok obiro gi lwete nono kofuayo no obiro kod dongruok mamoko kata mana projects mane ochak kod sirikal mokalo mar president mane retire Uhuru Kenyatta no tuomogi achiel kuomgi en gedo mar shipyard ma Kisumu gi gedo mar meli maduong' migero Kisumu cha mane kamoro jomoko ne paro ni chal gi mano dhi go akwadha ne gik mane otim gi sirikal mokalo chien JB erokamano VOJ an kaka nene jatend piny Kenya no wuotho maber
to kata bed mna ni gik manyo wacho gi ng'eny gin dongruok manosechaki. Singo dhoge no bro neno ni gigi utieki en gino maber kabisa. Nikech manye thago chuny jopiny en ni to ka koro jok manochako gini koro onge. To serikal ng'enyne kodonjo manyien to gikawo agenda ge ma gidwa timo nade ma gichoro mbele. Bedo ni no chiwo singo mare ni gigi nyaka bitieki en gima ber mokalo. Makoro an kuma nene ni gimodong en ni jotendwa nyaka koro ng'e ni gigi gitimo gima kisungu luongo ni follow up. Nikech jatend piny kobiro, nikech kata kiloso gi joge to gikoni gik manye jatend piny owacho gin gik manye gi discuss gi jotelo kuma ne gintiere buche. To jotelo wacho ne ni wan kaka koro jo masiaya no bet kode ni wan siaya ka wadwara 1 2 3 orengo chung to wacho ni kochopo agriculture nyicha wachako project mar tingni. To waseketo tingni makama to kaber kadi medwa moko di ber siaya waka shida mar pi wan godo kabedi di timno en kam to chung to wacho na winjo to gik mowacho gi abende agoye tik kasi ayadonge nyi winjo kokoni koro kata tingni obendo bro medo moko weche mag pinyo kono bro golo bilion mana kadha mar miyo josibo weche mag apaya ndara manyicho wakoni no osechaki makoro dong na kala ndin kalo siger to donjo ka Elija bende nyokoni obro neno ni otim gimoro mar baro bergiri ma ugenya kocha chande nyiso ni jotendwa koro nigi nafas mar dhi manye to koni jatelo kanyi limowa to gik manye chiko wagi kara koro miwa plan kata wan plan wa en kama to plan maber en ni nyaka koro gidhi gikasre ministry go to gikoni jatend piny nyochiko wama budget sani loso to gigi ikete budget nikech koko ketgi e budget to kendi bro rit mna nyako cha higa mar 2024 eka gigi ditimre koro gik manye jatend piny osingo te mag maendeleo jotendwa kik beda bla ni koro gimor ni koro kango betu kuma bede gi piny to koni jatend piny oni kato chikowa oken chiko kende nyaka koro giwuogi makata kade ber ni jumani to giwuoka to gigo simu to gidhi e ministry kata kain mar transport to gikoni jatend piny ochikowa kama wadware bura kodi kaka waziri mondo wamiye plan ni mondo bende wachnwa ni to plan ni untu chane nango to kain mar pi to gidhi nena liswa home to kain mar agriculture kaka koro mar tingni to gidhi neno mithika linturi to gibet kode piny nikech mano e kadi yud gigi erokamano jotendwa ma kaluo kamoti governors magene gin CEOs mag counties mekwa be paro ne giketo dwaro mongirore ne jatend piny koso nitie gik moko mane girem wachone kaka nene VOJ nye gitemo nikech ng'eni county bende ni mna gi ratiro mar kelo dongruok to gik mang'eny ma county timo serikal mamalo ok nyal timo koro kwayo manye giketo maduong' manya winjo kacha en ne gikwayo mar riwruok mondo gichopie gigi partnerships nikech ok inyal dhi adhiya to koro ikwani wan wadwa ni timnwa kama to in bende pesa in godo mna mimi mar timo gik moko koro kwayo mar partnership ngeni samo governor kwayo partnership okochono ni en serikal maduong' kende serikal maduong' nyalo koni kata kaka koro weche mag pi masiaya ministry of water nyalo koni nigi donors moko kata nigi governments moko mopogore mamanyo projects mag pi tikoni siaya kacha nitie sibo mayande wasingo bilion 1.2 nwa bro miyogi un kudwa kelo nwa siling milion 600 ne to ternwa go Urusiaya so governors wa gi jotelo mane ni kacha an kaka nene nye gichiwo paro maler nye gichiwo kwayo makare nikech county government nitie to national government nitie gik ma gigi nya timo kanyakla ema nye gikwayo ni konywa uruka mondo wamed chopo okapar ka nye nitie kwayo mora kaka ni kwayo gacho ni mtukufu rais tunaomba manye en partnership mikoni wan wasego kang makama nikech kanyi winjo korengo wacho masiaya to koni wasegolo tingni ma wamiyo jopur to wabro miyo gi fertilizer to gi kodhi to William neno to koni mano ber malich abende kar tingni kanyo nikech abende tinde ane farmer number 1 modong bang jaduong' Moi abende abro medo wetingni 20 mondo pur jo siaya erokamano Fred kapok adhi Roslyn be paro ni governors meko makaluo
ang'wen angeni Migori County no okodhi makman no bedo gi bura gi jo leadership mar Migori County. Be paro ni governors mi kata jotendwa no pedho bura motegno gi dwaro mar oganda e buchgi gi jatend piny Kenya William Ruto, to en ang'o manorem? Aparo ni governors wa gi jotendwa ma akaluo no tiyo tich makare nikech gima nyaka wang'e ni elimbe ni ne en pimo pi to sami pimo pi kata kiyoro aora ok iyor gi tiende gi ariyo, iketo tiende achiel. Koro kiketo tiende achiel tiwinjo kochalo gima tut ma bende sami keto tiende no to dundu moro be mako gi lweti koni mondo mi ka dipo ni pi ng'eny to koro ma ne pimo pi. Koro William ne pimo pi, jotendwa bende ne pimo pi, into bo dwaro adier. Koro gima dhi wuok ka en follow up kaka winjo je wache to ni gik motimo nikech Ker William kata jatend piny William ing'eyo ni ober ahinya e chiwo singo. Ober ahinya e chiwo singo. Koro sani midwa ng'e ni to matin mano mieni nikech king'iyo tibiro yudo ni kata mana thuolo mano land godo limbe ni bencha ok en limbe mano pang kuom thuolo malach. No chakore no dhi homecoming mar CS Owalo. Kaito bang'e uneno ni kweogo winyare oneg winyare gi kida achiel koro bed limbe makaluo. To ka ne ng'iyo ne ok en limbe mar dongruok asach, nen limbe mar Owalo kata nyalo wacho kamano mar Owalo kalore gi kumia jomoko luonga no gweno, jomoko luonga no gweno. Koro omiyo ma ne en nyasi mar Owalo. Mak mana ni koro ne ok gikaw advantage mondo mi time gi dongruok. Kaeto kinde duto ing'e ni ng'at mane timo limbe ni en jasiasa. Emomiyo governors gi ne nyalo mana pedho mane ginyalo kuom thuolo no. Taparo ni kuom thuolo mane gik mane gi pedho nikech gin gik ma ne ging'iyo gik ma timore e ginene, gik ma timore e gwenge. Koro miyo ineno ka wajumbe bende ne ni kacha moyier. Koro sama ne gibede kikawo sama ne gilorore matin tiwinjo ka jogi ne wacho ni jatend piny wan ma e gima wadwaro. Koro aparo ni nyaka ne gichak gi matin mane ginyalo gi. To matin mane ginyalo gi ng'iyo ni number 1 kata development partner mar county government maduong' moloyo en national government. Nikech the county government ok nyal wuok moko mondo mi dhi many development partners e pinje mamoko ka gionge goodwill gi national government. Emomiyo omenda madhi e county government goido ka e national government. Koro tiende ni goodwill ni mane kama ne gini nyaka chakre godo. Taparo ni gimoro bende no otimore maber Victor. Ni Nyasaye bende no okonyowa nikech ne ntiere luoro ni kamoro Gachagua lewe nyalo kier. Odhi badhoge. Mano nyalo ketho ne wan gi limbe. Ji moro ne pan samoro yamo nyalo elo dhoge kako osebedo ka elo mo ketho ne wan gi wuon. To no te mano wacho ni gimi kae michuoyo. Michuoyo ni kayo. Nikech koiseng'iyo kako wuoyo en ng'at ma loso ga ka gima pod ne campaign. En ng'at ma kinde duto kamine no kolose to nyaka wuo marach nyinga Raila Odinga. Nyaki winj ka kit dhok motiyo godo en dhok mok gine. To Nyasaye notimo maber maparo ni nitie ng'at mane samoro diyo tiende ni kiduoyo onyono tiende kabisa manyiso ni mae kik iwach kae nikech no nyalo ketho ne wadgi wuoth. To bende gima wang'eyo penjo mine ni penjo Rosalie nikech mane limbe mar siasa. Nito nyaka ne gonjo piny kata nyaka ne gonjo telo. Victor nyaka ne gonygi. To sama no gonjo telo ni jopiny be no gony. Nikech ing'eyo ni joluo joma wacho ga ni joluo oksechi. Kendo jaluo bende ma kichae tiwe nyadhi mare to nyalo riembi jaluo seche in box. Jaluo ne ng'at morito nyadhi mare ma bende kani ibiro gi gigo tichae to nyalo nyisi ni tingi gidogo ma kata ka pine mi kelo tido ka ginyalo muko pipe mag pigo mi dog godo. Koro jaluo dwaro ni kati miye gimoro timiye gi nyadhi. Nyadhi mare ok wuog oko. Emomiyo ineno giwacho ni waseneno ji mang'eny kata mana kibira ka ndalo moko ni neno ka ne gikaw gik moko ma giwacho ni ko gik to wang'iyo gi thagruok wa. Mak mana ni sama koro no dhi ogonjo telo, jotelo bo dhi ogonyo jopiny. Kae jotelo kosegonjo piny to wabedo gi gimiluongo ni unity of purpose. Koro mae gima ni neno wuok ni kare jaluo kodok ni dwa timo gimoro
to gino timo gi chunye te. Koro mano dok ni jaluo dwaro gimiluongo ni dongruok, jaluo dwaro gimiluongo ni development, jaluo dwaro gimiluongo ni lony. To mae gima ne ginyiso nikech ji nowuok oko mana kaka iwinjo nwanenega. Dhano wuok oko karomgi to wuok nyithindo nyaka de makoro thum mane igoyo en mana thum William. To gini bende nwaneno ndalo mar jatend piny Uhuru Kenyatta. El madaraka mokalo emani neno kaka thum nogore ka osito gine mulo wae matindo gi madongo ka ipako ker. To mae e gima wang'eni gin jok manoyware. Koro miyo aparo ni jaluo kinde duto osebedo ka set the agenda ne ogendini mamoko to giluwo. Roslyn, waduki mana chien. King'iyo kaka Kenya Kwanza ne timo launch mar manifesto margi, ne giwacho ne gichoko paro kuom jopiny, gik mane jopiny dwaro notimnegi. En ang'o mane mono gi implement giki? Nikech chal ka gima ne gichak ginuo mana gik ma noseng'isgi anyway. Ing'eni VOJ nitie gimiwachoga ni master plan. Ing'eni kata sirikal iyudoga ka nitiere gi plan margi magiketo mar higa. To plan ka nitiere katikati kanyo nitiere ka korochre kama be ichaki winjo ka giwacho ni giri plan, giri allocate. Kora paro ni ma ing'eni samani ing'eni wacho ni ndalo migo siasa cha wauso hope geno. Koro samise donjo ofis to yudo ka geno mane uso cha opogre gi gima ofis dwaro. To kata ker ncho wacho gini nyalo paro chieng' mancho bedo gi jofwambo. No wacho maber ni nitiere gik mano wacho ko campaign. To kochopo ofis to yudo ka nitiere moko monego tim opogre gi mano timo ang'o mano wacho. Koro ma ing'eni sama ne oromo gi ji mano kawo manifesto mag regions. Ng'ato ka ng'ato ne kelo kalure gi jomo bet godo piny motimo ang'owa mowuoyo godo. Ndalo mano walo gini romo kode kawacho ni mae plan mar jo Nyanza. Iyudo ka maybe jok mane gibedo godo pogre gi jok makoro sani ang'owa ker bedo godo. An gi penjo kanyo. Matini jok mano bedo kode before ndalo ma campaign ka was not a representation of gik machando jo Nyanza koso nang'o. Ing'eni kata nyocha ncho wacho maber ni nitiere wajumbe mane wuoyo to wacho ni Nyanza professionals. To wanto kaka wang'egi to gin wajumbe. Koro wapenjere to ndalo mage mane gibeti mang'o gibedo professionals. Koro kata wan sani kaka jofwambo nitiere jofwambo ma maybe ne nitiere group mane wacho ni wan gi jo Asimio, wan gi jo Kenya Kwanza to wan gi jo piny. To ka koro nitiere ng'amo sedonjo ofis to koro dogulo koro to wacho ni wate wawuoyo ang'owa e achiel koro. Nikech koro wate ang'owa jofwambo. Koro aparo ni king'iyo buche mane nitiere ni kani neno jawuoyo mar Ker William Ruto, Hussein Mohamed, kanyocha pok odhi Nyanza. Ni neno chieng' manowuoyo Kisumu State Lodge, nowuoyo ahinya wach affordable housing. Manyiso ni ker kane dhi kacha pache ne nie affordable housing machiel kuom pila mar Kenya Kwanza. To kano chopo Homa Bay, ni winjo ko wacho ni ne gibete bura mar 2 hours. 2 hours ne makowuok kanyo to koro wachako neno list mane koro golo mar dongruok mar region mar Homa Bay. To kata Mheshimiwa John Mbadi wacho sani ni gin gi wuon ne giromo kaka wajumbe Nairobi. Aneno koro kapo dine pok gitimo ang'o kane pok gi bura ni obedo. Magi bet magi pango magi wacho ni gin kaka oganda luo kendo wajumbe mawuok e luo. Ang'o ma ginyalo keto mondo sirikal otim ang'owa okony. Adieri king'iyo kata gik mane gibete bura magi wuoyo. Ka wawere wacha affordable housing mane giwacho ni gidwaro eka 11 mondo gichak gedo magi plan ni gigero units 5,000 to gichako gi units 110. Ne giwacho wach mar feri. Ni neno ka Ker William Ruto nowacho maber ni oketo $100,000,000 mondo gi revive go feri ma Homa Bay gini Rusinga kachacha. Mano wacho maber ni CS Smart Transport onego beni biro kure mobro oro mondo represent mondo timang'o o launch mano. Ni neno $100,000,000. Mano wacho ni mae oketo mar chiro mar ang'owa mar rech. Ting'eni pile wasewacho ga kania ang'o momiyo rech kidhi chamo kuchocho to expensive malo rech mabiro ka. Nikech coolers waonge godo. Koro yudo ka ng'ato nyiewo to usa rech nikech ang'owa joka kamungi kaka kawo rech to kelo ang'owa koni. Koro kowacho nodwa kelo nyaka kula gini godo ngeno maendeleo ni jolupo gi jok ma uso rech. Koro anaparo ni magi maendeleo
ma wacho ni wajumbe wa kata bura mane gibedo godo nikech gine ma gintiere go ganda gine ma ging'e ni shida nitiere kanye wach mosebedo ko wacho mar pi ng'ato di wach ni to dongu wuok e nam wate kuonde ma wantiere nyaka dhi dala ma koro idhi mana omo e pi aora koro kineno ka wajumbe oketo wach mar pi kata wach mar siami wach mar sibono en wach mar pi mosebedo godo pile pile ko wacho wach mar pi kata kiwuotho mana kiayo odu tidonje nam to pod in gi shida mar ang'o mar pi koro magi gik mane kero ok nyal ng'eyo na winjo ko wacho yore ma siya kuchocho makata an ng'ama wuok siaya moka kia na ng'iye ma wachi to karangat ni ong'e gigi moinga ta ang'e ni mano ne owuok e bura mano bede gi wajumbe gi governor gi senator gini mane ntiere kanyo ma jogo nyise ni ma e wish list wa to kata kane poko biro Mheshimiwa Kaluma ne ni loka to kanyo chineno Facebook ne kata Twitter no keto wish list mano wacho ni wawere gi wach ma siasa ka ker biro magi gik ma wadwani mondo ng'owa kero tim ne jo Nyanza koro aparo ni wajumbe wane ni agenda nigi focus Kenya Kwanza nyalo bedo gi manifesto ne lakini in mirwako woche eming'etie kama woche no diye koro momiyo bura na paro ni gin ne giketo maler ka ging'iyo ni ang'o manyalo konyo kata Jomo Kenyatta Jaramogi Oginga University of Science and Technology mane entiere ni neno ke gocho ni en blue economy en research innovation koro ing'eni magi gik mokwang'iyo ga godo wan ing'eni wanyono buk lakini kwasenyono buk to biro konyo go jo Nairobi wan wang'iyo mana ne weche mag research go je kwat gi ni ma viojegi monda medi e buche manye jotendwa orado godo gi jatend piny okong'iso ni bedo ne gibedo gi jatend piny magi kwa gigi magi gomba kama ber okong'iso ni koro giweyo nafas margi mar opposition nikech ang'eni ji mang'eny bende kanye neno kaka kit wuotho manye gi wuotho kit loso manye gi loso gi kwayo manye gi kwayo to ng'ato koro kone jogiero bende koro nyiewo nye gitimo muna tijgi nikech sirikal bade lach sirikal nya timo ni mang'eny do bed ni otemo donjore ka dukone mitaka koro bill mar loso apis mar upinzani cha bedo ne mayote bunge apani mano to onyalo bedo ni gi pache oparo ni mano nyalo timore to wajumbe wa bende jo mariek VOJ apani kiseneno ka giloso kisewinjo pachegi role gi mar opposition ni bende sani koro gise embrace gise rwake ma ging'eyo gimonego gitim mo kapar ni jatend piny liko timo limbe makamano nikech nyodhi temo mana kaka Fredo wacho no otemo tut mar pi okong'iso ni jogi bende koro angi donja ni nikech jatend piny ni ka koro gimowacha wacha to en yes jowagi wigi lew jowagi riek jowagi ong'e gima gitimo mpaka jo senata ka jo ang'no tiko kanyiso gi niya wachulo ushuru koro okokwa to ken ni favor mitimonwa nyaka wambe waid dongruok ni to ker nodwoke mowacho ka en asembo ni adieri uchulo ushuru kendo gigi be nyaka wakelnu dongruok gi nikech mana kaka jo Kenya moko e kaka umbe nyako yudi erokamano en ting ma sirikal mamalo nyakora mgajwang mondo tine oganda jo Kenya en ting ma jatend piny Kenya obed rang'isi mar achiel mar oganda symbol of national unity nyakora mgajwang wabro ka oyoyo moro madundo ka waduogo obro ng'iyo dhok manyogol kod governor ma Siaya County Jimano James Orengo ka kwayo ni jatend piny Kenya Dr. William Ruto obede kod romo moro madundo kod jatend Azimio la Umoja Migosi Raila Amolo Odinga mondo mi gigo mbaka gipor wach kanyakla kaka owete kama kaka James Orengo nyoloso nyakora mgajwang ka waduogo to wanamule gitutne te osebedo kalokore keto mwandu bende osekao yore manyasani to ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala kuonde mage minyalo kete mwandu
Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi, matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Penj laktar, ok en ka chenro mora mora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhia, very good. Riuri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni, namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mana Ramogi TV. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre sa 8. To ibonwa ngeso ka ngeso, sa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Come to Siaya again so that you can tour the whole of Siaya from one end to the other. Joturo wiye no president kano duogo Siaya kai jade moye. Watimo mos nyakwara mgajwang kuom ruruok mar kanda. Kata kamano wabro chakwa migo kendo ka James Orengo no pedho kwayo moyiedhi kata makende ne jatend piny Kenya Dr. William Ruto ni kao yie obede mesa mar twak gi jatend Azimio la Umoja Migosi Raila Amolo Odinga. Ma nyolo sonya kwa mgajwang. I ask you in the spirit not of the handshake but in the spirit of togetherness, I urge you to sit together on the table of brotherhood with your brother Raila Amolo Odinga.
to move together as a nation so that we don't divide our people. Baby, Bengi manyalo temore. Mokwongo chieng' mane jatend piny Supreme Court no osiro yiero mare. No wacho ni en gimiluongo ni handshake onge vocabulary mare. Chieng' si chamo muma no tega paga deg dwe mar 9 no chako no wachno. En gima osebedo kwacho kinde ka kinde. Be kwayo mar Orengo ni en gima nigi thuolo sirikand William Ruto. Kata bende Orengo wacho ni okay yor handshake but yor owete. Nyalore. Orengo bende slogan mare Siaya nyalore. Ikoni makati mateke ma chae budo mayom. Onge gima teke mbele Nyasaye. Nyo provost na All Saints nyo kanon wainena nyo wacho no anyoro. Mbele Nyasaye onge gima teke. To gima Orengo wacho ni en gino kisepimo siasa mathurwaka. Jo siasa gi uktholo salosa. Okapar ni Orengo nyo chunga to koro kono oket kwayo no mbele jatend piny Kenya. Jo siasa gi gomba kama tut. To gi tuomore wach, to gi winjore ni kang' wadhi loso to mae mang'wa wache. Gima Orengo wacho, gimomiyo ber, ten gima nyalore, en ni William wacho ni sani ochopo kuma koro jo Kenya nyaka bedi achiel. To William nikech noyiere mana gi karibu nus mar ji manogombulu. To nus mar jo moko bende nogocho ne Raila Amolo Odinga. Ong'e maber ni mondo obedie tend piny Kenya kae komeno mayom. Raila Amolo Odinga ne okonyal gwerego seche te. Nikech sami gweri gi Raila Amolo Odinga ne to joge manogone kura gi bende ng'i to pimi. To gibiro miyo tiji bedo matek. To nikech kama koro Kenya nitieni, Kenya ok ni kama ber. Weche ochumi cha gore piny. King'iyo weche mag thieth bende chal ka gima racha kabisa. Oro cha pod tuyo Kenya ka emaji karibu 5 milion nigi kech. Bro bedie gima ber moloyo mondo William omanye Raila gibed godo piny gigo mbaka mondo gisum paro kaka Kenya nyalo dhi mbele. Ok ni koro ni handshake ni koro amima mondiwe gimomiyo William nyaka tim kama nikech en gi chenro mang'eny. To chenro gi ka Raila Amolo Odinga koni magi oyo magi bure to bro bedo ne matek. Ngimna kaka Hustler Fund. Ka Raila Odinga no wacho ni kaura kawa pesa no to cham to kikuduoki mano pesa u. Ni neno ka giwuok maber ka gikoni oyo ma pesa jopiny ng'amo kawe nyaka duoke gi gik makamago. William bro bedo ne maber kendo bro bedo ne mayot komanyo Raila Amolo Odinga magi bet godo piny to gigore simo to gipimo paro ni Kenya onego ringe yo mane. Nikech adiera makende VOJ en ni jogi ne gichiegni bedo jotend piny Kenya gite. Gima nopogo gi en mana kura 200,000 kende. Raila Odinga nigi joge modwaro mo gi mago mag William. Nyaka gipimie paro. Nyaka gimanye achiel moro mabro piny bende geno. Nikech gima ja Kenya dwaro sani en geno mondo ne ni to ngima ne bro bedo nade. Nikech otek. To ko bedo matek kamano to serikal bende nitie kumochunge to jogo mapingo serikal bende nitie kumochunge. To ja piny bro bedie kamarach moko. So kwayo mar James Agre Bobo Orengo en kwayo maber. Tibro chuno ni William nyaka koro bedie ng'ano ma wiye ler ma pache tiyo mondo koni oyo Raila Amolo Odinga ijatele piny waka. Biwa bedie piny wagoye paro weche mag orogi watim nang'o. Weche mag jiemo midagigi kidagi jiemo tanta support jiemo watim nang'o. Weche mag ber uchumi mar Kenya ni ang'o mwadwa timie mondo Kenya kik bede gi kit hola ma en godo gi. Nyaka ngigo mbaka. Mbaka no chuno to ken mbaka mochuno ni nyaka bede ni kabiro to koro ni nyaka miya ji 3 omaki lemo moko mondo ko bedie part of serikali ni no. En mbaka migoyo mar gero Kenya. Ero kamano iwacho ni Kenya duong' molo ng'ata kaka Saitoti the late no wacho kinde moko. Twak no achiel nogono kiwinje duto Orengo ne wacho ni no loso kata mana gi jakom ka jatend piny Kenya ne poko molo kanyo mana saa achiel mokalo kendo omiem kaka gi ikore mar rwako wendo.
achiel kimeda achiel ok nyal bedo apaga achiel bedo mana ariyo. VOJ aparo ni ntiere gima jo wasungu wacho ni in politics there is no virtue. To in politics there are no permanent enemies. Vachu ni lokne jopthirwa mondo wi. Wachna gi wachno vachu no mondo ginge. Mondo ginge. Amanyo kit dholuo moro kaka lokete. Mayo mabro donjo kod maber nyakoro mkajwa. To wacho beni there are no permanent enemies. There are only conflicting interests. Dwach ji mopogore siasa ka. Dwach ji mopogore siasa ka. Manyiso ni kiny ka wachiew to pach Raila Odinga gi pach William Ruto oromo. To giti achiel. Sani en manani pare motimo ang'owa emopogore. Ng'ama dine ng'e jakenya mane madine ng'e ni ne wanyalo chiew March 9th 2018 to waneno ka Raila wuok steps mag Harambee House gi migosi Uhuru Kenyatta. To ginyiso ni koro gitimo ang'owa handshake. Omiyo kata maebe ok wanyal buok ka wawinjo ni ang'owa handshake moro timo ang'owa owuok. Nikech mana kaka Jay Bonyo wacho Kenya sani nitie shida mang'eny manitiere mamara nitiere wach corona pod wantiere godo ka uchumi rach wach CBC wantiere godo health sector wantiere godo ka universal health care agriculture wan gi shida koro kamora mora miparo to nitiere kama shida nitiere shida ni ok wanyal tatua ka ng'ato ywayo mopogre opogre ginyalo mana time ka gibete achiel kagi pimre paro kendo kagi ng'iyo kama gitimo ang'owa gidhi mbele. Neno ka Agri orengo wacho maber niya ni ok ni utimo handshake ni en handshake ten kaka mondo bed kaka ndugu ot achiel. William Ruto gi Raila Odinga ok ochakre sani. William Ruto ne ja ODM ma ja Pentagon. Makata kano wuok to ne en mana balo ma siasa mawacho ni conflicting interest emano miyo balo mochako doga ng'owa chamo mopogre to aparo ni kasani koro chopo kama koro chopeni tinya yudo ni gibet piny magipang na ng'owa ginyalo dhi nade mbele to pod opposition be nyalo endelea gi tije mar ng'iyo sirikal ni to sirikal timango to kae to gibet achiel sani dongo wacho ni governors bet achiel dongo nitie governors mag Kenya Kwanza dongwan gi governors mag Azimio mano mono gibet kamora achiel mondo gipang maendeleo mar Kenya okotamogi omiyo kata William Ruto gene kata Kalonzo nchineno nyocha kane wuoyo to wacho mabenia kata komar official opposition ben mana koma ben nikech bro timo ang'owa ng'iyo gima sirikal timo koro anaparo ni gimane Agro rengo wacho no an ing'eni siasa wacho gania moko wachni no e kama wachni tire mo wacho no to wacho no jopiny ne jopiny winjo mondo jopiny owinji lakini samine ko wache no samoro koro wan mane tail end mar gik matimo ang'owa matimre toke koro ano kabiro mbele kae kiwinjo kinyiso wania Raila gi William Ruto romo gigore simu giwacho ni Kenya dhi mbele kama kero kamano anyalo paro higa mokalo ka Rigathi rado kod jakom e paw ndeke no kelo weche mathoth mokalo e kinde siasa ne pok ochako duro ne pok ochako teore ne pod ijewa ne pod lit ne gbaya to dong ne gina ndege achiel ndege ok ne ginya pogore ero kamano Fred chalga gima jowete wagi wacho ni nitiere mamoko matimo tok pasia nyalore onge gima ok nyalore siasa mano gima nyaka ing'e ni e siasa e paw siasa gimora mora nyalore mana kaka iwinja wacho ni siasa joma nindo tung' ka piny oruto nyalo nindo diere joma nindo diere be gin jok ma ka piny oruto king'iyo jogi te joma ni opposition sani to gi joma ni e sirikal sani king'iyo gi tibiro to ka jogi gin nyoyo goganda giruore ga to gipogore kendo gichak giruore to gipogore koro gima nyalo mono giruore kech kata mana Uhuru Kenyatta ng'ama nong'eyo ni ne nyalo tiyo gi Raila onge to Victor jok marieke weche mag telo kata mag siasa biro koni ni samora mora mantiere meeting kata bura mora mora nitiere meeting moro gi bura moro manose go e tok mano mamano to samoro okine kata kameras gi jofwambo ok oyiene gi neno to nitiere bura mane nie tok meeting no kane William Ruto pok otimo limbe tiwinjo korengo wacho kacha chani kata mana kodong seche 1 hour to jakomo gochone
manyise kaka orwako welo. To josiasa wuoyo ga through jok miluongo ga ni lieutenants magi. Koro ipenjori ni to Orengo en ng'a kuom jakom. Gima nowacho ni dipo nowache lo jakom no ore no dhi owachi koso ntiere bura mane gisebedo godo. Koro momiyo nyaka kuong ipimre no Orengo ok en ng'ata e ODM. Orengo setiyo gi William Ruto e kinde mar Grand Coalition Government kana en minister mar in fact kata mane bura no nyo paro kaka ne kedo matek nya sama ne gin Serena ka ka gipogo lemo Mwai Kibaki de mobedo lawyer ne Serena kacha kane koro ipogo lemo ma jok mane ochung matek ne jakom ne en Orengo to gi William. Koro joge gin jok mong'ere to kichaki wegi kanyo tichore malo matin. William osetiyo gi jakom kendo gin jok mong'ere. Gin jok mong'ere maber kabisa. Mang'ani ong'e gima ng'ani nyalo timo. Jogi mong'eyo kamane koth ochako gogigo kata kamane gikieri. To kinde duto awacho ga pile kendo anuoyo ni onge jasiasa mohero jopiny. Jasiasa oherore. Jasiasa ohero interest mare. Samane William dhi Kaluo ok no dhi nikech ohero joluo. Eko no ochako herogi. Kiti nyalo paro kata man 2017 kane obedo interviewed samane joluo okodhi ombulu to ni njoko wacho ni amago mana militia moko mago gik mantie. Koro jasiasa kata mana mbunge kata mana mjumbe mantiere e ground samine no kawo nyathino no chulo ne school fees ok ni nekech ohero somo to bang'e ka kinyo chunge liel to wacho ni kae dongu neno ka kawo nyithindo abich o wacho ne kichango ang'o momiyo goyo oporo. Koro samane William Dhiku mana kaka iwinjo wacho William dhi nekech en gi interest mare. Koro kopo ni interest mare ni kata yiene ka kwang'e nam to yudo ka kokwang'o yiene to nyalo dhi romo gi yie Raila to gi kwang'o wang' achiel mondo dhi oyud gima odwaro mbele kacha to gima mone onge. Koro mae momiyo gimoro amora nyalore e paw siasa. Lakini nitiere jok moko ma kineno ka wuoyo kata iwinjo ka wuoyo jok ma kiwinjo ka chalo Sudi gi nikiwinjo ka wuoyo ko machielo ting'eni mano pach William. Ng'at machielo mabende ko wuoyo ga ting'eni jakom wuoyo mabende king'iyo kumosebet ka chomo to nyakitang' en jal miluongo ni Francis Atuoli. Francis Atuoli ma yande noko ne ji mondo mi obet yie noko te osebalo to bang' thuolo matin ni neno ka en manja no kuongo tero State House. Ting'eyo na Atuoli kinde duto chiegni gi jakom ma kidwaro gima Atuoli wacho to ng'ene mano pach jakom kech owacho bende jakom enore. Mano gima jakom wacho. Koro bedo na Atuoli no nja no setelo kucho. Samoro ene John the Baptist. Modhi payo. Modhi loso wach. Jona Jabatiso odhi loso wach ka jawar pok obiro. Gigi duto nyalore e paw siasa. Onge gima ok nyalore. To maduong' moloyo ni rule mar siasa en ni ng'at moketi bedie telo. Kiseyudo telo ni to ng'at mikwongo deal godo ma mondo make sure ni iketo betie mayom yom en jal moketi betie telo. Mane rule number 1. Nikech ka obiro wacho yinjo mana kaka niwinjo William ne wacho to donge na keto jakom obedo prime minister. Uhuru bende no dhi oketo obedo ker. Koro rule number 1 en ni ng'at momi iyudo komno en ng'at mikwongo neno ni turo tiende. Koro William sani kentie jok modwa ni mondo turo tiendgi to gin jok manomiyo obet kanyo. Mong'eye. Samo turo tiende ni nyako manyo siepe mamoko mano onge godo. Siasa king'iyo Kenya ka kum thuolo malach pok ineno jok ma king'iyo yiero ma 2007 ma 2022 banka koro Moi no wuok 2002 tichaki biro 2007 pok inwang'o ka nitiere jok ma nomoko wang' achiel moloso sirikal. Ibiro yudo ka in 2002 emane wantiere gi na government cha ka ji ne dhi 2007 referendum yudo ka jogi ochako pogore manak ni obarore ka kanyo machako ema ODM obire kanwa dhi e 2010 constitution ichaki yudo ka jogi ochako pogore. Koro opposition nyalo bedo wang' achiel lakini sirikal yudo ka pogore nikech ng'at mosebedi telo ni en kaka inyalo medo ni inyalo ngirori e telo bende iwacho ga ni onge trust ok inyal ng'iyo ni to ng'at mane bathini nikech gima oparo kuomi ok ing'eyo. Koro miyo kinde duto kisenwang'e tichako ng'iyo ichako manyo mbora
kanise yoro kamise chungo mayomni ka ing'eni dhi kome koro ing'iyo mbora midwa chako yoro midwa chako puro nikech mbora cha emidhi medo godo puothini nikech samoro mane bathe ni nyalo bayi koro magi gin dynamics to king'iyo kata mana sirikand William kakolose sani nitiere ng'ur central samoro gik moko ok dhine gi maber tibiro ng'iyo king'iyo William to William go kwano mar siasa gi coast William go kwano mar siasa gi western to Nyanza bende ok inyal rule out koro miyo kaka gik moko dhi timore mbele ka pod nitie thuolo marach mar gik moko ruore gikikore eka bang'e gibiro piedhore Ero kamano mondo ng'ahinya mi aparo gima jatend piny Kenya Dr. William Ruto nyo wacho ka en e gwenge mag Bomet County ka wacho ni en jatend piny Kenya ne oganda jo Kenya duto akia ni director mara kanyarido clip no ka Ruto wuon wacho ni en obedo jatend jo Kenya duto te onyena kaka jatend piny Kenya ne owuoyo nyakwara Mugajwang. Mambo ya uchaguzi tumemalizana nayo. Mimi nataka niwahakikishie nyinyi nikiwahakikishia Wakenya wengine wote ya kwamba hakuna Mkenya, hakuna jamii, hakuna county itabaki nyuma. Tutaenda sote pamoja. Mimi niko tayari na nimekubaliana na hawa viongozi wenu kufanya kazi na viongozi wenu mliowachagua wote hapa Homa Bay na katika kila sehemu ya Kenya kwa sababu tunataka kutimiza malengo ya kupeleka Kenya mbele na hiyo malengo hayatatimika kama hatutafanya kazi kwa pamoja. Erokamano nyakwara Mugajwang chien kacha jatend piny Kenya kane iloso e dala mar Homa Bay County ka otemo wacho ni en jatend piny Kenya odhi tiyo ne ji te nyime kanyo bende winjo kanyo kowacho ni odhi tiyo gi jotelo moyier. Roslyn ni temo sendo nyeo kapok ochiek. Koro chiek. Kaji dibed ni biro nene gi kit rwak manyo rwakego gi mbaka manyogo gi jotelo moyier gi jopiny. Otemo nimo sulwe mag joma ne wuotho kod jatend migawo mar ICT manyo osaso kor piny kod dwaro ni tiuru gi sirikal. Joluo mowar. Joluo mowar ting'eni nyaka ne nitie ng'eni kura nyaka nyichego nitiere jok manya neno ni koro sirikand Azimio nokoyudo loch. Koro sani en sirikal Kenya Kwanza. Koro wan mondo wadhi watiga ng'owa gi sirikal. To mana kaka ne Fred kata Jay Bonyo wacho niya siasa mar Luo Nyanza olokore. Chone manineno kata ka ok oyudo loch to kanye mubete kanye mumoke mang'at mobiro ni kata ko biro to nyisa mbe ni wan ok otimo ang'owa no kwagono kura. Koro miyo jok manye nitiere rebels mane nitiere Nyanza ne neno ni koro kae magigo tach. Mae kaka koro gine ma koro gidwa chung kaka point persons mag joluo e Luo Nyanza. Kendo ne gipango ndima kata ni ineno kane kapok kerno biro ne gibedo gi bura mane giwacho ni warwaki kendo wariti benyos nego benise biro. Koro ne gimor kabisa nikech dine beni gine madine girwako ker kendo dine beni gine mado migi thuolo mar wuoyo kendo keta agenda mar joganda Luo. Sani koro deparo ni onge ng'ama dine yueyo. Sani gine madine giwacho kaka gipango agenda mar Luo Nyanza. Tineno ka ker kano biro to wacho mabe ni eno tiyo gi jok moyier. Koro aparo ni mano be nitie kaka no deflate jogi nikech kabura no biro maune manyocho pango. Koro kuse toko maune mese tinyiso uni chiemo ni to mana mar joka kingi kende. Unu kae ubira bira wanyo. Koro aparo ni mane gimotimore. Nikech ing'eni kata king'iyo protocol mar sirikal. Kati ibed mana ni ja opposition to kanye ma jatelo mar sirikal obire nyakibi. Kata in mana ni e chama mopogore nyakibi. Koro aparo ni mae be ker William Ruto onyiso ranyisi maber. Ni kano obiro to luo tengre mar sirikal. Ni kibiro tiwuoyo gi jok ma jopiny oyiero mopuodho mowacho ni magi e jok mabro representatives wa mabro wuoyo
on our behalf mana kaka chik wacho. Kora pani kano dhi mobet gi jogi to ni neno ka Homa Bay no bedo gi elected leaders 2 hours. Kisumu no dhi ochako gi Kisumu, otieko gi elected leaders ma Kisumu. Ochako Migori mano kodhiye no dhi mobet gi elected leaders ma Migori kendo State Lodge. Kano dhi Siaya odhi obet piny kendo gi elected leaders ma Siaya. Manyiso ni no dwaro winjo nikech magi representatives of the people. No dwaro winjo kuom gini to ang'o ma udwaro ni mondo sirikanda ni otim kata ang'o ma udwaro ni mondo tim kamoro achiel mondo wakel dongruok ne jopiny. Taparo ni mae oro message ne jok mosebedo ka iwacho ni yudo political capital. Sama kuro sego to gineno kok giyudo kochacha to giduogo koni to giwacho ni wan koro watiyo gi sirikal of the day. To wigi wil to mani ng'eni bedogo wadogo wapenjre niya to kara chama ma wantiere godogi ideologies wani kanyo. Nikech manyiso ni en mana vehicle, purpose vehicle miyudo go loch. Kokiyudo tiringi we jopiny kata mani wuoyo godo ka iti mang'owa imanyo mana kaka Fredo wacho niya wajumbe gi siasa ten mana margi. Mar jopiny no ten mana mondo tim ang'owa oyiergi. Koro miyo kata jok mineno no biro wanyogi. Biro mana wanyo nikech kaka ing'eyo to ging'iyo niya mbele kachacha ang'o ma wayudo. To kata Gladys Wanga no wache kanigo mowacho maber ni aker jogi no eri moingo wa. Lakini koro manyne kamoro mondo gitim ang'owa gimbe giyudo olemo ni matin. Erokamano. JB ma keto nade jatend migawo mar ICT nikech kodhi kaluwene ma jogi osebedo kaluwore kode. Kata bura mogik manyogo Nairobi ka jatend piny Kenya pok otimo limbe kaluo. Nyen kod jogi. Igen ni gik moko ariyo vioje. Mokwongo nyoka neno kogwel jogi mondo mose kata jopiny e nyasi moro. Kwethno wang'egi kendo gin osiepewa. To apani gima ne gitimo en ni ne gitemo bedo ni onegie kaka gine ma gibedo it kendo wang' jatend piny Kenya kaluo. Emomiyo ni neno ka gimoro amora ma Joazimio wacho to gikwedo. Kamoro amora ma jatend migawo mar ICT walo dhie to gin kode. To biro mar jatend piny Kenya Homa Bay, Kisumu gi Siaya adira makende en ni nyosi motachgi. Nyosi motachgi e yorni. Kaka Roslyn opimo maber, jatend piny orado mana gi jogo moyier. Ma Kisungu wacho ni jok manigi mandate mar jopiny. Mondo winje ni to e gweng'u ka ang'o gang'o madwarore. Ineno. Romo gi jatend piny achiel kachiel maonge joka manyo gwel mukel nyiso gi ni un koro maru chando sitima ng'owa userumo. Jatend piny koro oseyudo access mano manyo iluo Nyanza. To yude ma direct gi jogo mane jopiny omiyo ng'owa omiyo nafas. Mar ariyo kane gin Homa Bay to kendo kanye gin Rarieda. Jatend piny gi jalupne e twech achiel nyong'iso jotelo moyier ma joluo ni kudwaro gimoro amora e sirikal mar Kenya Kwanza ni to wan gi wuodu ka Raymond Omolo Deep State. Mi paro ka Ruto wacho ni huyu kijana yenu ndio mukitaka mambo yote huyu kijana yenu. Rigathi bendo chakuluonge ni ete kora ene Deep State makani tie gimoro amora ma jaluo dwaro to Raymond ni magitimo ang'o magidhire. Nyoko kwano ya wuoika. Nyoko wacho ktani gidhiro walo. Simo tachgi nikech koro sirikal osemiyo oganda mar luo yo maler makidwaro gimoro amora sirikal. Tidhir jatendi moyier to jatendi moyier ong'inga madhire. Nikech dhano moyier ng'eny, jopiny bende ng'eny. Gite ok de gigone jatend piny simo. Ok de gindik barua ni wadwaro kama. Nyaka bedi olalo miketo ni te daraja makidwa dhi lokacha to nyaka ilu. To daraja no jatend piny gi jalupne okoni na Raymond. Koro modonge. To ang' ne gi baba wach nikech
wach to ber kibayo ang nigi endere gik magitimo bit mar siasa en ba wach to ang nigi bed na gigeno ni ka koro lemo moko dong ma pod iwacho ni pod nitie makata Rigathi ne wacho ni pod nitie lemo moko jaluoko chung kodgi maber to bro yudo Nyasach kwe mondo pargi otingi malo mano kawacho itiere gimiro ni geno lep nyakeno Victor ng'at mane oloko yier jogi yiegi monimo molokore kama ne en jakom ke jogi ncha nowuok tung mosuo gi jakom manyingi jakom ncha ne yote lewgi kabisa maonge gima ginyalo wacho ma ok gidire ayany ne jakom to king'iyo jomosego gagi bedo ga ang'wen tariyo otuchigi gite koro kiole kama to nego be nariyo wuok motuch ariyo wuok moko tuch koro ng'ama noloko gagi mag jogi ne en jakom nogo kwano monwang'o ni okay nyithindo gi tunggi oseti koro mondo mi reduce gi to proper size politically reducing someone to yani duoko ng'ato no timo kama no ng'eyo ni ka jotelo ma oyiero kodhi e limbe mar jatend piny to ma ok oyier dhi koro ma ok oyier ema dhi wuoyo nikech mano gima gisetimo kata timore kinde duto te nikech kata mar chieng' alamcha kaka nobedo cha tiende niya ang'o matimore kae ka ok inwang'o jal moyier titiyo gi alternative ka ok anwang'o thuolo e Citizen ka tabiro yudo thuolo e Nation kata e od fwambo machielo mak mana ni to ka koro Citizen osemiya thuolo to koro kucho ok adhiye kana Ramogi osemiya thuolo be pod gin joka ng'ato koro ne gidwaro tero jal ma jaode pod ngima ka giweyo ni jaduong' osejony koro jaduong' oduogo yaro koke koro mae gima timore koro gima no odhi otimore ni odhi onimo yie jogi koro gima odhi otimore ka nikech ing'e ni sama jomoyier jotelo moyier kata ka ing'iyo kaka jatend piny nowacho ni wabiro tiyo gi jotendu moyier ok owacho ni moyier nyaka ma ok oyier koro mana kaka senior jay wache gimodong' ne jogi en samoro dhi kwayo nyalo migi parastatals moko kinyalo bolgi kuonde modong' nikech moyier kanie tich mak mana ni gima fwenyo ni siasa betek jowadu siasa tek nikech sama ne jogi paro ni gikawo agenda ni jakom ok en ng'ama ohero dongruok mane agenda macha giwacho mamoko ni inchi winjo ka question to bende jakom no kedo ne piny adier mamagi to gin gik ma ji ong'eyo kaka jakom kata kiwinjo nyaka Rigathi Gachagua wacho ni jakom en hero mosekedo ne piny Kenya mamano gima ji te ong'eyo tiwinjo ka joma ne wuok oko ka kwedo gini gin joluo gin jotelo ok gite but jok mane wacho ni nie mstari wa mbele to William bende riek odhi ofwenyo mong'iyo ni kata wacho nanu nyalo mako jaduong' ni gie kore pod urep pod uyot koro gik mosamoro ukelo nani mubiro wacho ni tana setiyo gi jaduong' no ang'e mbi mare ang'e ni ok chome tir kakupuya kode mondo achome tir to kata mana unu bendi tiendu podoko otimang'o podoko kalo koro e polko bugore maber emomiyo odhi okalo jogi kaito koro odhi direct gi jotelo moyier mong'eyo ni to in kancha gik miwacho gi te nyalo timo to jopiny noweyi nang'o dak nyocha gimiyele kamano akia ka director marwa nyalo manyonwa clip mar Rigathi Gachagua ka hicho PS mochuni weche mag tama iye kawacho ni ene deep state ma jotend luo moyier kadwaro gimoro kuom sirikal nyaka dhirgi nikech yande ji ne ong'eyo ni kamoro yawa kane gin joma ne payo yo mar kelo sirikal machiegni gwanda luo kalure koda kaka kura nogore nyakora mgajwang to kapok wayudo clip makamano kang'eyo ni Fred elimbe hie mar President William Ruto kaluo gi kaka jotelo ne chal ka gima obolo piny chung margi morede weche mag siasa ng'isa ng'o kuom jaluto ombulu wawinja nako mokuongo kaka Rigathi nyocha loso nyakora mgajwang hii watu ya Luo Nyanza
Pahali tunapitana nao ni kura peke yake, mambo ingine wako sawa. So kiti ya PS wa Interior na National Administration ni ya huyu mtoto wenu Raymond Omola. Kwa hivyo ile system mlikuwa mnalia mnataka imsaidie iko hapa system. Vingine mambo yenu iko sawa sawa. Jalo paro karani Chief of Staff ya PC mar Rigathi Gachagua jalup jatend piny Kenya en wuodo nage nyakwar Mungajwang kane ok ing'eyo koro ing'eyo magite mana go kal Ramogi TV kod Ramogi Radio nikech wane wiko kwa mar mi bedo gi ng'eyo jaluo wacho pile ka pile bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Fred apenji penjo moro ka watieko limbe mar jatend piny Kenya ne nong'isa ng'o kuom jasiasa kuom jotelo ma jopiny omiyo teko kata mandate kaka ni kete cha nikech thoth ne wan pang yiero weche no bedo mang'eny anya mantie kada jomoko ma kawuono ok modre pi. Gima duong' mowuok kae ni siasa kik ikete chunyi ahinya. Siasa kata no nche ne piny pek no nikech nche ne wan gi geno ni wanyalo yudo gini. To lesson mawuok ka maduong' en ni gimoro amora nyalore e siasa. Koro kikawe mirwake chunyi ahinya to samoro kinyalo buogi. Mana kaka iwinjo chien kanyo sewuoyo kuom jok mancha ne samoro kwedo jakom ka gineno ni okero maendeleo. To koro ka jogi odhi oromo tine mido ka ine midong tenge. Koro aparo ni gima chielo ma ochako wuok ka en ni joluo wuoyo gi duol achiel kendo giwinjo ging'eyo duol ma giwinjo. Mano en gima wuok wang' achiel ni oganda kech king'iyo kaka notimore Homa Bay, bende kaka notimore Kisumo, kaka notimore Siaya, to bende samoro kaka dinotimore Migori, dine jatend piny dhi Migori. Koro aparo ni kopogore gi nyiso lony, to en gima chielo ma bende nyiso ni e siasa ntiere gi sane. Ntiere season mana kaka sani koro ang' okinyi en okinyi ang' noki godiochieng' ma saa 7 ma ok inyal madhi chai nikech koro piny liet koro inyalo chamo kuon. Ka ang' piny ochako lokore odhiambo tinyalo chako chamo chiemo mopogore. Koro gimoro amora nigi sane. Erokamano Roslyn. En puonj mane ma wayudo kokalo kuom limbe ni anya to ne japiny asebedo ka winjo dhoro ni lauru mirima, accept and move on. Ingeni king'iyo siasa ma wang' ni ncho timre Luo Nyanza. Aparo ni mae mokwongo manche ji wacho ni siasa osetimre. Waseyiero ker manyien wadhi mbele. Nikech yudo kata ka jopiny nigi shida mang'eny mana kaka ne wacho ni shida ng'eny makoro idhi go siasa kosidhi ng'iyo kaka iketo chiemo e mesa mondo ji ochiem. Mar ariyo, apa ni gima ne timre Luo Nyanza nikech ing'eni ji ne wacho ni Ababa the 5th. Kora aparo ni kaka gini nyocha kawayudo, ji ne neno ni gini koro wewa. Koro wachak ng'iyo ni to koro kawadhi 2027 to ng'ama dhi terowa kuchocho. Ng'ama dhi terowa iluongo nang'o Israel mane wacho Kanaan mane wadwa dhi. Koro aparo ni jok manche wuoyo gi. Nche giwuoyo nikech ing'eni kata sani ni wacho ni koro waneno ka Nyanza be dhi lokre battleground kaka nche waneno Central Kenya kobedo cha. Koro ne gineno ni political capital gi wuok e goyo jakom. Masa sama gigo jakom tiyo gi so seed mar discord. Mondo ji ng'ini yawa to koro jakom kamobiro to ikebe ok ni kode maber. Koro iwacho ni to mbele ka okang' mane wadhiye. Ng'ama bro tero wa mbele ma koro tero wa Kanaan. Ne gibedo kingpins. Koro ne gineno ni koro gimbe gibedo kingpin. Walo be koro ka ntiere kachacha to dogo ng'iyo niya ene koro senior most e sirikal mar Kenya Kwanza. Koro embe nyako bede gi joge mowuotho godo. Koro nchi neno kaka Jwang' onyiso uta niya chiwa bando oganda to kikinang'o kikipog oganda. Banyiso ni ong'iyo ni joge nche ng'iyo mbele. Ne gineno ni koro sani mae kaka gibuild political capital gi to political capital gi ne ibuild kigo jakom ni jakom notimo ma to Ruto ong'iyo mbele mana kaka ne wawacho niya gin jomoa mabor. Ting'eni ndalo moko na wache station wa mar NTV na wacho ni Raila sami ng'iyo mineno no rumono ochalo kaka pakami wacho ni has 9 lives. Man gi ngimo cheko. Sami neno no rumono. Sane mowuok ga makata wuon gutimo ang'owa odhi obuo. Roch. Ndalo 2017 kane gino bawa ne wacho mabeni kato rumo. Kano gik 2018 ne wan gi handshake. Ng'amota yo serikal no en jakom.
Sani ne wacho ni Kenya Kwanza koro kawo gini. Iwacho ni winner take it all. Koro wacho ni koro kama koro jakom ochope. Ang'o matimre? Koro gimotimre Nyanza ni. Aparo ni should be a lesson kata ne jopiny kende kata jo siasa. Ni siasa ni kigoyo kikobed siasa mar nyono ng'ato monde ka monde timang'oa ibed gi political capital. Victor kapok imiye JB just 1 minute ntiere gima Roslyn wacho kanyo kapok abiro kago kinyi a watch clip moro online video moro mane obedo recorded gi mane jaod bura machon ma Nyeri town Ngujiri Wambugu ko wacho ni gima ne joluo timo en lesson ne ogendini mamoko ni siasa oketie chuny to bende joluo nyiso kit lony nekech gine jok mane onego bene nigi mirima mathoth gine jok mane onego bene yuakie moloyo mane pod yuak nyaka sani to joluo gi monyiso jogi ni kare wanyalo yuak magiwe maka koro gineno to gino ka gichich ni samoro sirikand diponono nyalo dhi konyo joluo moloyo nyaka gin ma jane gigone kamano Jay Bonyo VOJ en mor kabisa ni limbe jatend piny Kenya Kaluo Nyanza ne nigi puonj mokalo to gi puonj ne oganda to gi josiasa ne oganda apani nyegi neno kit mosruok kit nyiero kit jakobat manye timore kwakruok jasiki oki tang'ne laki mogol kido manye tang'ore cha jasiki oki jak bade kido manye jakore cha jasiki okibedi to kori paro ne kama nene kuma noae mondo ng'eni kata koko ng'eyo ni ne untiere kanyakla moro ndalo moko to pod nyalore no nyalo bedie kanyakla moro ne en puonj motel malich mokalo emomiyo japiny nyaka bed kong'eyo gima ne sani koro seneta ma Uasin Gishu kane en governor Jackson Mandago nowacho ni siasa kikikete chunyi siasa ikete uboe erokamano nitiere kaka mai kaka Jackson Mandago noloso ma bas pichani mano koro atawunya koga seneta mamara Dr. Uburu Oginga deep state wa kijana youthful kijana youthful kabisa ineno kaka koro bet gi jatend piny Kenya joma winjo wa radio ang nwaket nugo e Facebook kit kwakruok aina okikwak jawasiki kama kit nyiero magi nyiero no nerigiji lekere ineno gi to ka japiny ok nyal neno ma mondo puonjore mondo ng'e ni siasa ka onge sigu ma en to ko chieo to ene Facebook to ene Twitter to ene ang'o to dwa yendo anano nyaka chiwa ma first lady ma county Masiaya ng'isa ni jogi gine twech achiel samigo siasa chata en siasa momiyo pile pile kwa kone jopiny ka ni wan sama wakava jo siasa gi kapok gidhi e podium to gigore simu ni kawuono adwa wacho ni to kang'o wacho to japiny koro wuok kanyo gi mirima madwa mana ting'o le mondo dhi otongo nyawadgi mane kaka jo siasa gino osiepe gine twech achiel giwacho wach achiel japiny kik bedie ni siasa ni dwa miyi mirima siasa ni dwa keti makori makukuot gi nyawadu moki modhri kode pi nikech kitimo kamano to Waswahili kona sara kwako sama hii wang makoro okidwa kata neno nyawadu cha gito gibet hotel gimadho chae to mbaka mabende gigoyo to gikoni to neno kulando tenda moroka okamiye kambi wadwa moro mondo iket na kanyo aneno ka koro idwa yiere joka maka to nitie wuodo mera moro mo gi tich milando minago abende mara koni ang na miye jo siasa gilose to chatie japiny nyaka ng'e ni seche siasa no serumo erokamano wach mangima mokalo nyakoro mwajuanga puonj putu kokalo kuom chenro makaka wanene okinyi makawuono en siasa kiketo bo nyakwara Mogajwang siasa en gima chalo aora mamol en gi kamochunge en gi kamoridore nyakwara Mogajwang ka kamano weche mag siasa pode nitiere tinende odiochieng' mano makinyi gene jakom mar IBC Wafula Chebukati kanyakla kod commissioners mamoko maromo adek kamoting'o Abdi Gulie kod Boya Molo
thuolo mar gi mar tich rumo ayanga bang' bedo e IEBC kuom thuolo mar higni 6 duto nyakwaram gajwang'. Ma timore ka jatend piny Kenya manyien Dr. William Ruto yande ose bedo gi paro maloso aput moro ma biro konyo e manyo commissioners manyien mag IEBC. Weche osebedo ka ng'eny mokalo kaka IEBC notayo yiero ma higa mokalo chien. Jakom ma sani Wafula Chebukati osetayo yiero mamoko maromo 2 duto madongo. Mano yiero mar 2017 adek. Higa 2017 wabiro gi yiero tieng' diriyo. Mano bede dwe mar 10 tarik 26 mar 10. Yiero adek duto nyakwaram gajwang'. Nondiko sigana ka commissioner e Kenya gi Africa gi piny mangima mabende otayo yiero mane doho ma Supreme Court nong'ado oko. Kiny odhi yweyo JB. Mae ng'ama tonge mabiro osebedo ka bayo ndi. Sa 11 odhiambo. Koromo kiny to no kodhi kate rusa. Ne wachore kamano. Kawuono ng'ene gi launch report mang'iso ni yiero ma higa mokalo nobedo nade. VOJ Wafula Chebukati en jaduong' masigande bro bedo malach e historia mar Kenya. Ojaduong' makira Dr. Kode asebedo gi nafas mar rado kode ndalo ma koro yiero yande ipango e aputu moro ma Yarawila Girino loso mar jo fuambo to gi IEBC. Oling gima nie pache tek mondo ing'e. Kata kubet ugo mbaka ma ji go mbaka ma ji nyiero to buonja ng'e pache tek. To kendo gige otimo kien nikech forum manwa betegi ineno kata ka commissioners moko nyalo bedie ni go mbaka gi ji mang'eny to en kama obete cha mobeti kidwa loso kode tidhire tek mondo yud no chung' odhir ng'ato. To kendo apani en jaduong' ma koken ni yor tich to kara no chwe ng'ato mabende chunye ting'o gik mang'eny to kogolgi. Wan ing'eni nitie gik moko ma kitimono to akweri mnani gineni okedis mitoko nae. Okipidha kati yonge tuwase moke amoka eto kata gibaye mna gitonge adi to wiye mukulo piny bondo ne chai makoro tang'oni. Okine gima wang'e wacho to okine gima sura ne wacho. En ng'ama debed ni en ng'ano ma chalo gi jomoko tapani bang' yiero mokwongo manotayo makot wach ni yiero no kotimore maber to nogwe tao gi kanyo to dhi. Lakini no chung' kar tiende mokoni pod odwa nuoyo monuoyo makata bed ni oganda wa mang'eny nokogo kura no to noduogo landa jayombo momiyo certificate mouru Kenyatta okawo kom moayudo handshake to kata koro manyoru mo higa mokalo nyo nene matek kwaya wer to ke kacha to kare bimbo guok to ena tie wiye mokulo mna piny bondo ne majineno ong'atno makata bedie ni en gi rach mage to ber mage bende engo. Historia mar Kenya ka kibiro ndeki kendo teni bro miem na chapters ge mage to bende agombo ni nikech nitiere mong'eyo mang'eny ondiki e buk. Ondiki e buk mondo pimnwa ni to ang'oga manotimore. Nikech nitie moko mosewacho to jowach dhano wacho ni onge mago no kotimore obende nitiere kuonde manoyude gi kuonde manonene mano konego beno beti. Ang' bedie maber kondike buk. To kakora tim assessment mare mondo awene jowadwage. Apani tam mar Wafula Chebukati kaka jakom mar IEBC okosebedo maber. Nikech en apani ene jakom mane commissioners okwongo ringo. Ene jakom ma commissioners mag othegore godo ding'eny ok dichiel ok diriyo. Nikech kata king'iyo mara kombe gire chande ne nitie mano othegore kode. Machanya gini weyo. Makata CEO mamare Chiloba nowere kode. To podo ngiro rangira to kendo kiduoge mar ariyo makoro Justice Nyang'aya gere Cherera giri bende thegore kode mag moko wuok e tich to kata office gi kanyo nitie ji mang'eny ma bende wuok e tich. An dawachi ni obedo jakom mar IEBC
to tije motiyo malong'o ok apari en otiyo tich maber kendo makare nikech abed ni otiyo tich maber kendo makare ok de wayudo ni kweth achiel kende thurwa ka ema puoye do puoye gi jite erokamano nikech nitie jomoko ma samoro kitiyo to jibu kode tiyo to tiyo maber kata kamano mago dito tento mare ni nitie jok ma otiyo maber to jomoko bende ok otiyo maber onge kata kamano ma idiere ka manyalo wacho ni in dhano kata kamano na maber kamano erokamano nyakora mgajwang ang'eni wabro medo ko mbaka ni matut tinende seche ma koro dhier utaka kama kokete rapim mar achiel nyaka par inyalo miya di ng'iswa gimomiyo inyalo miya mimiye no e Facebook mar Ramogi TV kod Ramogi FM gi Twitter handle wabro keto gimiluongo ni Twitter poll kanyo be nyakora mgajwang matemo pimo wachni nikech oja Kenya to setayo yiero adek madongo e sigand piny Kenya ka achiel kuomgi ne doho ma Supreme Court nowacho ni nokotimo kalore kod dwaro mar katiba manyien mar piny Kenya. Roslyn, ing'eni VOJ ko wacho mana kaka J Bonyo wacho ki go sigana mar Chebukati gi commission mare to weche mang'eny doko wachien. Mokwongo 2017 ka Chebukati gi team ne ipuodho Januari ne nitiere weche manowuok mang'eny mani wacho ni kata nying manoor ne Uhuru Kenyatta ok ene mane namba 1 interview manotimo. To kata kamano tich nomiye. To kanomiye tich ji ne ng'iyo ni ma tich moko nyal timo ang'o moko nyal tayo nikech kane ng'iyo gi interview mane jok mane opuodho mane ong'e kaka ne interview dhi ne ging'e ni nokotimo interview maber madino tayo commission. Magi jomodonjo Januari ombuli goyo August. Ka gidhi August gine mo gibet mokwongo ma Supreme keto timang'o mo nalify mwacho ni Afrika nobedo mokwongo piny ma yiero mar ker nobedo nalify kendo gichako gidok commission neni e commission mokwongo mane commissioners ene kende mane en okil mosomo chik mana kaka chik wacho ni chairman nyaka bed ng'ama osomo chik manigi higni 10 manyalo bedo kaka judge mar doho mar high court. Jogi noringo we neno ka akombe nokongo ringo waneno ko gine Chebukati ni otiyo mani neno ka wachiegni dhi e yiero ni neno ka ng'ane notho ja ICT Musando mapod wacho nyaka sani mapok wang'e kaka Musando notimo ang'owa notho mabi wacho ni tho mar Musando no ema no interfere bigi kaka duoko mar yiero nochalo kamano. Kori wacho ni kae commissioners ne kendo ang'wen odhi ochung' adek wacho mabe ni gin koro gitimo ang'owa giwe tich. Kendo kane giweyo ineno kane gigore gi ndalo gosione Ezra Chiloba. Ma kendo embe otimo ang'owa ogwetho Ezra oko ma Ezra owuok. Wabunge temo kabisa mo wacho ni koro kora monge mar commissioners adek. To odwoko gi ni kaka en nosomo chik. Adek ne en quorum. Magi dhi nyaka court makoto yie kode modhi mbele. Chebukati achiel ni ema referendum otem kendo e bwoye. Referendum gi be onge manodhi. Odeyo gite. Ilongo ni punguza mzigo. Nodhi nyaka parliament morumo gi kanyo. Chebukati achiel ni BBI obiro kendo kare. Masano BBI biro to puodho makata referendum chik mar referendum matayo kaka referendum kadho onge opuodho keso dhi e court ni neno kwa dhi nyaka Supreme Court. Chebukati achiel ni okelo amendments mano dwaro mar iluongo ni elections campaign financing law mane koro dwa keto pesa matayo kaka pesa mar campaign inyalo tim wajumbe gwe oko. Okelo regulations mar finance no mondo wang'i kaka pesa mar campaign sitiyogo wajumbe ogwe oko. Okelo amendments mag IBC mondo ne kaka dwa tayo elections mag IBC mago nokokadho. Chebukati achiel ni ema ndalo ma en office IBC otimo elections gi pesa ma iwacho ni kata Afrika ka onge election mosatim gi pesa machal kamano e boye. To mana kaka ne J Bonyo wacho ni ya en ng'ama no kinyang'e pache. Kech adieri ng'ama osedhi through magi te
makoro no chopo yiero mane wan bedo godo last year mani neno gima notimre Bomas to pod entiere sani koro ing'eno wuok gi title mar Elder of the Golden Heart manyocho miye nyocha koro ing'eni owuok gi title takeni mbele kanyo bro dhi nade ng'ato nowacho ni tij IBC ni iluongo gi dho kizungu ni career killer makata ka sirikal oriwadi mana kaka no reward group mar mwachanya gene masani koro deputy commissioners tidhi ma dignity tionge go integrity yonge go kabisa lakini tich titi mang'owa itiyo erokamano kora paro mana kaka je ibonyo wacho ni mbele ka en ng'ama ber to ndike buk mondo wang'e gima notimre duto mitime piny ka en odong karapa jathum moro no erokamano Fred ka waluongo wachni EGH Wafula Chebukati Wanyonyi Victor, gik minyalo wach kuom Chebukati thoth en gik mowacho tin lakini en gik minyalo wach kuome thoth jowetega osewacho to kaluwore gi chuok mar sa ok anyal nuoyo be ok anyal wacho gi te to kana pime gi le kadwa pime gi le ni to kit le mane manyalo pime go to da pime gi muok muok rateng kusuna muok da pime gi muok kech muok kosechuo wiye piny bas kata kori go ng'eye kata en okunyo kata kori go ng'eye gimo manyo ne modwaro ma ka biye ne modwaro to gi ode ne modwaro gima kori timo ne chien kuo kodew kata kori goye to dhi koro mae e kit ng'ama ne wan godo mak mana ni gima timore ma no miye chir en ni Kenya wariwad richo kata timo marach bedo rewaded koro mae gima no miye chir makata sani kaka Roslyn liekono eni wageno no dhi wuok e office ne tok bi kaw thuolo malach kapod ok iwinjo no miye lemo to kendo lemo maduong lemo machwe nekech ntiere gik moko ariyo moketho Kenya ka mokwongo en wang' teko mar ariyo en pesa wang' teko inyalo timo gimoro amora to gimitimo ni onge kaka no timo pesa bende ka in godo tinyalo timo kit richo moro amora tikalo makata mana bishop kori luongo biro lemo ni maeo ikwongi wacho ni kwongi many muma wacho ni many piny ruoth Nyasaye kasto modong ibi medni but Kenya ka ni kwongi many pesa kae to modong kore timo nade bi medni koro kelo ni moko koro paro ni karete to Chebukati otimo gik mathoth ma ok owinjore to ni winjo ka chieng' mancha ne omiyo ochiwo certificate ne president masani owacho kendo wuoni en moketo msingi makoro berie moloyo ma commissioners mamoko biro gedie to wiye wil ni en ema commissioners o resign mowe kende office ka gidong ji adek Dr. Kombe mane o resign moringo nyako man gi integrity mathoth makata juma mokalo ni neno ka ochako yiere obedo commissioner gi UN e weche mag peace madine bed ni ne onge gi integrity ok do miye noringo mowe office waneno gik motimore mang'eny kaka tho mar Chris Msando gi gik mang'eny ma ka ok mana Nyasaye to samoro Chebukati dinyocha notero piny ni e mudho ma samoro piny Kenya ok do wuokie koro samoro kaka wacho ni to luore gi bende kama ng'at machielo chungi nikech en referee to kinde duto ber mar referee bende samoro jomoko neno ni refa ni ber jomoko bende neno rach kaluore gi kako chungi refa samoro nyalo chiwo penalty mane ok owinjore tibiro do ka tim moro wuok goe to yudo ka jok mamoko to biro geng'e ka wacho ni refa ni otimonwa maber ka gima nyo timne Man City lit na mokalo koro samoro ibiro do ka refa oyok kore ma jomoko wuok go ite kaluore gi maamuzi moko mochiwo koro luore gi kama ng'ato chungi lakini an kako gweno gi kama chungi ng'at mose ase observe elections pacho ka elections makoro Roma 4 kochakore 2013 2017 na atayo chiegni election observers maromo 600 kae to 20 yiero mon oluore sani ne an gi elections observers mancha no atayo kaka interregional peace network maromo 1000 Kenya mangima mo wuotho anyalo paro ni ane kinda par ewi apar achiel nyaka par damie adek
Biro kama. Nikech gik misewacho go. Sa ong'ado wanya kwa Mwanga Jwang. Ne wagombo dhi nyime medo longo wachni kata kunye matut mak mani gimoro amora man kabed mana kod giko mara. Abro miyo Fred wachimo gik gi jowete wa mamoko bende. Ramogi en moro wa kinde duto mondo ukaw thuolo mar ukaunie gari untiere kamoro amora ko juma yo nyangafu yo mungire chalo mondo mi utwagi kaka wanene mae en ma kinde wanene ini japi kaka inene makmana ni kaluore gi wach Ramogi gimbe mag timorecha ka nyalo mose kendo nyalo to wan tiere e world level kata ni ginje no gware yiero kamano to en ranyisi ni kar wan bende wan ji nyalo mosore wan bende ji nyalo keto pogruok margi mag siasa e thuolo ma koro wantie mondo kata jok ok modre pi e kor gwenge kucho kaluwore gik mancha notimore nominations gik mancha notimore mang'eny kinde siasa omaya gi omiya koro gigi wan bende wanyalo keto kama en picha mar Dr. Burogi gi jakom temo osedhi mineno kaka okwako ker okwako jatend piny to majate owadgi jal mancha dwa bedo ker magino pod litne molowa to ene motimo kamano koro in gi an iwacho ni minwa Elena Tieno Nyamunga wacho ni to an guok gi lawe nioma de tama kamano kanyo gima wacho na paro ni en puonjo motegno kabisa ni waket siasa chien waket maendeleo mbele onge kaka wanyalo kelo maendeleo ka siasa emo chiyo wamadho chae wachamo lunch kendo wanindo ge siasa kawuono minister mar education dilando placement mar jo mancho timo penj mar class 4 aparo ni kaka jonyuol sani ne kane in gi candidate ikori matero nyathi e school to kata jogweng nyithindo ma oyudo school mok nyalre to kane wadongo gatido ng'ema na kauga ma make sure nyithindo timango di school wane kaka ni nyithindo mokadho penjo timango odhi kata kano bet wane kaka wanyalo konyogi to mogi covid duogo hapa ni sani kani neno China kumane covid uwan sani kendo ji to kabisa ni neno kata WHO wacho ni sani jo chakruok mas hapa ni kwangi kane do vaccination the yudi kane pokido booster the yudi kinyalo hygiene ne timo hygiene kata sani na neno kaka ondis mag kolero kabisa lero emonya bido tenge novyo jana mayo mukadek mdoa ageno ne kaunti ma Homa Bay Siaya Migori to kod Kisumu nitiere romo madhi mbele mar cabinet gavana gi jonge mar chenro maber mar lowo singo manager jatend piny oketo nikech ka gi memore to gigi biro bedo kayem gichak lowo sani emilose budget sani ema gimanyo ofise midonde go gidonjie giduong mondo chenro gi oketgi e budget mibiro som eka gigi biro timore. Mar ariyo en wach mar form 1 jothurwa nyaka koro wabede jogo maywa wigi e juma kata dwe achiel nyaka digol page aseneno kambe mang'eny mogolo scholarship magidwa ne nyithindo mondo apply wayie uru ni gigo beyo kik wawene jomoko ni gin kendgi magi apply gigo to wan to kwa apply nikech wan gi nyithindo mang'eny mariek manyokalo penj wamigi uru nafas mar somo kwa apply gigo ko kenyal to the office chief the office mujumbe ibro yudo kony. Mar adek kendo mogik en ni weche mag junior secondary school jomnyuol mang'eny pod nigi kiawa akwayo jodito mag serikal bedie jogo moyier bede uru gachiel mondo upim ne jonyuol ni to junior secondary school ni idhi time nang'o nikech owach ni idhi time primary school to sikunde mang'eny mag primary e gweng pod onge gi nafas pod kata jopuonje motelo ne sikunde yango ne gitim erokamano mana gi kama JB oweno nyakwarom gajwang onge mwandu maduong' ma janyuol ma e piny masani nyalo miyo nyathine mopogore kod weche mag somo makare kendo kaka nyakalondo mar Ramogi TV wasebedo kwa timo kinda
mar kelo jolony mopogore opogore mabende pimo wach ahinya to ne chenro masomo manyien mar CBC ni ahinya to midhiero mar junior secondary school. Mogik tik nyakoro Mgajwang, nitie kaka piny onego bed gi kaka piny en. Kawago siasa, kik wago dongruok mar siasa to en siasa makelo dongruok. Ka ok kamano ritimo kawuono kaka wanene duogo kendo joma nyien mado bongo nyakalaga ritnau. I love View Sasa. And for dessert, Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhia, very good. Riuri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni, namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mane Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makro chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, sa 3 otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Adhiagamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima.
kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Namringo to onge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoyi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your kanu CP. Jatelo, ripota chiegni kelo ni. Police man me biara go bwana. To nitie Nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jaka kanisa. Kendo ni kod chia. Oka luongo ji. Mae kik bai. Hey! Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi, matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, yo ka yie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata! Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera ek yud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki, wuok tich nyaka Ngeso, saa 2:15 otieno, mana e Ramogi TV. Chiemo kelowa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To wil kod kaka itedo kit chiemono manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama.
tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mane Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1 gi dakika 45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Nyakora Ramogi Jwang ageno no kinyi mari dhi mbele e yo makare. Gisane no kanyo ka in mana dakika 15 kende tok saa 4 mar okinyi aka othuolo makende mar rwaki e chenro mar mbako romo twak mabende wadwa bago kinyi makawuono twaka ma antiere kod wela riyo mabende osedonjo achiel kachiel e studio marwa okinyi makawuono. Ko kinyi makawuono Nyakora Ramogi Jwang weche mopogore timore pacho kae, weche mabende wabiro kawo moko kuomgi ka wadhi mbele kod twak margi okinyi makawuono. Thuon wach mabende watwake okinyi makawuono otudore kod chal mar oro e pacho kae, ma en kaluore nitiere counties madirom 22 e pacho kae manyaka sani oro ka achiel kod kecha otimonewa. Kanyaka sani jo Kenya makwan gi derom 4.5 ni kamarach ka nyithindo makwan gi oktin 900,000. Nyaka sani koro nitiere kod kecha matamra gi nona hinya to e counties kaka mano county ma Marsabit wantiere kod Mandera, Garissa, Baringo ka achiel kod Isiolo. Mago counties kama bende kech nitiere mano kaluore kod oro makoro sani nitiere e gwenge mopogore. Oro mabende ikelo kod nok mar koth e pacho kae. Nyaka sani counties makamago ere kaka inyalo konygi e yo makare mar mondo mi jopiny e counties go kik bed kod kech manyalo miyo giwito nyaka ngimagi. Pani nyithindo makwan gi ohew 900,000 e counties mopogore hinya to counties go mabende iwacho ni gin counties magin kuonde motuo kata counties go mag asal counties. Nyithindo makamago nyaka sani skunde ochiegni yaw to nyithindo makamago kech kayo matamra gi nono. Sirikal onego timang'o mar mondo mi nyithindo go mantiere counties makamano bi oyud chiemo makare kata kinde magidok e skul mar mondo mi nyithindo duto oyud somo e yo makare pacho kae. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakora Ramogi Jwang kan kenda mar mondo mi abed kod twaka maket kod mae mano kotudore kod chala mar oro pacho kae. Antiere kod wela riyo mabende wadwa bedo godo kod twak mong'ith kotudore kod thuon wach mar kedo kod oro e pacho kae. Wendo wa mokwongo antiere kae kod Wycliffe Nyafuanga. Wycliffe Nyafuanga en jalony e weche mag pur e gwenge go motuo kata agropastoral development expert. Machiegni ahinya Wycliffe Nyafuanga. Ero kamano Joyce. Agwero kamano ageno ne yawi gama nyien. Ayawi gama kare. Aya, agwero kamano kuom rwaka. Koro ageno wadhi twaka ahinya weche mag oro gi kuonde ma iluongo ni asal mondo wamanye wayude ni kare rem ne kanye to shida sawuok kanye mondo mi ng'eni ng'eyo ber mondo gik ma chak ben siko higa ka higa nikech ok en sani kende. Higa machielo ne nitie higa manyien. Koro wadhi none mondo yudane ne shida ni kanye. Ero kamano ahinya. Nyakora Ramogi Jwang mano wendo wa mokwongo Wycliffe Nyafuanga mabende wantiere godo e studio marwa ma Nairobi kae achiel kachiel. Wendo mar ariyo antiere kod Nancy Omolo. Nancy Omolo en jalony e lokruok mar chala kor lwasi kata gender and climate change expert. Machiegni ahinya Nancy Omolo kinyi makawuono. Ichiew nade chako higa yo machalo nade? Ero kamano kabisa Joyce kuom luonga studio kendo ma e chienga mokwongo igani endi. Agoero kamano kendo aneno ka weche gi wadhi wacho mondo anena kake wanyalo konyo counties ma owach around 20 ma kech sani chamo.
Ero kama nainya. Nyakora muge jwangi seneno welo mabende wantiere gode studio kae. Ka bende nyaka sani kamora mora mineno wa nyakora muge jwang in bende nyalo riuri kodwa mar mondo mi bedo kodwa achiel e twaka mar okinyi makawuono. Ka bende oro makamae mabende sani nenore pachoka wachore ni mae oro marach ahinya mabende piny Kenya osebedo godo kuom thuolo mar higni 40 mokalo. Ka bende kaluore kod chal mar kor lwasi kod nonro mabende notimo kod duol mabende ochung'ne gwenge go mabende nitiere kod oro, mano National Drought Management Authority. Counties ochiko mantiere e pacho kae mano moting'o county ma Kilifi, county ma Mandera, county ma Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Isiolo, Kitui kod Kajiado. Mage moko kuom counties mabende nitiere kamarach ahinya kaluore gi oro maliyo mabende okwako gwengego. Ichwalonwa pachi kotudore kod chal mar oro e pacho kae, yore mage mabende inyalo ked godo kod oro. Namba mar ote machuok mano mar 3-600 oyaw kacha, inyalo chwalonwa pachi. Inyalo tudri kodwa e Facebook kacha kama bende wantiere live yudo Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Ka wachaka yanga twak mar okinyi makawuono, Wycliffe kachako kodi. Nyaka sani mano kaluore kod nonro mayando tim mabende nogola yanga kod jatend migawo mabende ochung'ne pinje mantiere aluora mar Afrika ma ugwe kod gwenge mabende ongoro, mano Rebecca Maino. Jo Kenya makwan gi oheo 4.5 sani kech kayo gintiere gwenge go mantiere kod oro kachiel kod kech. Ang'o matimore? Ang'o momiyo oro sani ng'eny ahinya e pacho kae? Ero kamano ahinya kendo Joyce kuom rwaka ka. Kwanono de iluongo ni kuma oro wuok kata origin of oro. Oro koth ikelo gi yien. Mano ka koro owuoye oro kende. Koro kwachako gi oro, to wachako gi oro ni oro en kisungu luongo ni prolonged period of drought. Prolonged period of drought mangiso ni ndalo dhi mang'eny ka koth ok ochwe, ka koth onego ochwe. Drought mineno men kesa nene iwacho ni koth mano onego ochwe October, dwe mar October gi November gi December. Nok ochwe ka onego ochwe. Koro iluongo ni below average. Mangiso ni ochwe matin molone kaka notimore nade kaka onego ochwe. To counties miwinjo wakwano gin counties mathoth gi kisungu luongo na gross pastoral. Mangiso ni ngima ji kata ngima ji wuok kuom gima dhiang' en. Ka ng'ama nigi dhiang', ng'ama nigi rombo, ng'ama nigi diel ni en chiemo sadak kuno. Kidhi kuonde machalo Mandera na sadake, iyudo ka kichiwo kinyi nitie ka loso ring'o ne breakfast. Ka gik lunch nitie ka kilose en kende men ang'o lunch. Godhiambo ang' ichak ichamo ring'o. To dhiang' ni en be miuse to iyudo pesa dhi go skul. Koro ka oro obedo ni oro landra ahinya ma dhiang' otho, to mangiso ni livelihood source kata yo mar chiemo mar gwenge makamagi en ikethe te. Nikech iketho chiemo, iketho pesa mitero ji skul, iketho pesa midhigo hospital, iketho pesa ekonomi makanyo kata osuru ma jopiny miyo sirikal. Biketho koro ekonomi ne nogore piny completely. Weche mag oro kowuok sani. Asebedo wach mar oro for higa 10 kowuok e gimiluongo ni Horn of Africa, kowuok Djibouti to biro Somalia, kowuok Somalia to biro kuma kisungu luongo ni Asal countries ma Kenya waka arid and semi arid. From higa 2011 ko kachako 2021 science nosenyiso ni oro dhi bedo malit Somalia, Mandera, Gasal ma Kenya ka. To ne magnitude mar oro no sabedo. Asa some report mar World Bank no sandike, National Drought Management Authority ma koro wacha ni be no safuone matin. Koro nikech ecological kata yore mag gwenge wa lokore ma ok di tam lokruok climate change en gima ne ji wuok ne copper ne cheko ji e Egypt Sharm el-Sheikh. Koro climate change ok wanyal tam ognene climate change kata lokruok mar gine mar ang'wengo weche mag climate ok dwa tamre. Gimiwacho ga mowacho ne to ere kaka dang' waikre ne climate change mondo mi ka oro nitie to kokath ngimawa. E gwenge mag Mandera kikalo kocha, Mandera nitie mana yor ma Kenya, gwenge machalo Belet Hawa mana e Somalia, kidhi adhi nyaka moni Dolo, michake kal Dolo Ethiopia. Ne wabedo gi program moro nikech gik mwacho gi nong'e. Ka ng'ato en kuma ipidhe dhiang', to wakonye nade mondo mi value chain mar dhiang' ni
wa bypass oro. To kata kapok wadonje wachno mar jogo mantiere kod ang'e ni sirikal bende nogolo omenda madirom bilion 1.4 mar mondo mi onyiew godo jamni kowuok kuom jogo mabende odak e counties mabende otuo. Paro nadwa mani mako gi kanyo monde nyafongo kinyi makawuon. Nancy, in kaka jalony e weche mag lokruok mar kor lwasi kata gender and climate change expert. Nyaka sani wang'eyo ni wachni mar oro ma ok en okang' mokwongo mabende wawuoye pacho kae. To bende nitiere counties mamoko mano kata kopogore kod counties go mabende nitiere buo asal, mago counties mabende ong'ere ni counties ma oro nitiere. Sani wang'eyo ni oro makamae wanyalo wacho ni okere nyake counties mamoko, nikech wantiere kod counties mamoko kaka mano mar Kirinyaga, Kiambu, Machakos, Nakuru, Murang'a, Elgeyo Marakwet, Homa Bay, Siaya kaachiel kod Migori. Mago counties maonge buo asal to gin counties manyaka sani wasewinjo ka sirikal ochwalo lipode mopogore opogore ni oro bende osechako kwako counties makamago. Counties makamago nego bed ni konyo nang'o mondo oro kik donje iye kuro kata jopiny kik bed kod kech mikelo kod oro kaachiel kod nok mar koth. Erokamano ahinya Joyce. Awinjo kaka wasewacho ni counties mantiere oro. Koro counties machalo kaka Mandera, Baringo, Isiolo, Turkana gin counties ma pile pile waneno ga ka nigi tabu niendi. To ber kabisa nikech wuoyo ni counties moko be nitie machalo kaka Meru, nitie counties machalo kata Homa Bay, Siaya. Mae gima wasewacho gande ni wan samoro kaka Nyanza wan be wana gi counties ma iluongo ni asal ma kech be chameji. To gima pok watimo ni pok wa document gima waketo piny ni counties gi be sasa mi wach mar kech chamoji e counties miluongo ni asal wan be mekwa gi onego bed documented. Kaito counties ma wan go asal nikech kata kidhi yo Nyanza kocha idhi yo kata mana gine Kano kacha kata idhi mana Siaya idhi kata yo Imbo kocha yudo ka kendo gin kuonde moto kabisa. To kata sama counties gi yudo pesa miluongo ni asal one pesa no wa miss out. Kono ma en gima important kabisa ni asal ok en mana malokoni. To malokoni be kidhie asebedo gima somo en kana timo somo mar PhD South Africa na timo gimoro mang'iyo iluongo ni climate change, gender and climate change adaptation among pastoralists in Turkana County. Koro nang'iyo ni ka kech obiro ere kaka kech no ogine affect mine, ere kaka affect chuo mopogore, ere kaka affect nyithindo. Kendo kana timo gino igni abiro na bedo kadhi Turkana, asebedo kadhi kuonde machalo Mandera, asebedo kadhi kuonde machalo Wajir. To gimoro nitie mane watimo maniluongo ni climate modeling. Koro climate modeling ni dhi mwakaw data. Mwang'iyo ni to kejni king'iyo igni 40 nikech kwa wacho ng'eny ji wacho ga ni climate change. To climate change kidwa wacho to nyaka ing'i ni to gine weather temperature kata mana rainfall koth ni osebedo kochal nade igni 30 mokalo. Koro nwang'iyo igni 40 mokalo mo yudo nyaka data machakore 1963 nyaka maybe ndalo chane na 2007 kama. Kaito kwa wase yudo data no, to data no ni watimo modeling. Mwang'iyo nito igni 40 mabiro, ere kake koni bro chalo e wach mar kechni. To kanu wang'iyo data wat no yudo ni chon oro ne biro, maybe ka igni 10 sekalo. To sani koro oro biro year after year. Makata kanu wawuoyo kendo, koro mano data mani scientific ma wayudo. To kanu wawuoyo kata gi jok machalo jo Turkana, to wapenjo gi ni to uneno wach oro ni nang'o. Gwacho ni chon oro ne biro ga kosebudho maybe igni 10 to sani oro biro pile. Koro gikane gin gitimo ne Nyasaye ang'o. Tang'o momiyo mae timore wacho ni kaluore kod nonro ma bende notimo oro ne biro bang' higni 10 to sani koro en higa ka higa. Higa ka biro oro makamano chako higa mokalo. Higa ni bende pod waneno kolandore e higa ni. Ang'o matimore? Mae koro gima waluongo ni gine climate change. Waneno ka weather wa change. To weather wa change nikech gik mang'eny. Nitie gik moko matimore makata jok manie local kanyo ok otimo. Iluongo ni gine increase in the carbon more release gine. Koro wemiyo kata jo western world wacho ni gi release a lot of carbon dioxide nikech maybe the manufacturing, maybe cars magiriembo. To ka climate change timore ko affect one place onyalo affect kumoro machielo mabor. Kaito mar ariyo en ni population marwa number wamedo nyuol wabedo gi ji mang'eny. To ji manyuolo mang'eny gi king'iyo Kenya ka 60% ma en 60% mar 60 tiyo mana gi yiene magitedogo. Koro kake chon kata kuma nyuola kuma adonge kata kana dhi neno kwarwa chon kata kuonde machalo Migori County mane nigi aora mane nigi yiende. Sani kidhi tiyo ka yiende go onge yudo ka ji ogero ute. Koro ng'enyne ni namba wa omedore to koro wang'ado yiende.
Koro a lot of things timore, wariembo mtokni, wa pollute, watiyo gi plastic. Koro gik mwatimo be omiyo that weather chakore. To gini ok en gimoro ma sirkal, koro gini ong'ere makata evidence gi. Wasemiyo ka National Environmental Management Authority, NDMA be nigi data gi. Koro gima wayudo sani ni en gap in the policy. Nikech government poko bedo gi long term policy on how kake gidwa deal these counties. Koro ka government manyeno pindo to wacho ni wadhi golo billion achiel to wadhi miyo jogi. Koro kake serikal gima wanyalo penjo ni kake serikal ere kake wanyalo bedo gi development magin long term mondo walos situation ni mondo obed maber. Akapok wadhi mabor kod twak dago mar mondo mi wawinjane kaka jatend migawo mochung' ne pinje mantiere alwora mar Afrika ma Ugwe akachiel kod gwenge mongor mano Rebecca Maino kaka noloso mano kotudore kod chal mar oro kachiel kod nok mar koth mabende nitiere pacho kae. Wawinjane monde. The drought situation remains critical in 22 of the 23 arid and semi-arid counties following poor rains through October to December, when the short rain season usually appear. On the contrary, the period during which short rains are expected ended up posting poor rainfall. A drought situation in Taita Taveta, Kwale, Garissa and Tana River improved slightly due to the light showers received during the last week of December. However, Baringo and West Pokot counties have slid from normal to alert drought phase. Drought early warning system has also indicated that the vegetation condition has deteriorated in some of the counties, especially Marsabit, Wajir, and Isiolo counties. Unfortunately, high rates of children at risk of malnutrition have been noted in Marsabit, Mandera, Garissa, Baringo, and Isiolo counties. The interventions that we have include food relief, we have water tracking, we have nutrition, treatment for nutrition, provision of livestock feeds, and also even cash transfers. Mano Rebecca Miano mabende oloso kanya kwa Ramogi Juang jatend migawo mochung' ne pinje mantiere e alwora mar Afrika ma Ugwe kod gwenge mongoro ka bende nochiwo chala mar oro e pacho kae. Winjo makare nyafonga kachiel kod Nancy kaka Miano loso kanyo mano Rebecca Miano. Nyaka sen wacho ni kaka sirikal yore mopogore opogore mabende gisebedo ka gitemo mar mondo mi gikony godo jogo mabende odak e counties go mabende otuo. Gine yore go kaka neno ni gichiwo ne ji chiemo mabende ang'eyo ni kuonde mopogore opogore osebed kichiwo chiemo ne jogo ma ponono jodongo kachiel kod nyithindo. Magi achiel kuom okenge mabende sirikal siko katimo kinde ka kinde. Kopogore kod wachni mar chiwo chiemo mana kaka Nancy osewacho ni oro masani opogore kod machon mane biro bang' higni 10 matinde ni en mabiro higa ka higa. Onego bed ni timang'o mar mondo mi ponono e kinde mabiro mbele wanno ka wachni mar oro rumo ma ok ni pile piny maru to ni tero chiemo ne joma kech kayo kumoro. Erokamano kendo gik miwinjo timogi magi emergency kata relief. Itime nikech koro shida osebedo. Koro wakonyu nang'o? Nikech wanyalo wacho ni gin gik ma short term. Idwaro long term solution. Short term ema miyo iluongo ni relief kata emergency programs miketogi kanyo. Long term solution mar sirikal kaki winjo Nancy osawache no osang'isgi maber kabisa ne ya counties ma livestock kata livelihood margi wuok e pidho dhiang'. Bed gi program manyalo gero idara mar livestock kama. Gima watimo Somalia mane jo Kenya ing'eni mondo mi idhir polisi makal tek nikech owuok ka odhika. Gima ne watimo Somalia e corridor achiel mane gi shida ni kano wiye en wach man ka wapidho dhiang' donge kaka joge gin jo agropastoralist community nwachako ne gima iluongo ni fodder store. Mangiso noger negi kapok oger kata fodder store ne wakuongo wakawo gima iluongo ni kodhi mar fodder chiemb dhiang' mwamiyogi. Mo no dhi opuonjgi kata okaw tinga mo dwa gero skul kucho mo terogi mo pur puodho
mo pidh foda cha ma foda cha timo nade odongo mo puonji kaka ng'ado foda mo gerne gi sto koro mangiso ni kar idara mar chiemo mar dhiang' ne watieke mane oted gi dho aora kuonde ma pi nitie nikech shida ma wan go ka ne wan e bura moro to iwinjo ka ng'ato luongo ni ng'eni Afrika kae ma pod ileme ji lemo ne drought kata Dubai ka immediate kati ok yetime ne Nyasaye wagolero kamano ked koth en pod time mana ka ikawo tigolo gimoro ne irrigated agriculture iweri ginene rain-fed agriculture mangiso ni unurito chiemo sama koth ochwe iwinjo gibi wacho October miwinjo wacho na October December ni koth nochwe ni ok en October December kende program no chako somo gimi luongo ni FuseNet Farm and Early Warning System IGAD ma intercounty IGAD en riwruok mar pinje aboro maka nigi gimi luongo ni IFRA be tije ang'o en tije nono kor lwasi IFRA no sawacho ni kech dibedo Horn of Africa ka higa ariyo mabiro owacho 2011 ng'ata ong'e policy no nitie National Drought Management Authority ni nosawache maber ni kwachiwo nonro to neno ka koth ok dhi chwe kaka romo mangiso ni oduma kata cham ok dhi chiek mano nosatim program ne World Bank osatimo higa mokalo January ma World Bank project ni ya kodewore gi wach mar corona gi weche makama shida dhi bedo yore ang'o e yor chiemo kendo economy marwa dhi contract gi 1.5% nikech agriculture is the backbone emo ogera ng'owa gi koro gimitimo en ni ya itimo gimiluongo ni sustainable program kuonde ma dhok nitie gimono timo somo nwadhi mwagero negi nyaka wapuonjo ji iluongo ni APFS Agro-Pastoral Farming School something like that mondo mikise puonjo ji koro e gweng' kanyo inyalo paro ndalo machon kane dhi rituo nitie kama nyalo dhi veterinary center ne kumi unyalo dhi na adiro diko panya ka ng'ama kata dhi Omabei tadhi akawo japidh dhia obiro ga piko to biro to ng'iyo gima shida nitie kuom dhia to thiedho dhia ka dwa pidho cham tawuok tadhi manyo kodhi kata dhi manyo mbolea titiyogo koro input distribution to input distribution maka ka Nancy osanyisi ni ok time gi dhok kaka iwinjo watime ni sani wacho ni ya ni sirikal ogolo bilion 1 ming'iewo go dhia mago are emergency wadwaro gimiluongo ni resilience and sustainable program ni program maki miyo joka tiwegigo kiny koro sane watiyo gi nono mar NDMA owacho ni kuonde 22 kuom 23 mar arid and semi arid nigi oro malit kabisa wated emergency miwinjo wach imiyo gi cash transfer mana ng'e kaka timo itere sime imiyo gi emergency relief mangiso ni imiyo gi chiemo tioro negi water tracking mangiso ni ioro jok mani gi pi tiolo to dhok modho bas oro rumo koro sama oro rumo no emergency pension to policy mar sirikal asal chalo nade asaso maber gik miwinjo wacho gi umi sirikal nigi mamondo tim dhi kuma chalo Marsabit ket community together ger negi puonjgi about fodder nikech nitiere gimiluongo ni conflict analysis ka lumo onge ka ting'ene Masai kata kuonde ka owuok gi dhiang' ka odhi manyo kuma lum nitie kuma odhi manyo lum nitiere no jogo be pidho dhok koneno kaka gibiro to lweny wuok nikech koro ilaro pi tilaro ng'owa ilaro lum koro ne wawacho ni gini ok en drought kende kung'iye mung'iye ni en oro to conflict be nie to lweny be nie to lweny kosewuok dhi ketho kata na other sources of livelihood dhi ketho kata kuonde machalo duka yore gi mang'eny koro sirikal ketnwa gimiluongo ni sustainable awacho ni fodder onego keti opuonj ji oket kuonde mipidhe dhok kedi Garissa ka not Garissa kata Mandera to wadhi gi hydrologist expert mochung' ne kuonde mag pi Mandera no ok kuny pi matut ikuna kunya matin to pi osewuok to pi to kosewuok to kacha wind nitie yamo yuke kisanindo Mandera to ingeni yamo uko Mandera kwele kiketo wind mill go pigcha pigni ichanele mondo dhi ne dhok from dhok itiyo kode udi from udi wanyalo irrigate agriculture from agriculture no wanyalo gero negi chiro wanyalo keto chiche dhiang' livestock koro gik monego bane timo e value chain mar we wawinja ne pach Nancy Omolo be kaluore kod wach ni Nancy ma en gino mabende nyaka sani waseneno ka timore kinde ka kinde to koro sa osechopo mar mondo mi ponono wanyalo wacho ni higa ni to ero
kech kaachiel kod oro osedonje higa ni ponono ere kaka wanyalo gaye mar mondo mi kik odonje higa manyien kaluwore ni nyaka sani wacho kanyo ni nitiere policies monego bed ni sirikal keto piny mar konyo jogo mantiere gwengego motuo kaachiel kod counties mamoko maonge buo asal manyaka sani koro oro osechako donjo irgi. Erokamano ahinya kendo Joyce. Mana kaka isewacho kendo kaka Wycliffe be owacho ni policies ma jogi oketo in place nikech kaka awinjo ka Honorable Rebecca Miano owuoyo owacho ni sani giketo weche mar miyo jogo chiemo ma giluongo ni food relief kato moro be nitie ma gwacho ni nutrition to nutrition ang'e ni ma koro gi make sure ni nyithindo go yudo chiemo maber kato moko be nitie cash transfer mag miyo jogo pesa kato chiemo be gikelo ne animals to koro kata gik mawacho gi wan waseng'iyo gi samoro kata ka koro nitiere oro kata kanyo tidhi kata Mandera kata kumoro koro yudo ni samoro kumidhie no endo kata samoro kuminyalo ng'iewe chiemo onge samoro imiyo ng'ato pesa to kumong'iewe chiemo onge to kata samoro be community ga yudo ni komi pesa nikech gitarget ga women gitarget ga mon ni mon ema miyo ji chieme pesa tino samoro be ka gimiyo jogo pesa gimiyo mon pesa to kelo dawe ot nikech ka mama koro tamore miyo dichuo pesa to koro gichalo gore kato pesa ne be komi mama no to koro gini en stressful ing'eni ka koro onge chiemo tuo dhok osetho kendo ni mane ka okaw pesa kuom mama ni to dhi omadho kode kong'o koro gik magitimo gi samoro yudo ni gigo ok ti to owacho ni onego bed long term nikech sani koro nitiere oro kaito nikech wan ga gi rains ariyo wan gi OND October November December kaito kendo wan gi machielo ma en short rain kaito wan gi machielo March April May mano higa mar 3 4 5 kanyo onego bed ni koth be koro kawae ma atibone no ka kendo koth chwe Turkana kabisa ma koth tero ji gi pi oula koro yueyo koro yueyo ji fa kidhi Turkana sama chieng' gwene kama aora go emiriembe igi to samoro ng'isi ni koth nyalo biro saa asaya koro ibed careful nikech ka koth biro saa asaya gin gik maluongo ni flash flood ma koth nyalo kumoro amora to biro ma yue ji te koro ere kaka wanyalo timo gimiluongo ni water harvesting koro ka pigni biro ni to wabeda gi gine kata wabed gi dam kata wabeda gi small system ma wanyalo kawo go pigno koro sama koth onge to wanyalo tiyo gi pige machal kamago kato kuonde moko miluongo ni ILRI International Livestock Research Institute meno kelo gimoro ni insurance magi ng'iya that weather gitiyo gi climate change to gineno ni this ka ande koro koth ok dhi chwe koro ere kaka wanyalo miyo ji compensation nikech compensation ok en ni dhoga bicho tho kata dhoga ng'weno tho to ka ging'iya weather no to gineno ni jogo onego mi insurance to kata kamano gisebedo ka gitime to pod aneno ka onge difference maduong' mitimo ahinya to kata ka waywak Kenya ka ande ni wan gi oro an kana dhi Sharm el Sheikh nachopo Cairo makao bus emana dhi go chakre Cairo okawa gine 7 hours nyaka chopo Asham kana ng'iyo gode gi tuo magin godo miluongo ni arid pok na nene piny kande ena got makata onge kata mana plant achiel ena got ma en got koro kia Cairo kanyo ma ji odak kiwuothe dhi ni to kiyud ji koponi yudo ji to ena ute moko matin ma ji oketo mek beach apartments kendi chaki kala to onge kumoro amora ma kata ing'eni kiwuotho Turkana kata iriembo kono to ineno kata ka kucho gin gi yiende ineno ka gine koro enena ni watugo nikech nong'isa ni Egypt nentiere mana gi water 5% to gisebedo ka gi increase to 90% to kendo kidhi kuno tido ka gi pidho fruits gi pidho a lot of things nikech gitimo irrigation koro king'iyo kuonde miluongo ni MENA Middle East and North Africa pi magin go tin kabisa to aridity makuno okwawuo nikech ka gine Sharm el Sheikh to awuok kadhi Machakos nadhi limo Kalro Katumani koro ang'iyo drisa to wacho ni kata kuma luongo ni semi-arid ok en semi-arid opogore watugo to kapok adhi mabor nitie counties moko kaka Ukambani Eastern Province chon gin bende gin gi kech ka kabisa to iyudo ni kejgi ochako dok piny gima nyaka wang'e ni ang'o ma kuonde machalo Ukambani osetimo mopogore gi kuonde moko nikech ne giwacho ni gin ok gidwa relieve ma kata governor gi kata jotendgi ne giwacho ni gidwa chako bedo gi long term gine solutions makidhi Ukambani to kako tuono to iyudo ka eka achiel ng'ato pidha maembe mopong' machunga mabiro Nairobi ka ng'eny gi akuno to kata idhi mana Katumani kipenjo gi ni to komiu climate data udware mar month koso udware daily ng'ato minsa ni en kimiye that climate data no endo to kong'e ni koth dhi chwe to chako loso faros e puothe koro kata ka dhi Nyanza
nitie kuonde moko ma nigi koth moingo Machakos to kineno kaka farmers loso puothegi tibo wacho ni farmers gi osepuonjgi moromo kendo ging'e gima gitimo. Koro magi gik monego watim ni kata mana Kenya ka wanyalo ng'iyo to counties mage moseketo gik moko in place makoro ka drought ni obiro to ka affect kabisa. To Nancy, kata kapod antiere kuomi jalonye wechego mag gender kaachiel kod climate change expert, nyaka sani wang'eyo ni e kindegi ma bende nitiere oro kaachiel kod keche pacho kae, nyithindo mago moheo 900 nyaka sani wanyalo wacho ni gintiere gi malnutrition, they are facing malnutrition. Mago nyithindo ma nyaka sani odak e counties mopogore opogore ma pacho kae, ka bende nitiere counties go mano kaka manase wacho mar Marsabit, Mandera, Garissa, Baringo kod Isiolo. Mago kuonde ma nyithindo moheo 900 gin nyithindo ma nyaka sani kech kayo matamra gi nono kaluwore kod nok mar koth. Wang'eyo ni skunde iyawa yanga kochakore juma manyien, wantiere kod mago madhi e classes mopogore opogore kochopo kanyo tarik 30 mano dweni, nitiere mago ma nitiere madhi e grade mar 7. Onego bed ni nyithindo makamagi sirikal timang'o maneno ni gichopo e skul, nikech iyudo ni nitiere skunde moko mapono nonge chenrogo mag chiemo, to nyithindo makamago chiemo mar skul cha ema giketo ga geno margi kuome. Ikonyo nang'o? Ng'enyge sama drought nitie kama ande, skunde onego bed ni miyo nyithindo chiemo, gimiyo nyithindo pi. Kendo kiwuoyo gi nyithindo to gibo ng'isi ni samoro gin gidhi skul nikech chiemo ma gichamo lunch no endo ema gibo chamo kende nyaka kiny kendo ka gidok skul. Koro iyudo ni miyo gi chiemo. To koro iyudo ni nyithindo giendi koro ka nitiere drought kama to nyithindo onego bed ni yudo balanced diet. Koro iyudo ni ka koro nitiere matibro iyudo ni nyithindo mang'eny nigi stunting, ok giyud chiemo maber, kata mana kaka paro margi brain be bedo affected. Kendo wacho ni kidongo ka in gi gino kiyud chiemo moromo to kata ibed ng'ama duong' to gino pod bro thagi. To ken nyithindo kende nikech ka nyithindo miyo chiko gionge chiemo to koro mine gi chal nang'o, nikech mana November kano aneno miyo moro mane nonyuol to koro oonge chiemo mogore piny ma otho. Koro samoro kata king'iyo gigi tiwacho ni to kata gik ma giketo gi be giketo gimoro ni mine mane gi ich onego ocham chiemo moro ma special, be gimiyo gi vitamins moko ma special. Kaka koro onge chiemo to ji move around, ipenjo kata ni to koro mine mane gi ich sama uchako wuotho to sani oromo mar dhi hospital, be gin kata gi mobile clinic. Koro nitie gik mang'eny monego giket kanyo ma target mine kata mana jok moko mabet jodongo matin. Ibo yudo kata ni sani be nitie jomoko machamo HIV tablets to koro chaki medo gi gine. Koro onego bet special arrangement ma target special groups kata kituo kata jok ma bet senior citizen, jok ma a bit elderly, jok ma require diabetes, mine kata mana nyithindo. Koro gigo to onego waket. To kendo king'iyo counties miwacho gitibo yudo ni poverty levels, level mana mar chan en over 70%. Koro kata kanu atiyo gi pastoralist community gi moko wacho ni wadwaro long term development, nikech kata wan sani ka wan gi tich to chiemo onge Nairobi ka to salary ntiere. In fact wanyiso ga Turkana ni moko nego bed pastoralist, moko man tich gi government. Kata king'iyo government, king'iyo pastoralist community moko machalo Mandera ndo iyudo ni representation gi tin kabisa. Koro wacho ni samoro be yudo tich moro ma mi pesa ma regular kata kotho chwe kata kochwe tinyalo ng'iewo chiemo. Koro en diversified livelihood. Onego gi pidh ginegi, onego gi pur, onego gi go ohala. To gimoro achiel kendo ma kwane ni sani kata kopo ni koro koth ne ok ochwe to dhok otho, mondo ichaki pidh dhok ma gichak girom e level maro midwa uso gi adwa ni mak mana paro no gi kanyo matin. Asenyiso ni odiochieng' ma kawuono weche mopogore opogore timore ka nyaka sani migawo mar somo odiochieng' ma kawuono ne landa yanga kuondego ama bende jopuonjre ma bende ne otimo klas 8 kata notimo penj mar KCPE, yore ma bende gibiro bedo ka ging'eyo godo skunde mopogore opogore ma bende gibiro riwore godo mane klas 9 kata e form 1. Wawinjane kaka chenro makamano dhi nyime. That concerns our children. So welcome Wazir. Yeah, thank you very much. Permanent Secretary, Principal Secretary, Dr. Perio Kipsang, the Directorate of PESIC, Teacher Service Commission, CEO, Dr. Nancy Macharia, CEO NEC, CEO KICD, the members of KIPSA who are here, and the KESA,
all the principals of our national schools and the schools in Nairobi that are present here, directors in the Ministry of Education and Teacher Service Commission, county directors of Education and Teacher Service Commission, members of the fourth estate, and ladies and gentlemen, I welcome you all to the release of the Form 1 placement results for candidates who sat their 2022 Kenya Certificate of Primary Education examination. During this event, I will also make a few announcements regarding the reports of the 2022 Kenya Primary School Education Assessment and the transition to the junior secondary school level. I will therefore to address the following pertinent issues regarding the basic education subsector in our country. You know, the government 100% transition policy, and the government is committed to ensure that each and every learner progresses from primary to secondary school. To address barriers to secondary education, the Ministry will continue working with the Ministry of Interior and the coordination of national government to facilitate the enrollment of every child in secondary school. National administrative arms will work with the county and sub-county education officials to ensure that no child is locked out of secondary education owing to factors removed from their ability to access education. In this regard, Ministry officials would be required to file accurate daily returns on the status of reporting to schools to ensure 100% transition. This means that parents and guardians and school managers must facilitate smooth admission of all children to secondary schools. As I promised during the release of the KCPE examination results, the results of Kenya Primary School Education Assessment were to be released this month. I am happy to announce that the exercise of marking has now been completed and that schools will be able to access the KPSEA reports through the Kenya National Examinations Council portal from tomorrow, Tuesday, the 17th January 2023. A total of 1,253,577 learners sat their 2022 KPSEA in 32,555 centers across the country. I wish to announce that all these learners will transit to junior secondary school. Given that this is the first time such reports will be available for schools, I direct the Kenya National Examinations Council to collaborate with the Kenya Institute of Curriculum Development and the Teacher Service Commission to assist the schools to properly interpret the reports for learners and parents. I also direct the Council to hold joint discussions with the KICD and the TSC on the national KPSEA reports with a view to providing feedback on the CBC curriculum that can inform ongoing curriculum reviews. Junior secondary school. At the junior secondary school level, all the necessary arrangements have been put in place to ensure that all learners join grade 7. The measures put in place include the following. His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, has directed that the National Treasury set aside 15,000 per annum as capitation to facilitate free running in all our public schools. In total, the government will spend Kenya shillings 9.6 billion for the runners in a junior secondary school this calendar year. It therefore means that no school should charge any fees for grade 7 runners unless such schools are reporting wings. I want to repeat,
as you are aware, the amount that the government has been giving for secondary schools in the form of capitation is 22,244. And for primary, the amount of capitation that the government has been giving is 1,420. So because junior secondary, that is from grade 7, 8, and 9, is actually secondary, we have worked on a figure, and His Excellency the President did accept and agree with that figure, that the amount which will be given per student is 15,000, almost equal to what is given to senior secondary, because senior secondary, they will continue getting the amount they are getting, which is 22,244. Prohibition of public schools from charging any admission fee for any grade 7 learner due to the 100% transition policy in the same school where the runners were enrolled in grade 6. And this one will repeat that there will be no school fees payable in any of our public schools, because you know that this is the constitutional requirement that the basic education, primary to secondary, is compulsory and free. The Teacher Service Commission is in the process of recruiting 30,000 teachers, new teachers, the majority of whom will be attending to runners in the junior secondary school level. And in this, we want to assure the country that we have enough teachers. In actual fact, we have quite a number of graduate teachers based at our primary school level, and those teachers that are already in primary schools who are graduates will be teaching in junior secondary schools, and they have accordingly been prepared for the same. And also the number of teachers we are recruiting, a number of them will be graduates who will be posted to junior secondary schools. So the issue of lack of teachers to teach in a junior secondary school does not arise, and they have also been accordingly prepared to undertake this particular assignment. Although runners join grade 7 in the schools where they were enrolled in grade 6, there is to distinguish the junior secondary schools. As I said, a decision has been made that parents and boards of management agree on the new uniforms for junior secondary school runners. So we are also saying that at this particular level, because it is secondary, the uniform will not be the same, and each and every board of management will be able to make a decision as to the color and the type of uniform that students would be required to put on. And of course, as is the case, parents would have to bear the responsibility of buying uniforms for their children. Schools are expected to have a rapid admission process in place for junior secondary school runners through NEMIS. NEMIS is compulsory now that each and every school has to have it in place. An admission register must be in place with proper induction and orientation program. The Ministry of Education is awaiting the recommendations of the Presidential Working Party on education reforms regarding the curriculum for the CPC to inform any needed changes in the content of all levels of learning. As a result, we will be issuing more guidelines on the junior secondary education level from time to time. You remember that we have issued guidelines, and we have issued preliminary kind of curriculum that will be used at the open schools. But again, the final one will be made by the Presidential Working Party, which is coming out towards the end of March. Once the report is presented to His Excellency the President the last week of March,
we will be able to implement the recommendations that will be emanating therefrom. The Ministry will use the NEMIS platform for efficient and effective management and monitoring of runners in the school system. In this regard, principals will be required to file accurate daily returns on the status of reporting to schools. To mitigate against weak network coverage, the Ministry has developed an innovative offline admission application for principals which can be accessed through mobile phones. On the same note, principals are directed not to admit students on NEMIS before they physically report to the school. In addition, parents, guardians are encouraged to facilitate smooth admission of all runners to secondary schools by submission of the requisite documents for NEMIS registration. Affirmative action for transition and retention of needy students. The Ministry has been offering support to the needy students through a RIMU scholarship. Previously, these efforts were further complemented by other scholarships from our partners from various organizations. In this regard, I wish to appreciate these scholarships and the bursary providers such as Equity Bank, Kenya Commercial Bank, Cooperative Bank of Kenya, National Government CDF. I want to thank the members of Parliament because part of the CDF funds also goes to bursaries, and the county governments who support the achievement of 100% transition. We request them to continue supporting us in this endeavor because it is by so doing that we can be able to ensure and achieve the 100% transition. I take this opportunity to thank well-wishers who have supported at least a student in covering costs of other non-tuition related expenses such as school uniform and personal effects for the needy children. The Ministry shall also strengthen the school feeding and sanitary towels provision programs to enhance retention in schools. Notable is also the Eduafia medical cover for all students registered in NEMIS in public secondary schools. The Ministry has issued fees guidelines for the boarding students to which schools should adhere to. I wish to state that public secondary school fees for the 2023 academic calendar year will not be changed and will remain at Kenya shillings 53,544, while that of county and extra county schools will remain at Kenya shillings 40,555. I want to repeat this, that we are following the Kiremi Mwiria Task Force report, which did come out with the figure that national schools should pay, and that remains the way it was since 2016 at 53,554, and for county and extra county schools, and for extra counties only those that are having boarding facilities, 40,555. On its part, the government will maintain its capitation per student in all public secondary schools at the Kenya shillings 22,244, and as I said, this is for senior secondary. For lower, that is junior secondary, the figure is 15,000. Parents whose children are enrolled in public day secondary schools should not be charged any fees because the government is catering for all their tuition costs amounting to Kenya shillings 22,244. Parents should report instance of any student turned away for not paying higher fees and other levies to the nearest education office for action. I also wish to challenge parents and guardians to take their obligation seriously by ensuring prompt payment
of school fees in boarding schools, particularly those in national and extra county schools who are supposed to pay the 53,000, and those in boarding schools in county that are supposed to pay the 40,000. Given that about 70% of the secondary students are day scholars, it's a clear indication that more support should be directed in developing these schools. I therefore encourage all boarding schools to introduce day wings to enhance access and cut down the cost of education. This is also in line with CPC requirements for parental engagement in delivery of the curriculum. As you are aware, we have 72% of our schools are day schools. It's only 28% that are boarding schools. And in nomadic areas, we have those boarding schools because of the nature of life in those areas where parents keep moving from one place to another. So as a ministry and as a government, get it clear, we have not said that we are abolishing boarding schools. No, we are not abolishing. What we are saying is that, yes, with 100% transition, I think as we move forward, we also have to expand and provide better facilities for day schools because they are able to accommodate more numbers in day schools. Given that the ministry, in conjunction with other stakeholders, has developed policy guidelines to enhance the smooth management of education. It has been noted with concern that cases of non-compliance with some of these policies negatively affect transition, retention, and the quality of education. School boards of management should acquaint themselves with the existing policies and ensure implementation and compliance. Accordingly, there should be no cases of illegal exclusion, arbitrary suspension, and forced transfers of runners in public schools. I wish to bring to your attention the embassies of His Excellency the President of the Republic of Kenya that all government business delivery mechanisms must be automated. And I think the deadline for all government agencies and all government ministries is supposed to be June of this year. In this regard, the ministry is committed to automating activities relating to service delivery by its clients. Sources of any information would therefore be migrated into NEMIS. Schools are called upon to ensure proper enlisting of students in NEMIS for capitation, KCPE, KCSE, registrations, and monitoring of students' affairs, including fees payment, disciplinary procedures, and class attendance. It will also be mandatory for schools to enlist all their board of management members and non-teaching staff in the platforms that shall be available in NEMIS. The runners joining grade 7 shall report their respective junior secondary schools on 30th January 2023. So you are aware, for the other cadre, we are opening the schools on 23rd, but for junior secondary school, they are reporting on 30th January of this month. The ministry is currently carrying out a comprehensive countrywide assessment of all public and private schools to determine their readiness to admit runners to junior secondary school. The exercise, which began on 9th January 2023, is set to end on this Friday, 20th January 2023. The assessment considers, among other factors, whether the respective school has adequate run to hold the junior secondary school level, availability of buildings to be used as classrooms and laboratories, and whether the school has adequate water and power supply. As of Friday, 13th January 2023, a total of 14,5
589 public and private schools had been assessed. Of this, 13,221 schools had been approved to host the junior secondary schools. I direct our merged sectoral teams to work around the clock to ensure they complete the assessment exercise by the 20th January 2023 deadline. As you can also confirm from these figures, that out of the 14,000 public schools that have been so far assessed, over 13,000 qualify, meaning they meet the minimum criteria that we set, and the schools that are not going to qualify are actually very, very few. And even those that don't qualify, we find either the enrollment of the students is below the required number. You get probably they are 10, they are 15, and it therefore makes a lot of meaning that we transfer them to the neighboring school where there will be enough facilities, teachers, and the rest. And in this, we are also providing, ensuring that the preparatories are in place, and for the time being, as we are in the process of doing them, the neighboring secondary schools, where they are available, they will also be used while we are in the process of ensuring that each and every school has the required facilities. I now come to Form 1 selection. Form 1 selection and placement exercise was undertaken to ensure smooth transition from primary to secondary schooling for the 2022 KCPE examination candidates. This process has been carried out in a way that ensured fairness in the placement of KCPE examination candidates of 2022. The placement was based on choice, merit, and availability of places. The 2022 KCPE examination candidates constitute the sixth and second last cohort of runners under the 844 system to be admitted to secondary schools under the government policy of 100% transition. The ministry is committed to ensure that parents, guardians with runners joining Form 1 are not overburdened with unnecessary requirements. Principals should exercise caution while listing the requirements so that the cost of education is reduced as much as possible. And this one, we are insisting that we don't expect so many other requirements, because the policy of government is to make education accessible. So apart from uniform and the amount that has been set by the government, we don't expect anything more. Principals should ensure that no student is sent away from school over illegal levies, and we are going to be very, very categorical, very strict on this. Let me now focus on the placement of 2022 KCPE candidates. The ministry has placed all eligible candidates appropriately in secondary schools in keeping with the 100% transition policy. This selection process was strictly guided by the principles of merit, choice, equity, and availability of space in placing candidates. This was conducted as follows. For county schools, I'm now going to give you a breakdown on the admission to the various categories of schools that we have in the country. To county schools, we have admitted female a total number of 107,461 to join those schools. Male, we have admitted 91,566, making a total of 199,027. Extra county schools, which of course, as I said, a number of them are day schools, we have admitted a total number of 111,105 female and 117,055 male, making a total of 228,160. To national schools,
we have a total of 106 national schools, as you are aware, in the entire country. And the female, we have been able to admit 18,794. Male, we have admitted 20,178, making a total of 38,972. Special needs, we have admitted female 871, male 948, total 1,819. Sub-county schools, we have admitted the majority, this is accurate where the day schools are, 372,459. And those are the female. Male, we have admitted 387,203, making the total to be 762,610. Total admitted in all our schools, female is 610,690. Male, 616,950. So the total number of students admitted in all the 5 categories of our schools comes to 1,230,588, meaning that each and every one of them who did their KCPE as appraised in our secondary schools this year. In the appraisement, all countries who scored 400 marks and above were placed in national or extra-county schools of their choice. The special needs education candidates were also placed in the regular schools of their preference, while others were placed in special schools based on their disability categories on merit and choice. The ministry has applied affirmative action to achieve equity for children from the slum areas. In this year's selection, 270 students from slum areas were placed in national and extra-county schools of their choice. This is in addition to those placed through merit and other criteria. This intervention is in line with the government policy to achieve parity in education by considering the needy and the vulnerable children in informal settlements in urban areas. For the first time, the ministry placed 9,019 runners from primary schools located in the refugee camps in public schools. This is in line with the 2017 Djibouti Declaration on Regional Refugee Education that stipulates the need to enhance capacity of IGAD member states to implement commitments to quality education and learning for refugees and host communities. The following counties had inadequate capacities according to their candidature as indicated in the table. Nairobi County, number of schools that we have secondary are 109 secondary schools. The capacity to accommodate in those schools is 27,145. The number of candidates we had in the KCPE was 72,232, meaning that we have a deficit of 45,089. Kirivi County, we have a total of 164 secondary schools with a capacity of 31,258, and the KCB candidates we had was 41,470, meaning we have a deficit of 10,212. Mombasa, we have a total number of 56 schools, and the capacity is 12,801, with a total number of candidates being 22,360, meaning we have a deficit of 9,559. Kajiado County, we have 95 secondary schools with a capacity of 20,640,
the number of KCP candidates were 25,605, and the deficit is 4,965. Turkana County, we have 63 secondary schools with a capacity of 12,096, and the candidates we had was 16,796 with a deficit of 4,700. Garissa County, we have 41 secondary schools with a candidature of with a capacity of 7,273. The candidature was 9,908. We have a deficit of 2,635. Kwara County, we have 104 secondary schools with a capacity of 22,633, and the number of candidates KCPE was 24,442 with a deficit of 1,809. Taita Taveta, we have 54 secondary schools with a capacity of 6,768. The total number we had of candidates was 8,477. We have a deficit of 1,709. Kitui County, we have 449 schools with a capacity of 41,184. The candidates we had was 42,262. We have a deficit of 1,078. Narok County, we have 171 schools. The capacity is 33,360. We have a number of candidates being 34,362. So we have a deficit of 902. Tana River, we have 38 secondary schools with a capacity of 5,232. We had a total of 6,035 candidates, so we have a deficit of 803. Baringo County, we have 176 schools with a capacity of 18,144. The number of candidates we had was 18,757. We have a deficit of 613. West Pokot, we have 185 secondary schools with a capacity of 16,178, and the number of candidates we had was 16,687. We have a deficit of 509. Ram County, we have 27 secondary schools with a capacity of 3,264, and the number of candidates was 3,760. We have a deficit of 496. To mitigate the shortfall in these 14 counties, candidates were placed in other counties with sufficient capacities, and mostly the neighboring counties where we have enough schools with infrastructure, meaning that even those counties that don't have adequate schools with adequate facilities, we have been able to cater for those students who were not able to get admission within their own counties. The above scenario can be considered an eye-opener to an underlying problem that calls for serious early redress in the wake of CPC. It is against this background that I will take a personal initiative to consult with the leadership from these areas to address this perennial deficit in capacity. I will engage with members of parliament and the county governors so that they know of this problem. They can be able to allocate resources from CDF so that we are able to have enough capacities as we move forward, so that they can be able to accommodate more students. During the selection process, it became clear that a large number of candidates did not receive proper guidance and direction when choosing schools.
This resulted in some schools attracting far many applicants against their capacities. These schools include Kabianga High School, which has a capacity of 768, attracted 153,078. There you can see we have only 768, and this time we have said no one will be able to go beyond the capacity as given by the ministry. This was the total number of applicants. Nanyuka High School had applicants 148,827. They can only accommodate 576. Nyandarua High School, the total number of applicants were 137,511, and they can only accommodate 240. Pangani Girls had 119,265 applicants, and they can only be able to accommodate 384. Maseno High School had 105,504, and they can only be able to accommodate 720. Alliance Girls High School had 104,765, and they can only be able to accommodate 384. Nakuru High School had a total of 103,909, and they can only be able to accommodate 336. Kapsabet Boys had a total of 99,542, and they can only be able to accommodate 384. Mangu High School, they have a capacity of 480, and the number of applicants was 98,146. Puteregas High School, their total number of applicants was 95,550, and they can only be able to accommodate 768. I've taken the 10 top to indicate that there are schools where almost we get so many applicants, and yet the vacancies, the capacity for that school is so few. The results of the above means many candidates will not get their choices, and have to accept that it is not possible to be placed in your dream school. I wish to call upon head teachers and parents to ensure that candidates make wise choices through proper advice. In addition, it was noted that 33,984 students from 2,673 schools did not select any school. So we have those who did the exam, and actually some of them did very well, but we found out that they never made any selection. To this end, I direct the county directors of education to establish the concerned schools with a view of instituting administrative actions against the head teachers and schools management for failing to adequately register runners for examinations. However, even those that did not indicate any school of their choice, we have also been able to place them in various schools. We did not leave them out because, of course, they failed to make a choice. We have also catered for that. The reporting period for all 2023 Form 1 students will be from 6th February 2023 to 13th February 2023. In the case of any queries, parents are advised to visit their respective county directors of education for assistance. I'm directing that all admitted students should be captured on NEMIS by 2nd March 2023. All the CDs are required to ensure compliance with this requirement
because it is on the basis of them being captured in enemies that as a ministry, as a government, we will be able to give out capitation. As I conclude my remarks, I wish to announce that this year's Form 1 selection was fully computerized from national to sub-county levels. Candidates, parents, or guardians can now access joining instructions that are available online for all categories of schools through the ministry's website, www.education.go.ke. Let me repeat again, the ministry's website is www.education.go.ke. For any queries, you are asked to check on frequently asked questions under Form 1 selection. Assistance may be obtained by writing an email to placement@education.go.ke. Any inquiries, one can be able to send an email and we will be able to respond to placement@education.go.ke. The research can also be checked by texting the candidate's index number to 22263. Let me repeat again. Parents can also be able to get the schools that their children have been taken to by indicating the candidate's index number to 22263. So from right now, as we conclude this, one will be able to know which particular school he or she has been admitted to. Schools will access and download their selection list by logging into the NEMIS platform. So each and every school, may it be a national, may it be extra county, may it be county or sub-county, will also be able to get the list of those who have been admitted into their respective schools by getting into the NEMIS platform. Parents are asked to take their runners to the schools they have been placed in. Those who may not be satisfied may approach desired schools for assistance. I now wish, ladies and gentlemen, to declare the 2023 Form 1 selection, placement and admission results for the 2022 KCPE examination candidates officially released. Thank you and God bless. Thank you very much, members of the press. We thank you for coming over, and I think that is it. We will be able to give you copies of this, and I said we are arranging, we are making an arrangement in a month's time or so, where we'll be engaging you from time to time, because we require to communicate what is happening so that Kenyans can be able to understand, particularly on the junior secondary, that indeed all is well. We require to communicate for Kenyans to understand that CPC is the best way to go, of course, with the necessary amendments that has been done going forward. In case there is a question or two, I'm with my colleagues here. You can ask one question or two. I appears to come, Rosa, and my CEO come to Rosa, and where is Nick? Nick, and the DG come to Rosa. Yeah. Yes.
Nyakora Mugejo ngamine no kanyo moloso mano jatenda migao mar somo e pacho kae mano Ezekiel Machogu ka bende oloso mano KICD buore Nairobi ka odiochieng' ma kawuono bende koro oselando ayanga kaka jopuonjre ma bende yande otimo penj margi mar klas 8 mano KCPE biro bedo kod nyalo mar ng'eyo skunde mopogore opogore ma bende gibiro donjo kata gibiro riwore godo e klas 9 kata e form 1 ka bende wach kanyo kata wacho kanyo ni nyalo oro index number mari e namba mar 222 mar mondo mi ing'e skul ma bende nyathini oluonge mar mondo mi odonja e klas 9 kata e form 1 ka bende koloso kanyo jatend migao mar somo Ezekiel Machogu wacho ni jopuonjre duto mago jopuonjre madirom 1,230,588 mago ma bende notimo penj mar KCPE giduto oseketgi e skunde mopogore opogore mano ma bende gibiro riwore godo e klas mano e klas 9 kata e form 1 ka bende jopuonjre mopogore opogore okete skunde go mago miluongo ni county schools wantiere kanyo kod extra county schools wantiere kanyo kod sub county schools national schools kaachiel kod skunde go mag special needs jopuonjre duto oket e skunde go mano e bwo chenro mar sirikal maneno ni jopuonjre duto motimo penj mar klas 8 kata motimo penj mar KCPE duto odonjo e form 1 mane bwo chenro mar 100% transition maneno ni onge japuonjre moramora motimo penj mar KCPE ma bende biro dong dala ka bende ojiwo jonyuol mar mondo mi obi one ni jopuonjre duto kata nyithindo duto manotimo penj mar KCPE odhi e skunde mag sekondar bende kotudore kod penjno mar KPSEA mano mar grade 6 ma bende yando timo wacho kanyo ni duoko makamago ibiro yude skunde mopogore opogore kaluwore ni ka jonyuol manitiere kod nyithindo madhi e grade 7 mago mayando timo penj mar klas kata mar grade 6 biro bedo kod nyalo mar kata gibiro winjore kod jopuonjre mano kotudore kod uniform ma bende jopuonjre go biro rwako ka giriwore kod klas kata grade 7 ka bende wacho kanyo ni ponono ng'ato nitiere kod penjo moramora bende pod inyalo dhi e skul kacha ma bende yande nyathini otime penj mar mondo mi dhi kata kamano jopuonjre go ma bende notimo penj mar KPSEA gin to gibiro dok e skul kata gibiro riwore kod grade 7 kochakore ayanga tarik 30 mano dwe mar 1 higani nyakore Mugejo mathoth kotudore kod mano kotudore kod weche mag somo kotudore kod jopuonjre donjo e form 1 weche makamago pod waluonu machiegni kendo ibiro yudogi achiel kachiel e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' makawuono kochakore ayanga e wechewa manyien mag migago nyakore Mugejo kapok ne wadhi wechego mag somo nantiere twak kae kod Wycliffe Nyafuanga kaachiel kod Nancy Omolo kata kamano thuolo marwa aneno kosedhi ahinya kendo thuolo marwa ma bende nomiwa odiochieng' makawuono anno koserumo kaluwore kod weche mathoth ma bende timore kia kunyalo mana chulo pachu mana mapiyo piyo kotudore kod weche mag somo e pacho ka ahinya penj mar KPSEA ok nogol duoko mare kaka mano mar KCPE kod KCSE waneno pogruok higani ka bende koro sirikal wacho ni duoko makamago nyithindo bro mana yude skunde mayande gi somo pachi kotudore kod sekta mar somo e pacho ka bende ikruok ni kare mar puonjo som CBC e grade 7 mana mapiyo piyo ka watieko kapok igolo pachi mogik CBC planning mare the agenda ne ber lakini structuring mare no kata roll out no kotima ber emomiyo iwo wacho ni duoko mar KPSEA nok nyal gol nikech ng'eni kigolo mar kata mar class 8 kaka winjo gol 8 to 12 kaka ni golo chonja ne nitie framework mani golego to performance measure nango wapimo pogruok nango to ma ok ginyal pogo koro nitiere teething problem ma pod gibiro bedo ka ginono kuma shida nitie mondo gigol mondo ka transition ni kasi de ni oyie nikech education sector riwruok mano kendo mondo dhi otim nonro kaka onego tim CBC ja report ka koro sewuok maler kaka koro idwa tim to bro konyo mondo wang'e ni kare duoko kata ma KPSEA onego wole formality nango Nancy korka kori sekta mar somo e pacho kae nene nango mana mapiyo piyo kapok ugolo pacho mogik e weche mag oro mane watwake anto gine CBC na to oberna matin kaka an be an gi nyathi masani otimo CBC kendo odhie e higa mar 7
nikech anto no kamoro ahinya gi penj mar KCPE kata moko go ma ikelo gimoro tikete TV nikech sani ka in gi nyathi CBC ineno ka obed assessed continuously nikech kaka result mowuok ni dhi beda kata 40%. Koro nyithindo ok gin worried. Gisomo ni gi ero gidwa bedo gi good grades. Koro sana ng'iyo kaka the transition dhi e junior 7 taneno mana kan tiere challenges matin moloyo skunde maonge gi junior high school kaka sani koro nyaka giger skunde manyien nyaka gikend jopuonje kaito kendo nyaka gi build laboratories koro ni skunde kata bed public kata bed private kane gin gi high school chon tiboido ka transition dhi bedo mayot. Thuolo marwa mano miwa okinyi makawuono mar twaka kotudore kod chal mar oro pacho kae moko wabedo kod thuolo malach ahinya kata kamano ang'eyo ni mbaka makama podi wabiro yudo thuolo mar mondo mi wagoe e kinde mamoko ka watieko twak marwa kotudore kod chal mar oro pacho kae. Wycliffe Nyafuanga, ang'o monego bed ni timo mar mondo mi ahinya igo keto maino mari ewi jopith mag jamni gisiko ka giwuotho kuonde mopogore opogore bende sirikal nyalo biro kod chenro mar ponono puonjogi mar mondo mi gine kaka ginyalo loko jamni ma gintiere godo bed pesa nikech yudo ni ng'ato ponono nitiere kata kod jamni maderom kata 100 kata mohewo 100 to siko ko wuotho godo kodhi kumoro achiel kodhi kumachielo to ka kech ka achiel kod oro biro to jamni tho bende nitiere kaka inyalo puonjgi mar mondo mi gine kaka ginyalo loko jamni gi pesa ka ponono kech kod oro pok onego gi mana mapiyo piyo ko watieko kuma ne winjo ka Nancy wacho wach mar insurance cha gik ma kamagi osaketi kendo osapuonji koro keto gi system mondo mi gitie motamore koro value chain mar kata konyo jopith dhok ok en kata na loko pesa kende inyalo keto ma structure bedi ma ka oro biro to pi nitie to kendo foda kata chiemb dhok to na nitie koro oro ok timne nade oro ok neg dhiang mangiso ni in gi dhiang lakini ka kor lwasi lokore ma oro biro lakini pi nitie to yadh dhiang be nitie to ichak iluongo ni chiemb dhiang be nitie koro mi winjo wacho insurance mar mapping cha MBT metima kaka diversification mana kaka Nancy Nosa wacho to kikete itimo ma titimo diversification timiyo gi it strengthen the value chain mar dhiang to mar ariyo bucha ko kelo yo mora mora yo mopogore mar ang'owa mar yudo chiemo wach mar bedo ni dhiang en achiel ni en seche moko sustainable erokamano koro diversify kamano to sirikal kito processes mar tego idara mar pith through policy mopogore anyalo ng'iewo dhiang ka anyalo bedo itiyo gi mobile be sirikal loro ni message ni mapping mar wen in the next 2 months oro nitie koro wakuwe monde us dhiang koro yudo message go decision bedo made to kata kamano kiketo foda ne kacha to PB keto to kuonde mipidhe dhiang biketo erokamano ahinya thuolo marwa morumo Nancy omolo wach ni mogi kotudore kod chal mar oro pacho kae kinde mabiro mbele kaka wanyalo geng'o magi mana mapiyo piyo kwatieko. Okay, mana kaka Wycliffe owache no ni wadwaro ni wabed gi policies waket gigo mondo wa diversify livelihood to gigo wabo yudo mana ka wan gi gine leaders wa ma political ko kagin organize magi biro together koro kaka na winjo ko wach ni oro ni ntire nyaka Homa Bay kocha kaka na nene TV kaka ne jatelo maduong President Ruto biro Nyanza tano ka governors wa nyaka leaders work together ka wan gi that leadership nikech sani ji wuoyo about joluoma leaders gwacha ni they are organized gi community gi communicate very clearly koro kwa dhi kamano kata wabeda piny kata mana jo Nyanza kamano to wang'iyo ni kata mana counties moko onego beda salgi ere gima onyalo timo na wuo kata gi governors ariyo ma tinda lokech gi gimbe ne gidhi kanyo magi kwayo chiemo ne jogi magitero nikech kata bedo ni kuonde moko wantie maber jomoko ok ntie maber koro en good leadership kendo mong'eyo gima community tege dwaro tadwaro ahero kabisa kaka naneno gi weekend agombo ni mondo gi continue gi that togetherness we are proud of them. Erokamano ahinya Nancy Omolo kachiel kod Wycliffe Nyafuanga mar chopo okinyi makawuono watwaga kotudore kod chal mar oro pacho kata bedo ni wabedo kod daka matin mbaka makamae pod wanyalo goyo e kinde mabiro mbele mar mondo mi wane yore makare makedo kod oro e pacho kanyakora Ramogi Ajwang dino agomba inyadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono makmanana no ka thuolo marwa mano miwa e moserumo gi kanye mwachopo gode giko mar twaka e chenro mar mbaka oromo onyango masani ka benda no kanyo ka dakika mathoth osekalo tok sabicha mar okinyi elo jogo mabende oneno ni chenro ni obiro ni yo makare mano moriwo nyawadwa Cleophas Oluoch kachiel kod Sharon Ong'ao jogo picha jomak dual director marwa kachiel kod producer marwa wagoniero kama na inya mar kete e Ramogi TV nyakendo waromo odiochieng' makiny oriti masani nyinga
Joyce Odur. I love View Sasa. And for dessert, yeah! Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on! View Sasa. Successful, popular, lovable. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. It was very clear on me that TV is about being visual. Yes. Lazima uonekane. Kabisa. So I used to come to the office very early so that the morning assignments, no reporter has come. You're the first so person let me taking go them. to that assignment and bring the picture. So by 10 I'm done. I do my PTC. Then I come and package it well for 1 o'clock. Right. Najua hapo ndio. That is where my day ends during the Westgate mall attack. Yes. We were there reporting almost on every 5 minutes you need to give update. Yeah. You know, by the time the president, in his inaugural speech, remembered the son of Jennifer. Even until now, I go anywhere, everybody is telling me, where is my friend? Leto? Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app.